It's my great pleasure this morning. Can you hear me? It's my great pleasure to welcome Thomas Bruckner and Ida Hajivayanis to this wonderful panel on translating Gurnah. As many of you know, Abdulrazak Gurnah, who's from Zanzibar, was a Nobel laureate. He lives in the UK and has for a long time written his works in English. For us, in East Africa, we are really delighted to have this major author brought back to us by Ida Hajivayanis, who is here. Karibu sana mwalimu. And I'm always very proud to say that, anyway, she'll tell you herself. But Ida has translated several of Gurnah's books into the author's language, Kiswahili, and Thomas Bruckner, who's here with us, also has translated them into German, which is why we have invited them. The two translators will be engaged in dialogue about the particularities of translating the novelist and exploring the various challenges involved in translating an African author into a different language of Africa or a different European language. From there, they will move on to further reflections on translating African authors, both from and to African languages. It is my real pleasure to meet Thomas Bruckner, who I've known for a very long time. He's a translator of Ngũgĩ's work, and we've had many opportunities to collide into each other in different parts, mainly here in Germany. And he studied African languages at the University of Leipzig, and he gained his habilitation in 1990, which was followed by guest professorships in Germany and Sweden. Since 1994, he has worked as a literary translator and editor, including German translations of Ngũgĩ's work, Ivan Vladislavic from South Africa, Kojo Leng from Ghana, and many others, including works of the 2021 Nobel Prize winner Abdulrazak Gurnah, who we'll be discussing today. He's a speaker and dramaturge in various poetry jazz programs, Hein, Look, the festival, Rook, this is festival? Rumkopf, Lessing, Ras, and others with musicians and drummers such as Günther Baby Sommer, guitarist Uwe Kropinski, trombonist Johannes Bauer, and trombonist and trumpeter Michael Winkler. Ida Hajivayanis teaches at SOAS, where I am also very honored to work with her, where she teaches the Swahili Studies program, and she also leads the African Studies and the Diaspora Studies program. And her most recent publication, Swahili Mtapa, Exploration, Translation in Abdulrazak Gurnah's Paradise, has appeared in African Literature Today for number 41. Ida Hajivayanis is the 2023 Global Africa Translation Fellow at the Africa Institute in Sharjah. She's the co-founder of the annual SOAS Baraza in Kiswahili conference, which is happening next weekend in London. So you are welcome to follow us to London for the Baraza Festival. And she directs the MA African Studies and BA Africa and Black Diaspora programs at SOAS. Karibuni sana, welcome. Thank you very much for being here. Thank you. So, ladies first. Is it working? Yes. Yeah, but I think you should start. Or should I? Maybe I'll just start by saying I just want to thank Ngũgĩ Wagoro for inviting me here during this festival. I never knew there was such a thing as a translation festival. But Ngũgĩ was my supervisor when I did my master's, and she directed me into post-colonial translation at the time. And then later, I really delved into translation for my PhD. So I owe a lot to her. Asante sana mwalimu. So it's amazing to be here. And thank you for coming on a Sunday morning. I hope we make it worthwhile for you. Yeah, thanks from me as well, especially to Ngũgĩ and who brought me here and the others who curated this whole thing. I think it's a
very good initiative to found something like a translators festival. Maybe for the future time, from my personal point of view, I would like to have couples of writers and translators together on this stage. I think this would even add to the... Lost my track, sorry, it's too early in the morning. Because normally I would jump on stage in the evenings, around 20 hours or 21 hours or so. Anyway, I think bringing writers and translators together would be a good idea for the future. Sometimes it happens that writers and their German translators do not even know each other, which is not the case with Razak Gurnah and myself, and you, of course, know him much better than I do. So my question would be, how come that you started translating Gurnah? Okay, that's thank you very much. So maybe we start with that. Yeah, why Gurnah? So people translate for various reasons, and for me, it was for health. I got extremely unwell during COVID. I was very, very unwell, and I was in a coma. And when I woke up from the coma, so I was in a coma for 2 weeks. So no, you're not able to function normally. So I was given something like 6 months of work to recuperate. But I realized I was forgetting a lot. My memory was really hit. And I was seeing an occupational therapist who told me, maybe read, sort of keep a diary of words and stuff. And I thought, that probably translate. I've already done Alice in Wonderland into Swahili. I've done poems. I've done other pieces of work. So maybe translate something. And it's actually my mom who said, why not Abrazak, And I said, yeah. And right away, it was Paradise. Because it's a book that I absolutely love in how it centers the Indian Ocean. It centers my history. And it talks about a history that I never learned at school. A history that I came to learn later in life. When I was at school, it was very much polemics. Arabs are this, whites are this, black people are that. And in here, it's complex. You see how complex it was. You see how the region is actually part of a wider civilization that is cosmopolitan. And so Paradise by Gurnah was the reason I had to do it. And I think it really helped me because right away I had to find words. Abrazak uses words that I'd never heard of in English. He uses phrases that I had to think like, what does this mean? What is he saying, So it really helped my mind. And when I went back to work, I was all right. So I think translation for me, especially with Paradise, was part of healing. It helped me heal. How about you? Why Abrazak? I don't know. Because I translated By the Sea in 2000 and Pilgrim's Way in 2002. So perhaps it's got to do with my history in translating in general, because as a German translator of African writers, you have to find yourself the work you want to do, because no publisher would approach you and say, well, we have this wonderful book here by an African writer, would you like to translate it? That would never happen. No. So you have to do some, if you want to survive, you have to do some scouting work before that. And that's how I came across Razak Gurnah's work, and I managed to find a small publisher who was crazy enough, one has to say,
to agree to publish these books, and that's how it started. Yeah, but when I think of By the Sea, I think of the refugees, you know, that we have today who are around us. I think of so much that's happening even now. Did that have an impact? Like, why not Paradise? Why not Memory of Departure or any other book? Why By the Sea? For me, it was By the Sea because I consider it to be one of his top 3 books. Ah. Paradise had already been translated and was with a big German publisher and flopped completely. Really? And as soon as a book flops, they won't do any other. No. And it's like starting anew with each book. And By the Sea, I mean, at these times, refugees were not that much of a problem. Okay. Here in Europe. They were around, but not in these numbers. And the right-wing people were not as strong as they are now, and attacking them and stuff like that. So. What interested me in this book was, apart from aesthetic and language things, was the complex history of East Africa, with the Arabs coming down the coast, and the Indians coming with the monsoon, and all these mixing up of people in this area on Zanzibar and on the land as well. Yeah. So this is what interested me, and of course, in general, when it comes to translating, what you do first is trying to do serious research about the background of the writer, of the book, the history, stuff like that. Even you also have to look into mythology, religious systems, philosophical systems, all that feeds into the book that you have to translate. Yeah, I completely agree with you, because when I think of Paradise, I think one of the things that really attracted me to the work was how it incorporates Swahili narratives. There's, for example, the narrative that was written by Velten, who I believe was German, in 1901. And the narrative is by a man called Slemani bin Mwenye Chande, who talks of his travels from East Africa into Germany and all the way to Siberia and the border with China. And in these travels, Abdulrazak includes sort of like narratives of how what he sees there, the people that he meets. And really, it's almost like it's very well merged sort of like into the work. Also the narratives of Tipu Tipu, who is known as a man. I mean, I think Tipu Tipu is basically Uncle Aziz, that I call Ami Aziz in this work. And there are parts that Uncle Aziz speaks in here which are exactly as they appear in Tipu Tipu's biography. And so it's sort of like, I think it's the same thing. You see the reality that was, that maybe we've forgotten, that Abdulrazak includes. So I want to talk about challenges in that. Among the challenges I had, for example, with the words in the book was a word called Washenzi. And Washenzi translates as savages or barbaric people. And initially I had thought, my God, this is really not going to work. I have to find something more acceptable that people would read and not think, what's happening? But then, through looking at history, through looking at the travelogues of Slemani bin Mwenye Chande and Tipu Tipu, I realized that those were the words that they were using themselves. And so Abdulrazak uses them in this work because they're contextual. And so I think reading, when you translate, really helps you make decisions with words that you're going to include in the work or not. Did you also have that as well in your work, in your translation? No, not that much, because when I translated By the Sea, for instance,
there wasn't this this culture of forbidding. Maybe political correctness. Well, I don't know if this is political correct. That's the problem. I think it's stupid, because if you have an historical context and people in this context, in a work of literature, speak the way they did at that time, you can't go around and say, well, my colored person with an international history or something like that. That would be bullshit. So and any slave driver would not call a slave, a black person for that matter, with friendly terms. No, but I think sometimes you have to see, I mean, not everybody sees beyond sort of like that. So sometimes, I mean, maybe like some words do offend just by being there in a certain way. You know what I mean? I know what you mean, but you know, if we eradicate these words in their historical context, we lose history. Yeah. And after a while, nobody will ever know what happened. And I don't think that's good. We have to live with the history. Yeah. On both sides, as those who were oppressors and those who were the victims of oppression. Yeah. And both of us have to be aware of what happened in the past. And if you eradicate all these words, you eradicate history and understanding and recognition, and then I think that's not good. No. Moreover, just one sentence. Moreover, I think any audience who is still able to read, although the numbers are decreasing, should be or is well aware enough of history that he or she is able to understand the background to what is happening in the book. Yeah. And we should trust on that, I think. So you believe in trusting the audience to understand that things are written in context, yeah. Although maybe, I don't know, there are some words, like I think I hear, like, you can't say slaves, but you should say enslaved person. So maybe, I don't know, that might have something on there. But maybe we'll talk with the audience to see what they think about this later. Yeah, okay, yeah. We can do that. Yes. So what was the reception of... So maybe, let me come back to this. We discussed a lot here about translator visibility. And so, for example, when I look at my translation, I can see my name at the front here, although it's in smaller font than Abdurazak's, but at least it's there. And in brackets, you have translation, right? How was it for your work, and do you have any thoughts on that? Well, it changed over the years. When I started in the 90s, in the first books, my name just appeared on the imprint, and that was it. Now, from time to time, it happens that my name appears on the back cover. I mean, it's fine with me. I don't care, and. It's not that I am translating because I want my name to be seen or to be written on the cover. That's not what drives me around, so to speak. I think my aim, my goal is to reach out to people and interest them in these books by African writers. Okay. This is what matters, not my name. So you think the visibility of your work is a minor detail, then, in Asmus's words? In a way. I'm of the opposite view completely, because I feel I have rewritten this work,
And in terms of the Swahili work, I feel that I am actually adding an audience that wasn't there before. And so I'm opening doors that had not been opened before. And so for me, it really matters that my name is on the cover and that I'm recognized as the translator. Yeah. You're absolutely right in a way, because what one does as a translator is to rewrite the book. And maybe sometimes it's even better to stay anonymous because of the mistakes you. That can be the editor's problem. Say, I didn't do this, it was the editor. So in a way you can hide behind anybody, behind the author, and I mean what we are trying to do is to make a shitty text better. Let them not hear you. No, but then there is a difference between the two of us, to be serious again. You are a person who translates into an African language. I translate from one European language into the other. So your work is in a way much more important than mine, because in Germany the number of people who are able to read English is growing. On the other hand, the number of people who are able to read is decreasing, as recent research has shown. The population, or the people between 9 and 15, there are up to 30% who are not able to read properly. Wow. This, of course, is of an utmost influence on later audiences of literature. Yeah. So in a way, I'm a person who is slowly dying out. Whereas you open up, as you've rightfully said, you are open up an audience. Thank you. Well, I see that as a compliment. It is, definitely. It's much more important than what I do. No, but I think maybe translations are all important in their own context as well. So for example, I'll give you an example that I gave you yesterday. I was invited in Norway. I was speaking at the Oslo House of Literature. And I met a couple there who had lived in Tanzania in the 70s, who were fluent in English. But they bought Uhr Gurnah in Norwegian and not in English. And I said, why? You can read English. They said, yeah, but we want to read it in our own language. So Norwegian, I bet, maybe has less readership than German. So I think it still matters. Yeah. I mean, I assume, you know. Yeah, so I think it's what you're doing is very, very relevant and very important still as well. I think that. Maybe. I don't know. I'm really not sure about that. Okay. Because when you do readings, it happens from time to time that any person in the audience says, "Well, I wouldn't read your translation because I prefer the original." To read the original. Yeah. Fair enough. Maybe the last thing before we call the audience is just to think of something. I was with Abdulrazak 2 weeks ago, and he said, do you know, the problem with translation is it goes out of fashion. Its timing runs out, because often we make subjective decisions on the translation. So when I think of the Swahili translation, maybe there are some swear words that I would not say as they appear. And in 10 years' time, the audience is ready to see those words as they appear in the English. Or somebody now comes with a new edition of the translation. And so suddenly what I've done is out of fashion. Do you feel, I mean, what are your thoughts about this matter? Do translations go out of fashions? That's why you have all these different... Of course. I mean, books also age. Yes. And after Uhr Gurnah got the Nobel, there was a new edition of By the Sea, and it was newly edited. Oh, was it? Yeah.
I mean, after 20 years, Yeah, I can you imagine. give it a new look or a new approach sometimes. Oh, so I have to reread and, that then. I've read the old one. Yeah. Okay. All right. Should we? Yeah, of course. Let's open up Yeah. to the audience. Please do. So if there are any questions you always wanted to ask us but never dared. Yes, microphone. Yeah, first of all, thank you very much, Shukrani Jazila, for this wonderful event. I'm really happy as a longtime fan of Abdul Razak Gurnah's art, and also as a Swahili translator from Swahili myself. So many questions come to my mind, so I try to just pose two, so one for each of you. Ida, I'd like to know, as I unfortunately couldn't travel to Zanzibar recently, there was the book fair in Zanzibar, and as I understood, there was one of the main events was actually the launch of your translation. So I'd like you to share some of your experience from Zanzibar when you launched the translation in one of the cradles of Swahili language and culture. Okay. And to Thomas Brückner, yeah, we've talked a little bit before the event, and I essentially would like to know how did you manage to have such a wide array of African literature from so many different regions, and what about the role of East Africa more specifically in your work, or did you choose any text independently of the other, or did you also at least think of specializing on a certain region, or was it always the very broad approach that attracted your interest? Maybe Ladies first. No? So I was invited by the Zanzibar Book Fair, and it was actually Abdul Razak who said they had approached him, and would I be interested to come? And I said, yeah, definitely. So this was sometime in February of this year. And it was going to be in October. And then in March, they said, oh, maybe we could then have, because I think they were focusing on sort of like literature by Zanzibaris, sort of work. Maybe we could launch the book. We had launched it at SOAS during the Baraza conference. And so I said, yes, okay. So maybe the one thing I can say is initially it was planned as almost like a political rally. You know, if you look at the photos, there's the president's photo, etc. But on the day, the president did not show up. Instead, he sent a minister to represent him. It was amazing. I mean, it was fantastic. But so one thing I think I saw was that I mean, it's quite political, these kinds of events in Zanzibar. Sort of like the ministers all have to say something and etc. But I felt that they had received it really well. They have included it in the school's curriculum, in the syllabus. And it was almost like a homecoming for Abdul Razak, like he's coming back home with his work in Swahili. And I think it was just, it was amazing. I mean, I was blown away. But maybe I could just add something very quickly about the Zanzibar Book Fair. It's actually initiated by young people in Zanzibar. And if anybody has any idea or thought, I think they need our support to continue having the book fair and growing it and just to sort of like raise awareness about literature and reading and all that stuff. So just a word in for them. Thank you. Go on. I'm not sure if I'm able to answer your question satisfactorily. It's always been a question of curiosity, so to speak, and a question of wanting to learn something that was out of my immediate range of access. And then it happened that you found
a writer with his books which were interesting, and you started, I mean, it's the same process each and every time. You find a book, you read it, you find it interesting, you start researching what's behind it, what's the special thing about it, and if you are happy enough or lucky enough to find a publisher for that, it gets even more complicated, because you really seriously have to dive into what is behind. The act of translation is only the second part of it. It's the first part that that of research that takes sometimes even more time than the actual translation act. Rewriting and rewriting and rewriting included. And this is what makes it a very slow process, which happens, or which results into the fact that sometimes I have to say no to a publisher, because these guys tend to come up with a book saying, well, there are 400 pages in the original, which means there are 500 in the translation, and we want it in 3 months. And you have to, I simply have to say no, because I can't do it in that time. So I think it's this going deep into the stuff, from aesthetic and language things to the cultural and philosophical things that makes work on a translation interesting, because it can be very boring as well. I think yesterday we had a workshop upstairs, and one of the things that we really found was that it's very lonely to be a translator. It's just you and somebody else. That's the good part of it. Oh. So we enjoyed the group work where everybody was coming in with all sorts of ideas. I mean, going out into the open and expose yourself, that's another stage of the translation. But when I'm in fact working on a translation, I prefer not to be disturbed. Just by yourself. And just focus on what's before me. And then after it's finished or completed or whatever, then we can go out and meet people and talk about it and read from it and stuff like that. Wow. Yes, I think there are 3 questions. Yeah. And does it help or hinder the process of having access? And the second one, do you get rich doing this work? Rich? Yes. Maybe he can answer this. He's got, he's done lots of translations. No, if you want, at least I of course can only talk about the German situation, because I don't know what the situation is, what is like for a, say, French person who translates from I don't know what language. For a German translator, especially of African writers, but also of other writers, the wise thing to do would, before one starts, to marry rich, because you can't get rich by translating. That's absolutely impossible. What was the second question? Access to the translator. Of course, access always helps, more or less, because by having access to the author, you get some insight in how he is thinking, how he is talking, how he is feeling
in certain regards. And this, of course, helps, even if you... I remember once being on the road for 3 weeks with Ivan Vladislavich from South Africa on a reading tour here in Germany, and we spent 3 weeks in my little car in this confined space, crisscrossing through German-speaking countries, and we talked about literature at the speed of 200. And this was very important in the regard that I learned to listen and to feel and experience how he actually talks, what his voice is sounding like. And of course, as a translator, you try to sneak into the writer's brain in a way. And then on the other hand, it sometimes happens that although you have good access to the writer and you ask him some of your stupid questions and he says, well, can't remember, it's too long, too long back. And in most cases, it's a fact that when you start translating a book, he or she is already working on the next. And maybe if it happens that there are years between, maybe he even can't remember what exactly was in his mind when he was writing a certain sentence you have to have a question about. So I think I have to completely agree with you in terms of the language. So when I was translating this, I definitely heard Abdrazak's voice. I wanted this to sound like somebody from Ngũgĩ who is speaking. So I made a conscious decision of using words such as, for example, maskhara and not utani. So there are all these sort of like coastal words, specifically Zanzibari words that I used. But in terms of Abdurazak reading a manuscript or checking anything with him, then it's a no. He does not want to read the manuscript and for you to cross-check. I mean, I remember there was once I asked him, so Abdurazak, you know, like in this work, there's a swear word, which is the Kalasinga's hairy, a private part word. What do I do? Like, what do you think, you know? And he said, the Kalasinga's hairy whatever is a translator's problem. So, yes. I would like to add a question, because we, as I understand, we have with you the exceptional situation of somebody representing something that I learned from Ngũgĩ exists. I didn't know that. This movement of translating back. So people writing in, let's say, European languages, although I also learned that, of course, the colonial languages or earlier colonial languages are, of course, African languages. Yeah. Are now being translated into the first languages of the writers. I find that a very, very important movement and political aspect that maybe has been a little marginalized throughout the festival so far. So here is a chance to stress that once again, or for the first time. And that is something that, of course, is a difference between the two of you on stage translating the same writer into different languages and different contexts. Maybe you can say a word or two about that. Yeah, maybe just a word or two. I mean, so this is very much part of the decolonizing sort of like thought of translation, in that you have to look at who is translating what and for who, and what is the ethnicity of the translator. And in my case, I think it's quite special in that both of us are from Zanzibar. Both of us have Swahili as our mother tongue, and he is my mother's age mate. Like, they went to school at the same time. It's very personal. Pretty good. So I think yes, this is very, very important. And I have to stress, in terms of Swahili, so Swahili prose, the initial translations that were done into Swahili prose were done into Swahili because Swahili had been written using the Ajami script, the Arabic script. And when you have the Latin script, you have a movement to translate a lot of
Western literature. So, for example, the Mowgli stories, Gulliver's Travels, all the stories into Swahili. But these were done, interestingly, by one man called Johnson. He appears in all the translations, and you would have another name. Sometimes it was Bren. I mean, it was these other people who were included in the translation. And so we don't know who these other translators were, but we do know who Johnson was. He was a colonial administrator at the time. And so Swahili prose translation starts with that, where the real translator is probably that Bren, that nobody knows where they came from. And so I think now it's very, I mean, you know what I mean? I think it's become very relevant that we translate the work that is out there back and sort of like into the region, and that the person who translates it has to be somebody from that milieu, so to speak, so that you bring the work home. And I think that's the term that's been used now, that you bring in the literature that's out there home. And coming back to what you said about reading, the reading culture in my region is really not great. I mean, if it's bad here, if you come to our area, it's, I don't know what you'll say. And so we are hoping that this kind of literature helps that. Sort of like having somebody like Gurnah in Swahili, you know, like Ngũgĩ, you know, all these authors that are writing now to be in the language, to be accessible. I think that's part of the movement. Maybe Ngũgĩ can add something more, but this is how I see it. Did you want to add anything? Before I hand the mic back, which I will, I would also contradict Thomas's estimation that it's so not important, the work that you do. Yeah. I mean, there are several of us who translate from English into German, and we always hear that everybody speaks English and we do prefer the original. That is simply not true. Yeah. There are so many people who do not understand English in Germany on a literary level, on a elevated level, that are very, very thankful and dependent on the translations that we do. Like my own wife, she doesn't read English to that degree, right? And she is very thankful for the work you do. And that, so I just like to make that point on a Translators Literary Translation Festival, right? I mean, understatement is always kind of charming, but let's just make that point, right? And now I give the mic back to the other side of the room. I think Thomas is a very humble man, I have to agree. And so there are people who, Well, it's got nothing to do with being humble. I really think that the young generation growing up now is much more versatile in English than these old guys like the two of us. And so many people that prefer the original to the translation. Or they prefer something in their own language. Maybe. Did you have a question? I think, did you push your hand up? Yeah, no, okay. Yes, I wanted to say something about this return, the literature. I think you're the first in this generation, and it's very good that you're a woman and that you're very visible, and also that the other work that you're doing lends itself to giving a big profile to this work. I'm also really excited in your case that the government has decided to make this a text for the whole country to read in school, but also for it to be read socially. It's also very symbolic that the book, just by coincidence, happened to be coming from Zanzibar, which is a small island off the coast of Tanzania, but it's also where the president of Tanzania is from. So this gives this wonderful language a bigger visibility. Kiswahili also has now been made an international United Nations language. So these are little coincidences that it's not so coincidental, the historical journey that has made it happen, but it happens politically just at the same time when Kiswahili has been recognized as the working language of the African Union in 2021.
the high visibility of the president, who herself is very keen on promoting this language on the global stage, not just for Tanzania, but for the whole of Africa. But also that it's that you have this wider platform. You've got the fellowship at Sharjah. I think this is I know you from when you were a student. We never even dreamt when we were doing the translation studies. We never knew that these big moments when we can be curating Berlin Translation Festival, we were just humbly, like Thomas has said, we were humbly just doing the work that we love, which is dealing with the words and transferring them, and hopefully one day somebody will read it. I also want to comment on the beauty of the book. I don't know if people have seen this very beautiful. It's really beautiful. It's a very beautiful book. The publisher, also again, another coincidence, this Mkuki Nanyota is passionate about publishing beautiful books. He's very careful in his collection of what he has published. So you were very lucky that you found a very caring publisher who cares, who reads carefully the words. I'm sure he commented on the manuscript which publishers don't have to do. He read it carefully. He used to call me and tell me, oh, I'm reading this, it's so sweet, I can't put it down. You know, and that itself is, publishers in the world don't have this much time to, like I'm sure in Thomas's case, to read every word and comment on them. So it's a wonderful, and then it's coming within this context of a decolonizing, where we are taking back our languages, which are out there, and I think it's a civilizational moment. I don't know what will happen, but we can feel that this is a very important, Abdi Latif, who's here, has been, of course, he's a writer in Kiswahili, so it's not so new that there are writers, but there are rare ones like him and you who have brought us this visibility. You can see she's my teacher and my really good friend, so thank you very much. Is there another question? Otherwise, I would also have two questions, and one is to you, Ida. And I just wonder, because you know Abdulrazak Gurnah very well, I suppose he has been living in the UK for so long now, and I suppose that he probably also dreams in English. But just the question is, like, after maybe being confronted with your translation, did he ever mention that he could think of writing again in Swahili, and then the translation would be rather to English, like, you know, like Ngũgĩ decided to write in Kikuyu, or is it excluded for him? No. So I don't know him very well, but I know him well, well enough. So when we were in Tanzania, we were together for a week, and we did various events, workshops, and then we actually had 2 launches in Zanzibar and in Dar es Salaam. And at each event, he was asked, why do you write in English, and will you ever write in Swahili? And his response is always quite short. He says, I decide to write in English, you can write in German or in whatever you want, and that's it. And somebody asked him, would you ever write in Swahili? And he said, I speak Swahili fluently, but I choose to write in English, and I will just write in English. Yeah. So I think, at this particular point in time, that's the latest that I heard him say. Maybe, I know he has a book coming out, which is, has been sent to the, maybe, I don't know, there's a book coming out. Maybe the next one might be in Swahili, but at this particular point in time, no. So there's still work for translators. That's good. And then it's a question to drawing again on this debate about, you know, translation from English into German. But there's a question to both of you, and it actually to the whole festival. And the question is related to, you know, how we understand translation, and whether we have to do some work even in early education in school to make sure that pupils learn what translation is, because there's still like a myth, and the myth is the original is always the real thing. Translation is a kind of Platonic thinking, right? So the translation is only like a mimetic thing in another language. If you are able to read English, you should go to the original. So the translation kind of is always minor. But I think that's not true. I mean, if we even think of Borges, the translation might even be better than the original, but for sure it's different. It's different, and it means like a translation can actually
unreal something that the original doesn't have because it's another language. So, you know, if I think of my own poetry, I would love to be able to read it in the few languages it has been translated to, because I would learn more about my own texts. Yeah. And so that especially in Germany, we have this myth, you know, you of course, if you speak English, you go to the original movie, you would never have, you know, the dubbing version, and you would try to read Gurnah in the original instead of the translation. But maybe we have to kind of I'm curious what you think about to teach in school that translations are of their own right and they have an intrinsic value and they're not just a helping tool to understand language. Can I answer this first? So I will answer in terms of Swahili. And what has happened is I think we are ahead of the rest of the world because of the history of prose in Swahili, where the initial prose were translations. Translations in Swahili are regarded as part of the literature. So even if you read Mazrui, for instance, and other scholars, translations, they're known as translations, but they're Swahili literature. So, for example, I would say, oh, I'm reading Nyerere's Merchant of Venice, Nyerere's Mabepari wa Venisi. We know it's a translation, but we accept it as is. Oh, is that a fire alarm? In a minute, armed response will be here. Should I just continue talking? I don't want to die. I don't want to die. I better go. Sorry? But I really enjoyed this. Thank you so much. You're amazing. Hope we keep in touch. Can I give you a number? Yeah, please. Let's do it afterwards. So everybody awake again? It's okay? No armed response. It's 12. Maybe they're telling us to get out. So you wanted to ask the question. I just want to really finish that. So what I was saying, for example, was I did Swahili at school for my A-levels. And one of the books I did was Hawala ya Fedha, which is a translation of Le Manda by Sembene Osman into English, The Money Order. And so what I read by Panina Mhando is a translation, but I read it as Swahili literature. Only later I came to understand that, oh, this was actually written in French initially, not even in English. And it's the same case for translations like the stories, the Mowgli stories, etc. They're all known as Swahili literature. And it's the same thing for Peponi. So it was accepted through a budget in Parliament. And it was very much Abdurazak Gurnah's work, Peponi. And I don't know, so I think maybe we're a bit ahead in terms of translations. I don't know about here. I don't know. I mean, what is definitely and desperately needed is translation from one African language into the other. Yes. And vice versa. Yeah, that's not there at all. To connect, in a way, the continent and to overcome the divide or something. The divide, the abode, I'd say, between French and English. Yeah. And, this is number one. Number two is that this is much more important than any translation from a German, from a European language into another language. Maybe from English into Japanic or something would be very well done again. But that's point one. Point two is I think the importance of Kiswahili for the African continent as a whole is still
not pushed forward in a way that could be called satisfactory. Because I think the efforts to develop it into a lingua franca, at least for East Africa, sorry, at least for East Africa, go back to the late 1960s, early 1970s, when Wole Soyinka was editor of Transition. And he strongly supported this idea, but since then not much has happened as far as I know, I must admit. So it would be a major task, and a heavy one as well, to bring Swahili forward and develop it into a language that could unify the continent in a way. I agree with you. I know, like this September, Swahili started being taught in primary schools in Russia and in Colombia. So maybe that's something that we can, I don't know, we can have there. But there was a project called Ituika, where Ngũgĩ's short story, written in Gikuyu, was translated into 100 languages. Ah, yes, I remember that. Yes, but it had first to be translated into a bridge language, a language that everybody could access, and this language was obviously English. Because the Sutu translator could not translate from Gikuyu. The Gikuyu could not do it from another African language. So you had to, they each had to have English as the bridge. And what if they saw Swahili or, I don't know, an African language? You'll be, I agree with you completely. But I think he asked about the state of translation seen as a copy. Is that what you meant? Like seen as a copy always, never the original? Yeah, and I think in Swahili that's not the case. I don't know about here. Yeah, but I mean, the translation is always better than the original. No doubt about that. I completely agree. All right. Maybe should we end with that note? It's no, please. No. That's the best note to end with. Yeah. No. So maybe we'll just end by saying thank you again. Asmas, you've been amazing. Thank you, such an amazing host, and everybody here. And I'm so happy to hear that we have a translation festival. You're putting translation at the front, which is excellent work. Thank you very much. Thanks for coming. Yeah, thank you very much. Thank you so much. Ida Hadjavanis, Thomas Rückner. Thank you. And we'll continue at 2 o'clock with our next event on multilingualism and translation.
Herzlich willkommen. Welcome to this performance on untranslatability. Der Krieg ist the war. The war is війна. Is війна der Krieg? I can tell. I don't know. I know nothing. Sometimes I feel I cannot speak to be heard, or better say, understood. Kan man mich verstehen? Чи можуть вони мене зрозуміти? Я не знаю. Я часто мовчу. I choose to keep silent. Ich schweige. How to explain that certain things will have different meanings from now on? From now on and forever. Is війна der Krieg? I don't know.
24 is always for February now. 24 ist für Februar und Donnerstag. 4 четвер. Десь о 4 ранку все почалося. '24 is for February. Before the Krieg, Війна, the war was always for us Ukrainians about World War II. Something about the past. The war, the one our grannies lived through. I say grannies because not many grandpas came back. We said post-war, pre-war, and it was always about that war, about the past. Війна bedeutete den Zweiten Weltkrieg. It was always something old, far away from us and our lives, and maybe it is how Krieg is felt now. Тепер довоєнний – це про наше молоде життя. Це про так недавно, але ніби життя тому. Now the pre-war is about our youth. It means recent and still as if a life ago. Vor Krieg ist vor kurzem. Es ist über uns. Did you know that when you write "the war is" in Google Documents, it is automatically changed for "was"? Like it was with us when the war meant something in the past. But it is not like this anymore. It is now. Der Krieg ist jetzt. And now when I hear peace, it always means defeat. It means giving off our lands and some bullshit, you know. I walk in Berlin and see inscriptions on the walls like, no war, make love, not war, peace, blah, blah. How can I explain that for me it is now about something impossible? Something that speaks, we don't want your war. We want to live in the world where there is no war or Krieg. Hey, but come on, there is the war in the middle of Europe in the 21st century. My friends are dying on the front line. I see peace and I want to shout or vomit. But I keep silent. Ich schweige. Я мовчу.
peace, мир, frieden. Frieden sounds a bit like freedom, but frieden for Ukrainians means to lay down arms, and freedom means to fight and die for your country, for your state and people. Freedom cannot come without arms for Ukraine, to then become freedom. And then once I come to the festival in Switzerland, and spoken word poetry says something like, state is bad, it ruins personality, no borders, no states, blah, blah. What I feel is that state is something very personal for me. We fight for our state every fucking day. We do all we can for our state, even if we are not with the arms in our hands. We are proud and happy to pay taxes, you know. We respect our authorities, well, like, not always, but still. We are proud to help our state as long as we can, as long as we are alive. And so this poetry sounds so empty and naive and childish for me. It's like it worked for me in the pre-war times, but not now. Es geht hier nichts. Ми такі незручні зі своїми думками. We are so uncomfortable, unbequem. I cannot tell someone from abroad that this is all wrong, because for them it is rather me who is wrong. A crazy Ukrainian blaming our good, peaceful values. How can I translate this? Wie kann ich das übersetzen? Keine Antwort. Ich schweige. Я просто мовчу. Once in Poland, my colleague said, "Oh, there are so many opportunities for Ukrainians, and they don't apply. But we have Belarusians who need it more." How can I explain that it's not the same? That it is very complicated with Belarus. It is not Russia, of course, but it takes part in this war. I cannot translate it. Ich schweige. It hurts to schweigen. Aber ich cannot. Я не можу нічого сказати. Тільки кісткою в горлі це мовчання, яке я не вмію перекласти. Я перекладачка, яка не вміє перекласти. I'm a translator, unable to translate this. I'm a philologist, hating the language.
it's one language I cannot hear now without hatred. I don't want these feelings to be inside me. I really don't. But I hate hearing Russian. Я ненавиджу російську. Я ненавиджу цю мову. Ich hasse russische Sprache. Ich kann es nicht hören. Aber ich schweige. The funniest thing is that it was my first language. The one I talked to my parents and friends for almost 25 years. And now I don't. I cancelled it. Я більше не говорю російською ніколи. The hardest was to start talking Ukrainian with my parents. It was uncomfortable at first, but now it's okay. This is my choice, and I'm glad with it. I mean, Russians kill my people. Russians rape women in the occupied territories. Russians made our life terrible. How can I speak their language? I have mine. It's Ukrainian. And I'm glad with that. Ich spreche Ukrainisch. Я говорю українською. Я мовчу українською. Ich schweige Ukrainisch. How to translate my hatred I feel when hearing Russian, and don't be misunderstood. Don't be, this bad, radical person, uncomfortable to European values and tolerance. How to explain that European values don't work anymore? Ich kann übersetzen es nicht. Ich bin a bad translator. Я погана перекладачка. March 4, 9th day of war. How is it today? Schreibt mir mein französischer Freund. Und ich weiß nicht, verstehe nicht mehr, wie es mir geht. How is it today? Bomben fallen auf Kharkiv, Kiew, Cherson, zerstören Wohnhäuser, Schulen und Kliniken, 2000 Tote. Ich hacke einen generischen Bericht runter, damit Sie dort in Frankreich alles richtig verstehen. Und erst bei der dritten Nachricht merke ich, dass ich nicht antworte auf how I actually am today. Мій французький друже, I don't know. Ніяк я, ніякий врешті день, бо знаєш, вони вже всі на одно today. Я окей, у відносній безпеці. Лиш бігаю в укриття, шарахаюсь від фантомних сирен, маю наплічник на поготові.
Сьогодні вже тиждень, як ранки починаються з новин і переклички по всіх містах з питаннями «Як ти?». Today я вже майже звикла до цього пекла, навіть маю свою рутину. І ця звиклість мене лякає. How is it today? I don't know. But these people are incredible, and I do believe we shall win. How is it today? Today ist der Krieg. Перемога. Victory. The word Ukrainians repeat hundreds times a day, now in different contexts. Victory, sieg. We do everything for перемога. We work for перемога, fight for перемога, and even drink to перемога. No jokes. Перемога is a part of our lives, same as death. It's hard even to pronounce it in Russian, you know. Победа. Победа is something about Soviet soldiers going nach Berlin, I don't know. And перемога can never be the same. It is untranslatable. Several days ago, I was driving from Kiev and saw a village called Перемога. I bet it was Soviet propaganda before, but now it's not decommunized and changed, but gained completely new meaning. I hope its residents feel this. Перемога is even not victory. Перемога is Перемога. Leider kann ich es nicht ins Deutsche übersetzen. Я не можу перекласти це німецькою. I'm a bad translator. Der Krieg is not the war. The war is not війна. Війна – це війна. Війна ist війна.
Thank you, Tanya. Tanya will be with us in a moment to answer some questions from the audience, because I think what we heard now, the untranslatable, we can still speak about it, and there are some translators. Thank you, Tanya. Here she is. Applause again. So Tanya Rodionova, she was with us last year already at the Translationale, which was already, marked by this terrible war, and unfortunately it's still with us. And again, we are talking about the difficulties of translating this in those times. Maybe, Tanya, do you want to start by telling us a little bit about the origins of this performance, of these thoughts? Yeah, maybe we can just sit here and talk. You're welcome to just raise your hand anytime, and I'll bring you the microphone. This is very much a conversation. It's really hard to talk, because it's very personal and it's very emotional, and it was very important for me to say this here. Abroad, because I traveled a lot. I still live in Ukraine. I guess that's what needed to be said. But I traveled a lot during the past, almost 2 years of the full-scale war, and it was always like this. Many good things happens, but usually you feel like you have this trauma, and you perceive everything through your trauma, and some words are not like they used to be before, because there is nothing bad, of course, about peace, but now it means a lot in different contexts, and it's very interesting to notice such things in you, in myself. And there are many things I would like to feel. With my reaction to different words or language, but it's what I am now, and I wanted you to maybe a bit understand more what Ukrainians can feel now, and I don't know what to do with all this stuff. With this really untranslatability. But maybe we will figure out something. I heard that the word перемога is now coming to some translations, because it's really something another than just victory, about we are victorious and let's win other countries, something like this. It's not the same. But we need to have this, explanations to everything, and these footnotes. Every time you say something harsh, you need to give the footnote that, guys, sorry, this is my perception through trauma, blah blah, because you can be perceived in a different way. Yes. So if you have any questions, I will be glad to answer. Is there a question already? Yes? Yeah, great. Hello, everybody. My question would be, how do you, the war is on, it's a, darf ich auf Deutsch? Okay. Krieg dauert so lange, und wie
also man fühlt sich natürlich machtlos und man kann das irgendwie also alleine kann man das nicht ändern. Und was hast du an dir gemerkt, was hilft dir irgendwie von deinem Alltag, also was hilft dir irgendwie ein bisschen also abzulenken, damit man durch den Tag kommt, also weil ich glaube, das ist auch nicht so einfach. So she was saying war is lasting a long time and you feel very powerless. And what do you do to get through the day, to, somehow get away from this feeling of powerlessness? Yeah, thank you for the question. At first it was really like everything you did before. I mean, some cultural management, poetry, translation, blah, blah. It was like, just unnecessary. But then, we figure out that the best way we can do is to work in our industries, to keep working, and of course to adjust our projects to help to help Ukrainian translators in our case, to support the community, the community of poets also, and to help them speak abroad. And for example, last year we had this poetry readings about war here, and it was great. And it feels like, okay, I'm doing something, I'm not fighting with the arms, of course, but still it's something I can do. And maybe there are less people that have these skills and this community, and some community abroad, maybe some partners. So if I have this, I need to do my job, and this is really what helps a lot. And we just had our translation festival in Ukraine 2 weeks ago, and during the war and air raids alarm. But we did it, and it was a great feeling that still cultural events can be something to support people, and if we can do this, then we should do this. If there's okay, okay, we'll have another question first, and then. Thank you, Tanya. That was very moving, and I have a question. I think you showed very, in a touching way that just to, use the dictionary to say Krieges, war, so it doesn't. That's just not enough. And my question would be. So there could be just a binary opposition. Something is translatable, you can use, if you know the grammar dictionary and so forth, and then there's the untranslatable. Or, and that would be my question, is there kind of a spectrum, and so that the untranslatable becomes kind of gradually more translatable? And if so, how would it be? That we discussed yesterday about sometimes translators need to do a footnote or something to give more context. Obviously, just a footnote with a sentence wouldn't help here, but I mean, is it maybe that you as a person also perform, that you are on stage, that there's not just words, but the whole way of saying something with the voice, with the body, with the emotions, that this kind of untranslatably becomes more translatable? Or is it, would you say, no, there's really a gap of experiences, and it remains really untranslatable? It's hard to answer. I guess we really need, these footnotes. But it's more about, personal associations. I mean, really, I remember myself, we said this pre-war, and it was pre-war, that war, the World War II, and it was obvious, no other explanations were needed.
Though there were other wars after, I mean, even Afghanistan war, for example, many Ukrainians were involved like through this Soviet propaganda and everything. But still we had this like big war in our minds. And I don't know if it can be changed somehow in minds of different readers, but maybe this introducing Ukrainian words, maybe through transcription or something, like it will be like, you know, writing vina in Latin letters. Maybe it will be like some kind of way to explain that this is about this. I don't know. Because I heard this story, I can't remember. I guess it's about the translation of the War of Dictionary by Ostap Slivinsky, that Перемога is really like Перемога written in Latin letters. And maybe it can be one of solutions. There was a question here. Anybody else? Please raise your hand. It's a little comment. May I? Yeah. Well, I understand like the importance of the words and languages. So, vina, it's exactly how we see it, and war, how English-speaking people see it. Krieg, und so weiter und so fort. But it's also about like it's about the feelings also behind this. And what do you feel as a Ukrainian being, as a Ukrainian at war? Like you like grew up in independent country, and now it's like since 2014 it's like not independent anymore. What are your feelings after? It still is, sorry. Yeah, sure. I mean, I understand what you mean, but which feelings do you have, like? Gosh. I mean, it's hard, of course, and yesterday or day before yesterday, I don't remember, we talked with my colleague Julia that it's strange that now when we have some questions about future, we cannot answer them because like we don't know what there will be in a month or in a year or something. And it seemed that we are so used to living inside the war that it's like no expectations that it will really end. I mean, I cannot imagine this. I'm like in this state, and that's it. And of course we do everything that we can, but it's like maybe it's some kind of fear, you know, to imagine that everything will be okay. I don't, even if everything will be over, we have this, you know, trauma, we have many people gone, we have many people psychologically traumatized, yeah, we have many people fled and never come back, obviously. We will have many people coming back from the war and cannot adapt, and we will have many questions to answer even inside the country and to speak, and will become like more
Uncomfortable, yeah, that's what I was saying for foreigners, I guess, because we will have this more and more hard experience, and it will last like long. So I don't have like the feeling that my, so to say, normal life that was before 2020, I guess, because in 2020 something just, you know, got broken. And I don't feel like it's ever come back. And my first feeling when I came abroad from Ukraine during the war were like, oh, these people, they are still living in, you know, previous series of life. Like, because we also like have coffee, we also have festivals, we also have weddings and everything, but still it's like something changed completely. And that is the feeling that it will never be okay anymore. Sorry, I don't know if I answered, actually. Okay, we have one more question here. Ďakujem, Tanya. It's not really a question, more a comment, and I would like to ask you for the translation, because it's better for me to express myself in German now. Also vielen Dank, dass du uns das so eindrucksvoll gezeigt hast, was das heißt, unübersetzbar zu sein. Also diesen riesen Abgrund zwischen den Erfahrungen und wie sie irgendwie diese Erfahrungen, die neu benannt werden müssen. Ach so. So thank you very much for this very impressive demonstration of the untranslatable and this abyss that is between these experiences that have to be named in some way. Und ich denke, sie müssen auch nicht übersetzt werden. Ich denke, dass dieses Unübersetzbare ist auch etwas, worüber wir auch stolpern sollten und uns dann Gedanken machen sollten über über das, was nicht austauschbar ist, was nicht ersetzbar ist durch ein anderes Wort. And they do not have to be translated, in fact, these die Abgründe oder die, well, that it is not translatable does not have to be translated, but it's something that we should trip over and be reminded that they exist. Genau, dass wir uns bewusst werden über diese Stille, dieses Schweigen und dass das auch so dass das ein berechtigtes Dasein hat und auch eigene Würde und dass wir dann einfach in diesem Raum der Stille auch trauern können und Mitgefühl haben können. So we should be aware of the silence and these silent spaces and the dignity that they have, and there are also spaces in which we can feel sadness and empathy. Thank you. Thank you very much. Okay, is there a last question? If not, then I would like to thank Tanya again very much for this very personal and very moving performance here, and thank you very much for listening, for feeling, and for asking your questions. We will have a very short transitional break. If you do not speak Ukrainian or German, there are headphones outside for you to get them for the next event, which will be on the stage, and we will have dialogues on war between two Ukrainian and two German translators. So the theme will continue. So please just go outside for like 5 minutes, get yourself a cup of coffee and some headphones, and then we'll be back here in a moment. Thank you very much.
Всіх вітаю на нашому наступному заході в рамках Translationale Berlin 2023. І так само, як попередній перформанс від Тетяни, є наступний захід «Діалоги про переклад війни». В тому році ми розпочали вже відповідний проєкт. Це низка читань, які були присвячені війні. Йшлося про ті твори, які були вже створені під час війни і були перекладені. Я вже можу сказати про це офіційно, що в наступному році вийде книга, збірка, тож лишайтеся з нами на зв'язку. І деякі перекладачки, з якими ми вже плідно співпрацювали в тому році, тому я хочу запросити наших перекладачок Клаудію Дате, Ганну Гнеткову, Марію Вайсенберг і Олександру Григоренко. Будь ласка, щиро вітаю. І я зараз хотів би сказати, що у нас не буде модерації, а пані Ганя Гнеткова, Марія Вайсенберг будуть говорити між собою, і Клаудія Дата і Олександра Григоренко відповідно. І Ганна і Олександра говоритимуть українською, а Марія та Клаудія німецькою. І пані Анна Коломійцева, яка зараз сидить у кабіні, перекладає обома мовами. Ви можете її чути в своїх приладах для синхронного перекладу. І ще одне. І, можливо, діалог – це саме та форма, яка є доволі таки складною для перекладу. І, можливо, те, як ми проведемо двомовно цей захід, і буде демонструвати цю думку. Ми дуже дружньо співпрацювали для того, щоб спланувати цю подію. І Цвінка Пінчук і Юлія Дінкова також вони приїхали з Хмельницького та з Києва. Я прошу привітати наших колежанок. Я сподіваюся, що ви українською чуєте мене в перекладі. Так. Коротко про наших панелісток. Клаудія Дате вивчала переклад у Лейпцигу, П'ятигорську, Кракові, і також вона жила і працювала в різних країнах, в тому числі в Україні, в Казахстані, і дуже центральною фігурою вона є в якості перекладачки між німецькою та українською мовами, і вона переклала в тому числі такого автора, як Сергія Жадана, який того року отримав престижну премію в Німеччині, премію німецьких книгарів, і вона сама є володаркою престижної премії Драгоман Прайс. Олександра Григоренко приїхала до нас із Києва, як я вже зауважив. Це прекрасно. Вона українська перекладачка, вивчала в Полтаві германістику і отримала науковий ступінь в Берліні у Вільному університеті. Вона перекладала різноманітні книжки, як художні, так і нехудожні, для різних аудиторій, в тому числі таких авторів, як Ельфріда Єлінік і інших, і вона також зараз працює в Україні. Ганна Гнеткова народилася в Києві і зростала в двомовному середовищі українсько-німецькому, і також вона перекладає зараз різноманітні твори із німецькою, англійською мовою, українською і навпаки. В 2020 році вийшла її перша книга «Mein Name ist G. і вона також отримала за свою лірику приз. Також вона є володаркою стипендії і зараз є авторкою збірки. І
Від початку повномасштабної війни вона працює в Відні в комунікаційному українському центрі. І з цього року, в цьому році вийшла і збірка есеїв України «Мон Амур». Ми можемо сказати «України Нотр Амур». І Ганна приїхала з Відня. А щодо нашої іншої панелістки Марії Вайзенберг, вона працює перекладачкою із української, російської, білоруської. Також приїхала з Відня, і вона працює в Віденському науковому форумі. Вона перекладала дуже багато авторів. Зауважу лише тільки Софію Андрухович, авторку роману «Амадока», який в тому році під час нашого фестивалю супроводжувався ще музичним перформансом. Дуже рекомендую. Пункт 0 Артема Чеха, також в її перекладі, і «Амадока», як я вже сказав, цей роман, і Остапа Славінського також твір. Я вітаю Марію Вайзенберг і Марію Гнеткову. Будь ласка, привітайте наших панелісток на сцені. Дуже дякую за представлення. Я була дуже вражена перформансом, що щойно відбувся. Ja, ich sollte jetzt gerade Ukrainisch sprechen. Es ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, aber ich glaube, dass wir beide ein paar Wörter darüber verlieren möchten, weil dieses Werk die Ukraine sehr stark repräsentiert hat und das Unübersetzbare, was wir haben. Так, ну, мені цей перформанс, насправді він мене переніс у перші дні війни. Мене вразив. І в ці дні було так багато неперекладених, тих ситуацій, які не піддавалися перекладу, що і було сказано під час перформансу. І стало зрозуміло, як багато людей, наприклад, у Відні, абсолютно не зрозуміли всього масштабу катастрофи і не можуть реагувати адекватно на те, що, може, їм розповідають, або ж на свої власні переживання. Ja, und wenn ich mich daran erinnern sollte, an das Performance und an den Anfang des Krieges, ich erinnere an das Wort Peace, give peace a chance. Und das war überall präsent. Und ich habe immer wieder gefragt, wer sollte dem Peace a chance geben? Ja, wir waren sowieso peaceful, bis wir überfallen waren. Wenn das ein Appell an die Russen war, aber die Russen lassen sich mit einem Appell nicht stoppen. Genauso wie Stop War und No War. Das war eher als ein Versuch wahrgenommen, das zu verdrängen, was gerade ich fand es jetzt auch passierte. total spannend, eben diese Wörter nebeneinander zu stellen. Krieg, Wina, War, weil sie ja wirklich in jeder Sprache bedeuten, hat seine eigene Bedeutung, wie schon gesagt wurde. Und genau eben diese Wirkung bei den Menschen ist es ja das, was für uns dann das Übersetzen irgendwie schwierig macht. Die Hürde, die wir da überschreiten müssen, dass wir trotzdem, obwohl die Menschen eben nicht diesen Erfahrungshintergrund haben, trotzdem es verstehen können oder ansatzweise irgendetwas verstehen können. Ja, ich habe persönlich das Problem mit dem Wort Sieg, weil das ein negativ konnotiertes Wort ist. Und jedes Mal, wenn ich sage, die Ukraine soll siegen, dann sehe ich verzogene Mienen im Publikum. Und ich verstehe warum. Aber ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, weil es für mich was anderes bedeutet.
Und ich wollte auch darüber sprechen, was in Performance auch gesagt wurde, how to explain that something will have different meanings from now and forever. Wie soll ich erklären, dass manche Dinge ab jetzt andere Bedeutungen für immer haben werden? Vielleicht könnten wir auch darüber sprechen, wie die Wörter ihre Bedeutungen ändern in unseren Sprachen. Also für mich im Ukrainischen, ja, viele Wörter sind zu traumatisch für mich geworden. Und ich versuche, sie nicht mehr zu verwenden. Und das war mir selbst nicht bewusst, bis mir die Menschen darauf hingewiesen haben. Zum Beispiel, ich habe einer meiner Freundinnen geschrieben, dass mein Hund sich bedroht fühlt, weil die Katze seinen Platz besetzt hat. Und sie meinte, was, besetzt? Ich habe das erste Mal, also auf einmal das Wort besetzt gelesen, wahrgenommen und erst dann den ganzen Satz, den Rest des Satzes. Also das wollte ich nicht so sagen. Und das war nicht angebracht, wie ich das ausgedrückt habe. Oder zum Beispiel ein anderer Satz von mir, dass eine Person mich mit Botschaften oder mit Messages bombardiert. Also das versuche ich jetzt in meinem Alltag zu vermeiden. Und wenn ich für eine Zusammenarbeit danken möchte, dann vermeide ich das Wort Kollaboration. Das Projekt Wörter im Krieg ein von Ostap Slewinski, das auf Ukrainisch heißt Slovnik Winny, also Wörterbuch des Krieges. Und da greift er ja genau das auf, dass Wörter jetzt neue Bedeutungen bekommen, zum Beispiel ganz banale Wörter wie Apfel, Badezimmer, Bett, was auch immer, ja. Ліжко або коридор, або ванна. Ich erzähle nur kurz, weil vielleicht nicht alle dieses Buch kennen. Ostap Slewinski hat zu Beginn des Krieges vor allem, also in den ersten Wochen und Monaten, sehr viel Freiwilligenarbeit geleistet und mit Menschen gesprochen und hat dann Geschichten, einfach, die er gehört hat, aufgezeichnet. Und nicht nur er hat auch Mitautoren und Mitautorinnen, die dasselbe gemacht haben, und so ist dann ein kurzer Band eben entstanden. Und so einer Episode wird immer ein Wort vorangesetzt, das eben dadurch eben beschrieben wird. Ich wollte noch ein ganz kleines Stück, weil das so gut dazu passt, vorlesen, wenn ich das jetzt so schnell finde. Tabu. Saschko, Kiew. Früher sagte ich gern bombig, wenn mir etwas sehr gefiel. Schlägt ein wie eine Bombe, wenn etwas richtig cool war. Zum Explodieren, wenn mich etwas richtig ärgerte. Und wenn ich etwas verpasst, nicht gehört hatte, sagte ich, bin im Panzer. Jetzt geht das nicht mehr. Das sind alles Tabuwörter geworden. Also dieses Buch erklärt uns eigentlich sehr viel. Ja, und für mich aus dem Alltag eher sind Leopard, zum Beispiel dieser Name. Ich habe Leopard als Print in meinem Leben nie angezogen, aber in Deutschland trage ich ganz gerne Leopard als ein nicht-verbales Statement, als nicht-verbale Botschaft. Und ich überlege es mir, was ich antragen soll, um meine Position nicht verbal zu übertragen, wenn ich die nicht in Wörter übersetzen kann. Ich habe mich dabei ertappt. Zum Beispiel eine Brosche mit Baumwolle oder irgendwas in Blau-Gelb, um meinen Leuten zu zeigen, dass wir zusammenstehen und denen, die mich nicht kennen, meine Position zu zeigen. Genau, das sind eben auch die Sachen, also wie, weil du erwähnt hast, Bawowna, das sind eben so die Wörter, die beim Übersetzen dann richtig knifflig werden. Magst du das kurz erklären, weil das kennen sich sicher nicht alle aus? Ja, Baumwolle, Bawowna, das ist schon zu einem Meme geworden, zu einem Witz. Auf Russisch heißt ein Knall, das steht für einen abrupten Schall.
Und wenn man auf der Krim oder in Russland so einen Schrei gehört hatte, dann hieße es, dass unsere Streitkräfte irgendwas Gutes gemacht haben. Das heißt, sie haben diese Territorien erreicht. Und wenn sie das oder darüber auf den sozialen Medien geschrieben haben, dann haben sie das mit dem Wortknall beschrieben. Und wenn man das oder über Google Translate übersetzen soll, dann würde es heißen Baumwolle, wenn man den Wortakzent falsch setzt. Und es ist zu einem Meme, zu einem Witz geworden und wir wünschen den Russen viel an Bawowna, viel an Baumwolle. Und es ist auch, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, sehr viele Trolls aus Russland versuchten, in den ukrainischen Informationsraum einzudringen und Fake News zu verbreiten, indem sie diese aus dem Russischen und ins Ukrainische übersetzen. Und dabei verwendeten sie Google Translate. Und wir haben sie dabei ertappt. Und das ist ein Merkmal. Wir sehen zum Beispiel ein sehr komisches Wort in dem Text, dann heißt es, dass es Fake News sein kann. Da ist, finde ich, auch wirklich sticht so ins Auge, wie kreativ die Ukrainerinnen dann umgehen mit solchen Sachen. Das Baumwollmännchen, das kann man googeln, das ist wirklich sehr entzückend fast. Was mir zum Wörterbuch des Krieges noch so oder zum Buch Wörter im Krieg noch eingefallen ist, es ist ja schon, also es gibt ja viele Autoren, die sagen, sie können jetzt nicht schreiben, weil eben das ganze Ausmaß dieser Schrecken nicht in Worte zu fassen ist, und der Ostap hat eben einen recht guten Weg gefunden, das dann doch zu Papier zu bringen. Und für mich ist das schon mal eine erste Art quasi der Übersetzung des Krieges. Und ich habe dann eben versucht, oder wir versuchen dann eben in einer zweiten Art der Übersetzung dann auch noch das in eine andere Sprache zu bringen, auch wenn es sicher mangelhaft ist, aber umso wichtiger ist es. Weil ich weiß nicht, vielleicht kommt es nur mir so, aber der Krieg in der Ukraine rückt ja wirklich jetzt schon irgendwo in die untere Spalte oder auf die hintere Seite. Also er ist längst nicht mehr so im Bewusstsein wie vor einem Jahr oder einem halben Jahr sogar. Ich habe denselben Eindruck, ehrlich gesagt. Aber ich möchte hervorheben, dass während des Übersetzens verliert man die emotionelle Komponente von einfachsten Wörtern. Und das ist eben Lost in Translation, was für uns UkrainerInnen sehr wichtig ist. Was wir in diesem Moment spüren, das geht stets verloren, wenn man über uns in den Medien schreibt. Jetzt rückt das Thema Ukraine von den ersten Spalten der Zeitungen auf die restlichen Spalten. Ich möchte ein Gedicht vorlesen, das mich verfolgt. Die ÜbersetzerInnen werden häufig von den Zeilen verfolgt, an denen sie lange gearbeitet haben und wo sie nicht sicher sind, ob sie diese Zeilen richtig übersetzt haben. Das ist auch der Fall, aber diese Zeilen verfolgen mich nämlich wegen ihrer emotionalen Ladung. Das ist ein Gedicht von Uhr Bondarchuk, den ich letztes Jahr im Rahmen von Dialogen Translationale übersetzt habe. Das Gedicht heißt Dima. Und hier ist eine Notiz zitiert, eine Notiz aus Mariupol. Ich zitiere das einfach auf Ukrainisch und dann auf Deutsch.
Розшукайте, будь ласка, Діму і передайте йому. Твоя мама померла 9-го, потім згорів дім. Я не зміг її врятувати. Пробач за це мене, Дім. А ще я хочу, щоб знав ти, була її смерть швидка. Твою маму я поховав між дерев біля дитсадка. Щоб потім знайти могилу, я карту тобі надішлю. Відшукай в собі, Діма, сили. Діма, я тебе люб. Dima. Ich möchte jemanden bitten, dem es nicht gleichgültig ist. Könntest du Dima finden, damit er Folgendes liest? Deine Mutter starb am 9. Später brannte das Haus. Es würde mir viel bedeuten, wenn du Dima mir verzeihst. Ich konnte sie nicht retten, doch es war ein schneller Tod. Als Grab für sie wird nun gelten ein Loch im Hof beim Hort. Ich schicke dir eine Karte, die dir den Weg beschrieb. Lass Mama nicht lange warten. Dima, ich habe dich lieb. І це ніби дуже прості слова, але вони переслідують мене, власне, як перекладачку. Mich als Übersetzerin immer wieder, sie gehen bei mir im Kopf im Kreisen. Ich habe dieses Gedicht auswendig gelernt, sowohl im Original als auch in meiner Übersetzung. Und das lässt sich auch schwer erklären, nach außen. In Österreich, wo ich schon seit 8 Jahren lebe. Aber es scheint mir so, dass diese Zeilen uns auf unterschiedlichen emotionalen Ebenen berühren. Wir haben jetzt eben über diese emotionale Ebene gesprochen, die man eben so schwer weitergeben kann. Und dann gibt es eben noch diese zweite emotionale Ebene, die es ja auch noch für uns gibt, wenn man so etwas übersetzt, dass es ja auch schwierig ist, das quasi nochmal zu durchleben, was natürlich jetzt kein Vergleich ist mit dem, was andere Leute erleben. Ich fand das dann aber eigentlich recht interessant, weil eben diese Wörter im Krieg, die sind relativ früh im Krieg zu mir gekommen. Das war nach ein paar Wochen. Und da haben mich die Texte natürlich sehr berührt. Das waren ja erst ein paar Texte, das ist ja langsam gewachsen. Und das war auch die Zeit, als eine sehr gut befreundete Familie damals gerade aus Kiew geflüchtet ist und nach Wien gekommen ist. Und als ich dann den ganzen Text, also das ganze Buch übersetzt habe, konnte ich dann aber quasi diesen Abstand ein bisschen gewinnen und habe wirklich auf der Wortebene mehr gearbeitet. Da hatte ich dann nicht so diese Qual, sag mal so, dass es schrecklich ist, jedes von diesen Textchen zu lesen. Also interessant, wie man dann vielleicht als Selbstschutz da abstrahiert und dann mehr wirklich halt diese technische Arbeit macht. Ich hoffe, dadurch ist die Emotion nicht ganz verloren gegangen. Ich kann es selber nicht so beurteilen. Aber als ich es dann quasi in den Fahnen wieder gelesen habe, habe ich dann wieder bemerkt, wie stark diese Texte sind. Da hatte ich dann wieder die Distanz plötzlich, also die Distanz zu der Übersetzungsarbeit und dann konnten die Emotionen dann auch wieder kommen. Ja, ich erinnere mich daran, als ich an dem Buch gearbeitet habe, das heute bei der Vorstellung angesprochen worden war, mein Sammelbuch, ein Sammelbuch von Essays, Ukraine Mon Amour. Da sind Essays über unseren Krieg, der seit 2014 andauert, der Krieg gegen den russischen Aggressor. Ich sollte die Essays wählen und ich sollte diese Essays aufs Neue lesen. Ich habe die schon gelesen, ja, aber ich sollte sie aufs Neue lesen. Und hier
kam dieses Abstrahieren ins Spiel. All die Essays waren stark, aber ich musste mich für bestimmte Essays für das Sammelbuch entscheiden. Ganz pragmatisch, was das westliche Publikum am besten ansprechen wird und was kontextuell miteinander zusammenpasst. Und der letztere Text über Bucha wurde publiziert gleich danach, als wir in der befreiten Stadt Bucha, als wir gesehen haben, was da passiert hatte. Dieser Text von Sofia Andruchowitsch. Ich habe das nicht durch mich hindurch gelassen, aber ich habe diesen Text durch die Augen eines westlichen Lesers gesehen, ob es in mein Sammelwerk passt oder nicht. Aber die These über die Worte oder die Wörter, die wir jetzt als hilflos sehen. Hilflos, platt und tauglich. Sie sind so weit weg von diesem Schmerz, dem Entsetzen, von dieser Angst, diesem Aufschrei und dem Geruch der zerfetzten Haut, vom frischen Blut, Blut, das geronnen ist, mit Schlamm vermischtem Blut und der kalte, versteinerte, ordentlich manikürte Nägel gehämmert. Worte existieren einfach nicht so hoffnungslos tief jenseits der Grenze, hinter der wehllose Menschen gefoltert werden und die in einer Zeit der vielen, vielen Unendlichkeiten gedehnt wird, wo Menschen ihrer zerbrechlichen menschlichen Existenz beraubt werden und unerreichte Ebenen von Schmerz und Schrecken in Psychologie verwandelt werden. І це, власне, останній текст, який є в цій збірці. In diesem Sammelbuch. Ich weiß, dass du Sofia Andruchowitsch auch übersetzt. Und für mich war dieser Text als letzter Text in diesem Sammelwerk zu haben. Neben dem, was ich in dieser Passage vorgelesen habe, die letzteren Worte dieses Essays sind tatsächlich optimistisch. Sofia Andruchowitsch schreibt, wie ihre Tochter, also wie Kinder von den Ereignissen erzählen. Und es scheint eher so, dass es den Kindern leichter fällt, passende Worte dazu zu finden und sich von dem Schrecken... Du hast es gerade gesagt, du hast den Text ausgewählt, quasi aus den Augen eines westlichen oder westeuropäischen Lesers, einer Leserin. Kannst du das irgendwie genau beschreiben? Ja, hier sind Texte, die von 2014 bis 2022 erschienen sind. Und für jedes Jahr habe ich Texte ausgewählt, die am besten das repräsentieren, was in diesen Jahren so besprochen wurde. Also das sind die Texte, die genau aus diesen Jahren stammen. Ich habe mich für die Themen entschieden und für die Texte, die die Ukraine am besten für den Westen erklären konnten. Und ich könnte gleich die allgemeinen Themen vorlesen. Наприклад, 2015 російська пропаганда, damals wurde es sehr sarkastisch besprochen. 2016 рік Донбас, 2017 візії майбутнього і погляд на минуле. 2022 говорити про війну. Mein Wunsch war, dass man über Bucha erfährt. Damals war über die Tragödie in Mariupol nicht viel bekannt und das dramatische Theater in Mariupol war noch intakt. Also ich wollte, dass das zustande kommt, aber ich wollte gleichzeitig mit irgendeinem Text
das Sammelband abschließen, der Hoffnung geben könnte, weil wir meiner Meinung nach die Hoffnung brauchen. Und damit der Westen die Ukraine weiter unterstützt, muss man sehen, dass die Ukraine auch Potenzial hat, dass es eine Hoffnung auf den ukrainischen Sieg gibt. Und nicht nur die Hoffnung auf den Wiederaufbau von den ruinierten Häusern, aber auch darauf, dass wir die richtigen Worte für das Ganze finden. Ja, es ist so wichtig, eben diese Stimme einfach zu geben und auch wenn wir meine ich jetzt quasi, sagen wir Österreicherinnen, vielleicht nicht alles dann daran aufnehmen können. Eigentlich sollte noch viel mehr übersetzt werden. Eigentlich wäre es natürlich gut, jetzt nicht nur kriegsbezogene Sachen zu übersetzen, wobei ich denke, es wird auch ein bisschen drumherum übersetzt. Ich weiß nicht, was am ehesten gehört würde, was die Leute am ehesten wieder ihre Aufmerksamkeit der Ukraine mehr zukommen lassen würde. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man die gegenwärtige Literatur über den Krieg übersetzt und so sporadisch. Und wenn irgendwas aus der ukrainischen Klassik übersetzt wird oder aus anderen Genres, ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, weil es mittlerweile, während die Ukraine jetzt quasi im Mittelpunkt steht, möchte ich und ich würde mir wünschen, dass mehr aus dem Ukrainischen übersetzt wird. Es gibt leider zu wenige Übersetzer, die aus dem Ukrainischen übersetzen können, und zu wenige Projekte kommen nicht zustande. In dieser kleinen Zeit, wo der Fokus auf die Ukraine gerichtet ist. Ich hoffe, dass mit unserem Sieg, ja interessant wie das in der Übersetzung dann klingt, ob mit dem Wort Sieg oder nicht, ich hoffe, dass das Interesse an die Ukraine nicht nachlässt. Aber ich befürchte, dass das Interesse nachgeht, weil alles, was die Welt von uns sieht, die Literatur über den Krieg sein wird und ein ganzer... Es gibt ja eben schon Bestrebungen, eben auch die ukrainische Klassik zu übersetzen und es sind eben ein paar wenige Texte schon übersetzt worden. Ich durfte auch schon zum Beispiel die Lesja Ukrainka übersetzen, einen kurzen Text, und Michailo Kozyubinski. Und ich fand das total interessant jetzt für mich und total schön. Es ist natürlich eine andere Literatur von der Sprache her, aber die Themen sind eigentlich trotzdem relativ aktuell. Es ist erschreckend, wie aktuell die Themen sind. Und ich hoffe total, dass das weitergeht, dass diese Projekte jetzt dann auch wirklich realisiert werden, weil ich glaube schon, dass das dann auch so ein schönes Hintergrundwissen sein könnte für uns Leserinnen im deutschsprachigen Raum. Ja, ich finde das auch eine große Errungenschaft, dass der Roman Die Stadt von Valerian Podmogilny auf Deutsch übersetzt wurde und Domontowitsch, das haben wir für Septima Verlag zurzeit übersetzt. Das heißt, klassische Literatur wird übersetzt. Ich wünsche mir, dass es auch Nährwerke gibt, die übersetzt werden, und ich hoffe darauf. Was wir jetzt übersetzen,
Gibt es bestimmt noch eine Frage, die ich gerne ansprechen möchte, aber das wird vielleicht die letzte Frage oder eine der letzten Fragen sein. Und zwar die Kriegslexik, Kriegswortschatz. Das sorgt auch, oder sorgte bei mir zumindest am Anfang für viele Fragen. Es ist kein Alltagswortschatz, das sind sehr spezifische Wörter und manchmal gibt es auch Zweideutigkeit. Eine Bedeutung im Alltag und die andere Bedeutung im militärischen Kontext. Ich habe Oleg Kadanov übersetzt und ich habe ihn gefragt, es gab eine Zeile, ich habe gegoogelt, was gemeint wurde unter seiner Zeile. Das Herz habe ich in die Schlussfolgerung geworfen, aber ich konnte nicht verstehen, was er damit gemeint hat und habe ihn geantwortet, es ging um eine spezielle militärische Tasche, Soldatentasche. Jetzt muss man als Übersetzer diese Terminologie können und sie kommt auf der Ebene der Alltagssprache in den Büchern der Das ist auch für mich, war auch für mich Neuland. Und ich glaube, wir müssen aufhören. Was ich jedenfalls sehr interessant fand, ist der letzte Satz, ist, dass zum Beispiel auf Ukrainisch viele Geschütze die Namen von Blumen tragen, Nelke zum Beispiel oder Tulpe. Also das ist natürlich dann irgendwie doch unübersetzbar. Ja. Danke. Ja, hallo, auch von unserer Seite. Ich freue mich ganz sehr, dass wir heute hier sein können und eben als Teil der Translationale auch das Mitdenken über Übersetzen weiter mit voranbringen. Wir waren letztes Jahr hier mit der Frage über, welche Narrative bestimmen bestimmte Formen von Literatur und wirken auch darauf ein, was übersetzt wird. Und da ist unter anderem auch eine gemeinsame Kollegin von uns, Janele Wachowska, dabei gewesen. Und ich freue mich, dass wir heute mit Sascha Rigorenko hier weitersprechen können. Und ich muss sagen, für mich ist das auch deswegen schön und es passt auch gut, weil wir im Prinzip vom Anfang des vollumfänglichen Krieges eigentlich dieses Nachdenken über das Übersetzen im Krieg gemacht haben, ja, auch mit dem kleinen Unter-Toledo-Projekt die Realität des Krieges wahrnehmen. Wir haben damals erstmal so tatsächlich geschrieben, wie es uns geht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das angefangen hat mit diesem die Realität wahrnehmen? По-перше, дуже дякую всім, що я тут, і не можу не сказати про дуже дивне відчуття бути в Berlin und ich habe ein bisschen ein komisches Gefühl, in Berlin zu sein und Ukrainisch zu sprechen. Das ist das erste Mal. Und vielen Dank, Claudia, dass du dich an dieses kleine Projekt erinnert hast. Ja, wir haben eine kleine Gruppe und wir laden alle ein, alle, die aus dem Ukrainischen ins Deutsche übersetzen und andersrum. Also das ist eine Art Stammtisch. Claudia kümmert sich am meisten für diesen Stammtisch.
Ich weiß nicht, ob das schon gesprochen wurde oder nicht. Sehr viele Leute haben lange Zeit über ihre Sachen geschwiegen und Nella war die Erste, die diese Erfahrung verbalisieren wollte. Etwas schreiben über unsere Gefühle dieser anderen, geänderten Realität. Man wollte es beschreiben und keiner wollte es nicht glauben, dass diese Realität sich für immer geändert hat. Aber in erster Linie ging es uns um ein therapeutisches Effekt. Ja, du kannst mir widersprechen, wenn es nicht so ist, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass, okay, vielleicht nicht bei allen von uns, aber die meisten von uns hatten Zweifel an jeglicher Sprache, insbesondere an die Muttersprache. Wir hatten die Gedanken, dass die Sprache uns im Stich gelassen hat. Wir konnten die Sprache nicht nutzen, um bestimmte Situationen zu beschreiben. Aber es ging mir zumindest ein bisschen leichter, nachdem ich zumindest irgendeinen Text schreiben wollte oder konnte, wie ich mich am ganzen Anfang des vollständigen Krieges, des Russischen Krieges, gefühlt habe. Es war natürlich sehr schmerzhaft, aber den Kolleginnen und Kollegen zu lauschen, mit denen wir im engen Kontakt stehen, zu erfahren, wie sie es erlebt haben, wie ihr das erlebt habt. Ich habe deinen Text auf unserer Webseite auch gelesen. Ich glaube, dass dieses Anfangsprojekt, die Realität empfinden, eben für beide Seiten auch wichtig war, damit wir uns nicht verlieren. Also ich kann mich noch sehr gut an den Beginn erinnern, also dieser Schock und das ja alles irgendwie unbenommen. Aber die Tatsache, dass der Krieg eben auch einen ganz großen Moment der Ohnmacht offenbar macht, also dass wir in dem Moment, jeder Einzelne, wie er von uns da war, nicht in der Lage war, dieser Gewalt was entgegenzusetzen. Und dass wir, die wir jetzt ins Deutsche übersetzen, natürlich in dem Moment nicht der physischen Vernichtung ausgesetzt waren. Und das hat uns auch zu einer gewissen Sprachlosigkeit geführt. Ja, wir hatten auch am Anfang Berührungsängste. Und das Projekt Die Realität empfinden hat uns eben die Möglichkeit gegeben, eben die Texte der anderen zu übersetzen, also sozusagen Stimme zu geben. Aber dadurch, dass es eben so ein Tandemprojekt war, gab es auch Raum für unsere Wahrnehmung und das war ganz wichtig und das wird ja auch im Weiteren des Krieges, hat sich gezeigt, immer wichtiger, dass es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, mit unterschiedlichen auch Betroffenheiten gibt und sich irgendwie einzugestehen, dass es zwar schon ganz unterschiedliche Formen von Traumatisierung und auch von Konfrontation mit Gewalt gibt, aber dass wir alle, wie wir mit dieser Gewalt konfrontiert sind, auch betroffen sind und dass wir uns zugestehen müssen, dass wir uns gegenseitig dass wir gegenseitig lernen müssen, ja, eben dem auch Raum zu geben und das wahrzunehmen und das nicht irgendwie in eine Hierarchie zu bringen. Also nicht eben zu sagen, jemand, der an der Front steht, leidet mehr als jemand, der eben nur übersetzt, sondern dass wir sozusagen in dieser Betroffenheit auch zusammenstehen. Das war ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, von dem Projekt, würde ich sagen. Травматизації війною. Мені здається, що це був важливий аспект проєкту. Ja, das mag sein. Vielleicht sage ich eine Dummheit, aber an einem Moment war es sehr wichtig, dass wir in diesem kleinen Raum, in dieser kleinen Rubrik auf der Webseite, ja natürlich in sehr abstrahierten Form, selbst wenn man einen Text verfasst, gibt es trotzdem eine Distanz zwischen dir und dem Geschriebenen. Anders geht es nicht. Aber es war sehr wichtig zu verstehen, dass wir ehrlich sein können, dass wir frei sein können in bestimmten Sinne und dass wir sagen können, was wir wollen in diesen Texten, dass wir unterschiedlichste
Gedanken und Meinungen ja, teilen und können. Was eben in diesem Stammtisch auch noch besonders interessant ist oder war, ist also das, worüber du jetzt gerade sprichst, ne, dass wir auch so einen Raum geschaffen haben, in dem man offen sein konnte. Das war was unheimlich Wichtiges, weil eben also das, was vorhin auch in der Performance so anklang, die tiefe Verunsicherung, die Verletzung und dass es eben jeden anders betrifft, das ist ja was wir untereinander auch gar nicht vorhersehen konnten. Also ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, wir hatten eine Diskussion über einen Text von Darina Gladun, wo es darum ging, wie sie sich fühlt. Das ist eine ukrainische Dichterin, die selbst aus Butscha stammt, relativ in den Anfangstagen des Krieges geflohen ist. Sie war dann hier in Berlin, sie ist jetzt in den Vereinigten Staaten, hat eben ist unter anderem auch in dem Projekt und in dem Band vertreten, von dem Asmus Trautsch vorhin gesprochen hat. Und sie hat ein Gedicht geschrieben, in dem es darum geht, wie sie immer wieder aufwacht und diese Realität des Krieges vor sich sieht, dann nicht wieder einschlafen kann und wie sie im Prinzip ja in so einem Mantra immer wieder wiederholt, welche Länder alle betroffen sind, ja, und es ging vor allen Dingen um diesen Begriff der Sicherheit, ja, das war vorhin auch, glaube ich, in dem Gedicht, das Gurnah vorgetragen hat, also diese Formulierung Bezpečí, ne v bezpečí, das war ein ganz großer, ja, also war eine Zeit lang so ein ganz zentraler Begriff, ist jemand in Sicherheit oder nicht in Sicherheit? Also steht er in der realen Gefahr, dass er bombardiert wird, oder ist er doch mehr oder weniger erstmal am physischen Leben gesichert? Ja? Und darum ging es auch in dem Gedicht. Und da hatten wir eine sehr kontroverse und sehr engagierte Diskussion darüber, ob Darina Gladun, die sich ja nun in Sicherheit im Westen befindet, überhaupt darüber schreiben kann. Und ich muss sagen, das war damals für mich auch nicht ganz einfach, weil der Angriff war auch gegen mich insofern gerichtet, wie ich das Gedicht überhaupt hernehmen kann und wie ich überhaupt auf die Idee kommen könnte, sie sprechen zu lassen. Das war für mich sehr unangenehm, weil ich das auch nicht erwartet hatte. Aber es ist uns irgendwie gelungen, das trotzdem auszudiskutieren und auch zu sehen, wo liegen da die Schwierigkeiten. Also das Verstehen über diese Dinge im Krieg oder diese Verständigung ist eben sehr, sehr viel schmerzhafter. Also das sind eben keine Interpretationen, sondern da geht es um eine Betroffenheit jedes Einzelnen. Und ich glaube, das war der große oder ist auch der große Vorteil von unserem Stammtisch, dass wir uns schon eine Zeit kannten und dass wir uns einfach deswegen getraut haben, darüber zu sprechen auch. Und dass wir uns das gegenseitig auch zugemutet haben. Ja? Das heißt, wir haben da keinen auch geschont. Auch wenn es vielleicht nicht manchmal immer so einfach war. Und das, was in dem Stammtisch sozusagen an sehr intimen und sehr direkten da diskutiert wurde, ist natürlich was uns dann auch in anderen Öffentlichkeiten immer wieder begegnet ist. Ne? Also die Frage, also hier war es sozusagen nichts Unausgesprochenes. Wir haben alles ausgesprochen, das war auch manchmal schmerzhaft, aber es war immer offen. Ja? Und das hat uns vielleicht gut vorbereitet für das Unausgesprochene, was uns auch begegnet ist, oder? Zустрічі з непроговореним. Ja, ich glaube das auch. Aber ehrlich gesagt, habe ich damals bei unserer damaligen Diskussion mich daran erinnert, eigentlich an das andere Gedicht von Darina. Dieses Gedicht war ziemlich gut bekannt. Sie schrieb über einen russischen Soldat, der in ihr verlassenes Haus eintritt und berührt ihre Sachen. Ich weiß nicht, ob ich damals darüber bei unserem Stammtisch gesprochen habe, aber das ist vielleicht individuell, was für wen funktioniert. Weil dieses Gedicht, das ist für mich am ehrlichsten war. Also ich hatte Gänsehaut von diesem Gedicht bekommen, egal wo sich die Autorin von diesem Gedicht befindet.
Und das war für mich wichtig. Und wenn man schon über die subjektiven oder nicht subjektiven, geteilten oder nicht geteilten Erfahrungen sprechen soll, dann sage ich, dass ich vor dem großflächigen Angriff vielleicht mir keine Gedanken gemacht habe. Naja, ich habe das schon verstanden, aber ich habe das nicht gefühlt. Wie wichtig es war, irgendwas zu erleben und das nicht einfach in Erfahrung zu bringen, sondern auch das körperlich zu erleben. Und man mag ewig jemandem erzählen, wie die Fensterscheiben zittern und wie dein Bett aufspringt, wenn Luftabwehr einige Kilometer entfernt von dir arbeitet. Man mag das natürlich viel erzählen, aber wirklich erleben kann das man nur am eigenen Körper. Das stimmt natürlich. Also wir können so, also es bleibt sozusagen dieser Graben, von dem wir auch vorhin in dieser Performance gesehen haben. Aber natürlich ist ja für uns als Übersetzer immer die Frage, was machen wir damit? Ja? Und ich glaube, für mich ist eine sehr große Aufgabe in diesem Krieg, die Emotionalität, also das, was sozusagen an eigenem Erleben und an den Gefühlen entsteht, dass wir dem genügend Raum geben, also dass wir das nicht irgendwie, also wir kommen ja oft in so eine in so eine Hierarchisierung der Wahrnehmung, die auch von einer Ohnmacht herrührt. Ja? Also wir haben diese eigene Erfahrungsebene nicht, also müssen wir uns anders annähern. Und natürlich ist unser erster Versuch, uns über einen rationalen Zugang anzunähern. Ja? Wir versuchen, die Dinge zu erklären. Und ich glaube, dass das auch nicht alles nur falsch ist. Es ist schon richtig, ja, auch bestimmte Hintergründe zu erklären und sich sehr viel Mühe zu geben, ne? Nochmal zu erläutern, wie sind Dinge entstanden oder wie kommt es auch zum Beispiel zu einer bestimmten ablehnenden Haltung, meinetwegen jetzt, wenn ein ukrainischer Autor sagt, ich gehe mit einem Russischen nicht aufs Podium, dass ich dort verstehen kann, ne? Also dass ich das nachvollziehbar machen kann und dass ich mich da immer wieder auf den Weg mache, das neu zu erläutern, aber dass ich eben auch anerkenne, da ist dieser Graben, ja, da sind diese Dinge und ich glaube, dass, also als Übersetzer sollten wir ja eigentlich immer dessen gewärtig sein, dass ein Rest bleibt von Dingen, die sich nicht vermitteln lassen. Wir sollten immer kritisch sein und da sind wir natürlich jetzt hier ganz besonders herausgefordert. Ich wollte vielleicht nochmal, oder wir haben im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was könnten die Themen sein, über die wir hier auch reden. Und ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber der vielleicht auch wichtig ist, du hast gesagt, du würdest gerne auch was dazu sagen, inwieweit sich die Bilder der Ukraine verändert haben durch Mehrvermittlung in den letzten 1,5 Jahren und was wir vielleicht auch präsentieren sollen in der Zukunft, was wir mehr zeigen wollen. Ja, das war ein bisschen tückisch von mir. Das war eine tückische Frage an dich, weil ich mich dabei ertappt habe, dass vor dem großflächigen Angriff ich über viele Sachen gar keine Gedanken gemacht habe. Und zwar hatte ich keine Ahnung, wie die anderen Menschen in anderen Ländern die Ukraine sehen. Ich wusste, dass unsere sehr bedeutende Schriftsteller Inen, Dedan, Zabushko in andere Sprachen übersetzt werden und dass unsere Pop-SängerInnen auch populär werden, auch ohne Übersetzung. Aber dann kam es zu dieser Katastrophe und wow, so viel Aufmerksamkeit an die Ukraine und ich habe es gar nicht begriffen, wie wir wahrgenommen werden. Ich habe ein paar Mal über uns was gelesen und ich war überrascht, insbesondere auf dem alltäglichen Niveau. Das war nicht einmal in den ersten Monaten des großflächigen Angriffes, wo ich mit meinen Freunden hier gesprochen habe und sie waren immer noch entzückt von jemandem von unseren Politikern. Und die passive Kritik an unserer Macht von innen der Ukraine
war nicht präsent bei meinen Freunden im Außen. Ja, darf ich dir die Frage stellen, die ich in Person noch nie gestellt habe? Wie werden wir von euch... Ja, also ich möchte natürlich jetzt auch eine Lanze gegen gegen alle Stereotype brechen und ich glaube, das ist ja gerade auch unsere Aufgabe als Übersetzerinnen und Übersetzer, dass wir nicht sagen, also die Ukrainer sind so und wir gehen jetzt entweder in unseren Texten dagegen oder dafür. Aber was ich natürlich sagen möchte und worin ich auch eine große Aufgabe sehe, ich habe schon den Eindruck, dass wir, was heißt wir, also dass doch die deutsche Öffentlichkeit, diejenigen, die Einfluss nehmen eben auf das Bild, von dem du sprichst, über viele Jahre auf so einer Karte der verzerrten Narrative gefahren sind. Also genau auch das, was wir letztes Jahr hier an selber Stelle besprochen haben. Also zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, ja, wo wir jetzt sagen würden, eigentlich müssten wir uns hier sehr genau bewusst sein, dass der Zweite Weltkrieg eben kein Krieg gegen Russland war, sondern dass große Opfer von der Ukraine erbracht wurden, die durch deutsche Seite also verschuldet wurden durch den Einmarsch, durch die Besatzung, aber auch durch die vielen Ostarbeiter, die nach Deutschland und auch Österreich verschleppt wurden. Und was haben wir für ein Bild von der Ukraine im Zweiten Weltkrieg? Das ist fast ausschließlich das Bild der Kollaboration. Das heißt, da müssen wir dem wirklich was entgegensetzen. Würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ein so ein Stein wird jetzt hoffentlich sein, der Gedichtband Babinjar in Stimmen von Marjana Kianowska, wo sich eben die ukrainische Dichterin mit dem in den Tod gehen der jüdischen Bevölkerung von Kiew im September 1941 auseinandersetzt. Ein ganz, ganz wichtiger Band, um genau gegen dieses Narrativ einen Punkt zu setzen. Ein anderer Punkt ist, dass wir also immer noch kämpfen gegen dieses Narrativ der russischen Sprache der ukrainischen Sprache als Dialekt des Russischen. Ja, das ist was ganz klar Postkoloniales. Dort sind halt über Jahrzehnte hinweg die Einträge der Dominanz des Russischen und auch der Russistik zu spüren, wo wir eben lange jetzt noch dran arbeiten werden. Und was auch, das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber das war über lange Jahre auch ein zentrales Motiv, Tschernobyl, ja, als Katastrophennarrativ, das war noch was man von der Ukraine so mehr oder weniger wusste. Und das, was wir gerne entgegensetzen möchten, ne, also was zum Beispiel total unbekannt ist oder was eben nicht als Narrativ, nicht wahr, was die Leute nicht vergegenwärtigen oder aufrufen, wenn sie über Ukraine denken, ist zum Beispiel die unrühmliche Rolle Deutschlands am Ende des Ersten Weltkriegs, ja, durch den Sonderfrieden und durch bestimmte Verhandlungen und dadurch, dass die Ukraine über diesen Sonderfrieden quasi betrachtet wurde, mit als Teil dieser Verlierermächte am Ende des Ersten Weltkriegs, gab es keine Einladung der Ukraine nach Versailles. Und das ist ein Grund, warum die Staatsbildung gescheitert ist. Das weiß hier kein Mensch. Ja, das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, dass diese politische Verantwortung Deutschlands zum Beispiel, ja, für die gescheiterte Staatsgründung, dass die ein sehr realer Teil unserer Geschichte ist, aber das ist eben ein absolut verdrängtes Narrativ. Oder dass wir eben zum Beispiel auch sehr wenig über die mehrsprachigen Traditionen wissen. Ja, das hat wieder was damit zu tun, was jetzt hier die letzten Tage auch schon besprochen wurde, inwieweit kann Mehrsprachigkeit eben gemeinsam genutzt und fruchtbar gemacht werden. Na, wir haben irgendwann 80er, 90er Jahre eine super Bewegung gehabt, die deutschsprachige Literatur aus der Bukowina und Galizien kennenzulernen, mit Celan, Rosa Ausländer, Moses Rosenkranz. Na, das sind alles Namen, die uns mehr oder weniger hier geläufig sind. Aber wer weiß, was über die Verflechtung der deutschsprachigen, jiddischen, rumänischen, polnischen Geschichte in der Ukraine, ne? Das ist kein Teil unseres Narrativs. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich sagen würde, da müssen wir als Übersetzer eben rangehen, nicht wahr, um das auszuhebeln und um zu sagen, also da wollen wir eigentlich hin, dass wir da eben auch mehr sichtbar machen. Тут мы хочемо щось діяти. Vielen Dank. Vielen Dank für diese wunderbare Antwort. Я не готувалася. Sind wir schon über die Zeit? Wir sind schon
über die Zeit, oder? Ja, wenn das das Ende des Gespräches sein sollte, es hätte nicht schöner sein können. Vielen, vielen Dank. Ja, danke fürs Zuhören. Danke nochmal für die Einladung an die Organisatoren. Und wir haben noch so viele Punkte auf unserem Zettel. Wir möchten das nächstes Jahr gerne fortsetzen. Vielen, vielen Dank für Ihre Freude.
At the Collegium Hungaricum for this event in English and many other languages on multilingual writing in the room and in the streaming transmission. My name is Henning Bochert. I am one of the curators of the festival. It is my great pleasure to greet you to this event on multilingual writing and the role of translation involved. We wondered where translation goes if and when texts involve several languages or writers work across languages. Please join me in greeting Khomolego Magi from South Africa, Dina Razuleva from Tatarstan and Berlin, both poets, dramatist Dora Cheng from China and Berlin, and essayist Wiam El Tamami from Egypt and Berlin. Thank you, and let me also introduce you to the moderator, Tsekasho Mekwiben. Tsekasho is a publisher and curator for African literature and translations. He is the founder of Bakwa Books, publishing house, and the author of Science of the Malcontent, which he wrote in 2011. Among others, he curated You Have a Fullness You Need to Bring Out at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart in 2021. Since the beginning of this year, we are proud to have him in Berlin. He has been the curator for literature and oral show practices at the House of Cultures of the World at the HKW in Berlin. Let me wish you and us all compelling insights and new experiences. Tsekasho, it's yours. Thank you very much. It is always a pleasure to share the stage with fantastic multidisciplinary artists and writers. And welcome to this panel. Speak to me in many tongues, and I would start by introducing our guests. On the extreme left, you have Dora Cheng, is a trilingual playwright and theater reporter working and living in Berlin, Beijing, and Shanghai. Born and raised in Nanjing, China, she graduated with a BA in playwriting in Shanghai Theater Academy and an MA in Visual Language of Performance in Wimbledon College of Arts, with a full international scholarship for Asian students. Her first play, Erupted, was selected and presented as the first production in a new writing program of Shanghai Dramatic Center. She also took part in playwrights programs in the Royal Court Theatre, London. Her works have been shown in different cities and occasions in China and Europe. She worked as dramaturgy in online production Qingdao, a Messy Archive, Dutch Colonial Verlagenheit in China for Junges National Theater Mannheim, which was listed in Theaterrefen by nashcritic.de in 2020. Her first play, written in German, English, and Chinese, Epiphany, has been shortlisted for the Theatertreffen Stückemarkt 2022. Dora. Okay. Right next to me, we have Wiam El Tamami, born in 1984 in Kuwait. Born to Egyptian parents into an international community in Kuwait in 1984, Wiam has moved often since and found homes in many places, including Turkey, Vietnam, Egypt, England, India, and the United States. After living through the Egyptian uprising of 2011 and the years that followed, much of her writing has been an exploration of massive upheaval on the level of the individual and thoughts and skin. On the level of the individual of thoughts and skin, streets and days, homelands, loss, and creating, sometimes a new belonging. Wiam is also an Arabic-English literary translator, editor, yoga teacher, and vegetarian cook. She was She was the recipient of the 2011 Havil Secker Prize for Literary Translation and has received several grants for her work and has previously participated in writing residencies at
at OMI, New York, USA, and the Banff Center for the Arts, Banff, Alberta, Canada, in the Canadian Rockies. And at Academy Schloss Solitude, where Zikasho and I met a few years ago. I was wondering why it's not on your bio. Keep it secret. And here we have Gomologo Mwagi. It's a girl born and bred in Katlehong, living with a disability. She went to the Itembelihe lesson school in Primrose, School for the Physically Challenged. That's where her love for art grew. She did painting, poetry, public speaking, knitting, writing, drawing, and leather work. Her English teacher played a big role in her writing poetry and her public speaking. She was also chosen in grade 7 reading competition in which she came out position 2 amongst the Primrose school that was competing. She matriculated in Philadelphia Secondary School based in Soshanguve, Pretoria. She obtained a BA degree in audiovisual communications, film and television. One of her lecturers being Chveni, can you help her? Chaveni Waluri, and director of a South African well-known film, Elewani. She is currently working at ETV as a media room coordinator. She was also involved in the Arts and Science Home of Hope program, teaching storytelling at Funda Community College. She wrote a musical play for the kids in collaboration with Komoso Mohane, Mabeleng Moholo, and Sifo Mokena. Thank you. She was also one of the participants of storytelling at Dr. Sina Mufale. She was also one of the participating storytellers. Storytelling Festival. Okay, thank you. In September 2018 in Northern Cape Writers Festival. Gomolemo. Thank you. And last but not the least, of course, we have Dinera. Dinera is a poetess based in Berlin and born in Kazan, Tatarstan. Dinera writes in Russian, Tatar, English, and German, languages she uses every day. Her poetry was described and analyzed as decolonial and feminist writing, as expressionist poetry and performance poetry. In 2022, her first book of poems, Sue, was published by Babel Publishing House. Since 2022, Dinera started Lost Lingual Poetry, an investigation of loss of a native Tatar language through translating abstract poetry. In 2023, Dinera started TEL:L Laboratories, writing in native, forgotten, or stolen languages. Thank you, Dinera. So this panel explores multilingualism as literary methodology through the work of these writers, translators, and artists who work between different disciplines. Through questions such as, what languages do they use? How do they use them? And how they appear in their writing, we will explore the thin line that exists between multilingualism as well as translation, and also think about how this works and affects how this is influenced by different genres. One possible entry point into approaching multilingualism is a quote by Wenqing Quang, which goes thus: "One of the most important features of world literature is multilingualism. Multilingualism in poetry and stories
written in any language around the world, may best be described as languages in dialogue. And now I would like to get into a conversation with my fellow guests here. And I would like to start with a simple question. What does multilingualism mean to you? And how is it reflected in your practice? William, would you like to start? Wow. Oh. Thinking whether to hand it over to someone else. Okay. Yeah, it's actually interesting. We had a Zoom meeting maybe a couple of weeks ago, where each of us was talking a little bit about our practice and getting to know each other. And I was very inspired by the other people on the panel and what they shared about their own practice. And I think the other three panelists have a practice that seems to be rooted in working in several languages, writing in several languages, also moving away from a majority language and into minority languages or forgotten, stolen, and yeah, I found that very, very interesting. And for me personally, I grew up bilingual because I was born in Kuwait. A very strange place to be born because even if you're born there, you're kind of never from there. My parents were working there, and it's a place where it's more than 60% of the people who live there are international, are from everywhere in the world. So the kind of the languages that's used commonly is English. I went to an international school with people from 40-something different countries, and we all spoke English, and that's my whole education has been in English. My mother tongue is Arabic. And yeah, I think these two languages are, I write in English, and I also translate poetry and literature from Arabic to English. And I also have moved a lot in my life, so I've lived all over the world, and I think that's also a kind of constant translation that I'm doing between different cultures and experiences and places. So I think that would be. I'll definitely get back to the way in which movement and negotiating between languages also affects the way your work is always in constant negotiation between spaces. But right now, I would first like to give the opportunity to the other panelists to talk more about what multilingualism means to you and how it's manifested. Gomulume? What multilingualism means for me is managing to express myself outside of a language that is seen as the only language that matters. But also for me, it's more of a creating an inclusive and affirming world where it's not only about text, but it also includes a broader disability spectrum where they also engage in different types of texts. So, for example, because the blind cannot read written text, but they can engage with the text through Braille or through audio messaging. And you get your deaf and the hard of hearing, whom they engage with the text through sign language. So, and the learning disability through symbols, shapes, colors, and so for me, what multilingualism means is that it's more about including and also involving everybody, marginalized or non-marginalized either way. Because with excluding a certain type of group, then there's no multilingualism. It doesn't exist because it excludes a certain group. That's how I interpret
multilingualism, but also how it engages with my work. It's that as a disability activist, I get to also interpret it in a way that I express kind of the disadvantages and the treatments that we as the marginalized experience, because I've learned to see that through my text, through my art, I get to see that a lot of people get to be aware of the things that they were never aware of that happened to the marginalized, whether blind, physical disabled, deaf, or hard of hearing, or even dyslexic and other mental disabilities. So that's how I put it together. Thank you. Very, very interesting. I was taking down notes and we'll definitely come back to that. Dinara? Thanks for this question and for everyone who already spoke. For me, well, multilingualism is kind of just natural experience that I've had in my life, but also what Malema said about exclusion, it's also something very close to me and my experience, because even though I was born with Tatar language, which was my native, but Russian culture, propaganda and language oppressed and excluded my native language from my writing and to the major extent from my speaking. And that's why for many, many years when I was living back there in Russia, I was writing in Russian, just in one single language. And when 9 years ago I immigrated to Berlin, and then I realized at some point that, well, it's weird that for my whole life I was writing in a language that was not my native, even though in my native language there is no literature which is, for example, feminist or queer or inclusive, and it's all, even the existing literature is very scarce. And in Russian there's millions of books and literatures, but I still was writing in this language. So I started including Tatar, but also when I came in Berlin I started speaking English here and German, and I included all of these languages just as showing how my life was going, because I was speaking all of these languages, and that's why they came into my poetry. And for me also the way how I include Tatar in my poetry, since it's also about inclusion, a little bit that you said, Homolem, about the dyslexic people and people who could not necessarily speak a language perfectly. And when I was writing in Russian, it was very important that you are very perfect, that you are grammatically correct and everything. But now I'm starting to realize that actually it's this approach is very imperialistic and it's very exclusive. And when I'm writing in Tatar, I make a lot of mistakes, but I leave them in my poetry because they kind of show how I was losing my language. But I also think that it's fine to have these mistakes, because it's natural that because of the oppression, I started making mistakes now in my native language, but it's fine, I don't need to be perfect in it. Wow. Thank you so much. Dora? Hello. I'm very honored to be part of this panel, because I had a very boring start with multilingualism, because my hometown is Nanjing, which is one of the originalities of the Mandarin, the official language that we use in China right now. So in Ming Dynasty, actually, the capital city was Nanjing, and then the whole emperor moved from Nanjing to Beijing and brought all the food and culture, and most importantly, language to the part.
So I was born in a very boring language atmosphere, and of course under the pressure of the propaganda of Communist Party. That's double shadow in my start of multilingualism, and I totally agree with Dinara, right? I totally agree with Dinara. I started to write in the other languages other than Chinese when I moved to Europe. I wrote firstly in English because English actually is still very difficult for people who has originalities of East Asia background, because the language system is very different. I first started with English. I wrote several English novels only for myself, for practices, and then I wrote in German later on. So I shared the feeling, the sensation with you that as soon as I started to write in the other language, I started to apply multilingualism. I find my Chinese is pretty shitty. That's a new piece of news for me, because it's very easy for me to express some of my feelings or to generate a story in my mother tongue. But actually, I didn't really the languages comes to me. It's not I'm using the language or I make my own relationship with the language. So right now, when I write in Chinese, actually multilingual writing actually changes my writing style in my mother language. So people could easily identify that my daily language is not only Chinese, but also the other languages. But I'm very honored to be part of this panel, because yes, as for the theme, multilingualism, I think you guys have more experience than me. Thank you. Just a quick follow-up question, so like a round of follow-up questions. Dora, I would like to start with you. You mentioned the way in which your work changes across languages and also based on where you were. And I'm curious about the way in which the genre and the language affect multilingualism. So for example, how do you approach multilingualism as a reporter, and how do you approach it as a playwright? That's a good question. Actually, the other day when we had a workshop in Drama Panorama, like 3 weeks before, actually I talked with someone, some new playwrights actually also has shared the problem of multilingualism, because it makes the plays a bit difficult than the monolingual play, because it requires people to have firstly patience and then secondly certain language skills to read the script. So for me, I think for me, I also try to write try to use English and German in the other literature genre. For example, novel. I find writing plays are for me is much easier than the other forms, because I try to absorb, like, using my daily experience as part of my inspirations to write the German plays. I think I'm only starting with the German, the language of German.
and it's quite challenging, but I like it. As for the critical essays or reports or articles for the magazines, I think until now, in most cases, I use Chinese and English. Very seldom I use German. I find now first of all, when I write notes, I use English because English is much easier, and it's using a few words you can include lots of informations. So I think the way that I generate information right now is a space between something between Chinese, English, and German. And for your question, for critical essays, I think I write those kind of I apply those kind of writings with an aim. So there is a need or necessity to write or to report for a magazine or for something. So with this aim, I think my brain automatically operates in an English way, and then sometimes I write in English and translate by myself into Chinese reversely. So I'm so sorry. It's really interesting what you said, especially having to think in one specific language and write down notes and then like translate into another language. It's quite a complex process that I find really fascinating. And William, you wanted to say something? Yeah, I wanted to ask Dora, because you said that when you started writing in English and German, your writing in Mandarin changed. And I'm really curious how it's changed. I don't know if here someone's is mother language is Mandarin. Someone. Okay, so someone who's very familiar with the language system of Mandarin, maybe could answer. I think, Ulrika, you want to say something? No, I was just raising my hand. Yeah, I think maybe we could also later ask the audience to add something. For me, I think Mandarin is a very flexible language compared to the other language that I know, that I used. In Mandarin, there is no past form, like there is no past form, there's not present form, there's no future form, and when it's the passive, when something like in a passive way, it sometimes we don't use it, and the question and the statements ran in the same way, only the tone, like when we talk, you could recognize according to the context. So sometimes, so in Chinese, I think it's much, if you're trying to present the same content, I think you would find, if you put it into Google Translate, you'll find the Chinese sentences are much less than the other, like English and German. So it's like it's very it's a very flexible language with a very compact content. That's my. But then now I write, if I translate my German into Chinese, then it's everything in detail, and it's much longer than if I speak it out in a way of Chinese originally. So maybe answers your question. Thank you, thank you. Dinara, you mentioned writing in Tata when you moved to Berlin, and I'm curious about the relationship between place and language, in the sense that how exactly, can you talk about the way in which writing in Tata was received in Berlin as opposed to, say, if you were in another place, for example? Well, about being received,
I maybe start with something else and then I come back to this. I can start with why I changed to Tatar gradually, not even right away since I moved to Berlin, but when I moved to Berlin, I started including at least some phrases in Tatar into my works, which never happened before. And it never happened before because when I was still a kid, I didn't go to kindergarten and I was speaking always Tatar, but when I went to school, when I was 6, most of the schools and most of the universities, like 99% are in Russian, like Russian speaking, and I found out that Tatar language is a language of the villages, of countrysides, which was by everyone considered something shameful and something not cool, kind of for kids, for example, to speak. And the literature was like great Russian literature. We never spoke about Tatar literature. It was more the language of like peasants and people who were living like really the second, I would say the second class language. So it was very hierarchical, and that's why I felt shame even speaking in Tatar in front of my classmates. If I wanted to speak to my like parents and they were my friends, I just spoke in Russian. I never could speak in Tatar when there were present people who were speaking Russian, and started speaking Russian mostly. But when I came in Berlin, this kind of discourse of oppression, of propaganda, it gradually disappeared, and I started including Tatar more and more. And I remember the first time when I was on stage and I had to read this phrase in Tatar in front of everyone who didn't speak Tatar, and it was such a strong feeling, because before I could not do it because I felt shame. But now I thought it shouldn't be shameful. I should be ashamed that before it was shameful for me to speak in my native language. And then that's how I kind of overcame it and started including it more and more. But since I didn't know it perfectly, much worse than Russian, for example, I also tried to translate some of my Russian poems into Tatar, but it was so hard. I used translators, and then the result, I couldn't even understand what was the result. And that's why I dropped it, and that's how I started this project, when I started writing from the scratch only with the words I know. And it also changed my poetry a lot, actually, because now I had very limited amount of words that I could use, and that's why my poetry from very confessional, huge stories, it moved to very abstract, but to the point, a lot of in between the lines, and with music of the shapes and music and sounds, everything was conveyed through that. And about how it was here with the public and so on. So overall, moving from Russian to Tatar and even to multilingualism, it was going out of comfort zone, because in Russian I already had a lot of people who were reading, who could read and who wanted to read me, and when I moved to Tatar, they couldn't and they didn't want. A lot of people started even giving to me, they were unhappy that I started writing in the language that they didn't understand. So they said, I don't understand. The comments were like, why are you writing in this? And they were not happy that I'm writing in my native language. So I had to start, so to say, from the scratch, also in my career, because I didn't have audience, I didn't have people who understood my poems. But here, multilingualism also helps, because when I use different languages, and I also still use some Russian and some English, people understand some extent, some parts, and then they still feel some connection to the texts, and also through how I read it, through intonation, through sounds, people start understanding, and they have some emotional attachment. For example, just recently today, I received a comment from a Belarusian friend that I know when I posted my performance from earlier. It was also mostly in Tatar, and my Belarusian friend in Instagram said, I didn't understand a word, but I feel it. I feel the sound, I like how it sounds, and it's so strong. And I think that this is how I started also building this new community around me that could still appreciate even though they didn't understand.
Thank you. It's quite an interesting journey from writing in Russian and then coming back to writing in Tatar and also discovering the differences that exist between these two languages in terms of how one is more open than the other, and also in a way finding multilingualism as a middle ground to these two languages. I also need to say that Russian and Tatar are very different languages, because Tatar is Turkic language, and that's why people who know Russian and who could understand my earlier works, they don't understand anything. For example, if it would be in some other Slavic language, they maybe could understand to some extent, but since it's Turkic, it's completely different, and that's why it's completely zero for them. Is it written in the same script? It's in the same script. Sorry, it's written in the same script because then USSR was formed. They forced all of the languages, also Turkic languages in this territory, to move to Cyrillic. Even though they were in different alphabets before. For example, Tatar was in Arabic alphabet, and before Tatar was in runes, and a little bit for 9 years it was even in Latin alphabet. And for now, I and a lot of activists and a lot of people around me, we assume that Tatar written in Cyrillic, it's still the sign of oppression of our language, and that's why sometimes we try to move and to write, come back, for example, to writing in Latin. Even though Latin was very short in our history, but it's easier for majority to apply, easier than Arabic, because Arabic we would need to learn from the scratch, and it's a longer story. Still, I know some people among activists who now write in Arabic, in Tatar. Wow. Yeah. Thank you. Komolemo, I'm very curious, like, is there an overlap between your work as a Sesotho writer and translator, as well as a sign language activist? Okay, how I got to write the blog post in Sesotho about sign language was an organization that I work for. I'm a storyteller, so I also review children's books. I review Sesotho and English, but mostly Sesotho, right? So the aim is to review African language, South African languages books, children's books, because most of children's books are written in English. So we're trying to promote the writing of African language more, and also giving feedback and the importance, because children, the importance of children knowing their languages from when they are still young, and reading the languages. So in the organization, the founder, Elenosi Sulu, suggested, because disability space, of course, she said, I would like for you to write a blog post about the amendment and of sign language being made official, an official language in South Africa. And I said, okay, I will do it. And so, funny enough, I didn't even have to write it in English. It just automatically came in Sotho, because I just took a quotation from the government, the Parliament of South Africa post in English, and translated that quote, and then I started just adding more of my thoughts about the legalizing, the making sign language official, right? So for me, it was more of, and I understood why I was given the task, because disability, and as a person living with a disability, it's important to highlight the issues that we experience as people with disabilities, but also because many times people would write about disability from an angle of being outside, like an able-bodied will write about a disability issue. And it kind of gives off that you don't really understand
the things we go through than we, right? So, for example, if I could recount many times people who are hard of hearing or who are deaf not getting jobs because they are deaf, and not only that, they would just be their career would just end in matric, right? And then from matric, they cannot continue, they cannot further their studies because the universities will tell them, we don't have the resources for sign language or for deaf people and hard of hearing. And it brings the question of, but such a big institution, what does it say about inclusivity? Like, can't you even make a plan that now this is the situation that you're dealing with? So they would have to now be turned back, meaning it's 5 steps backward for them to elevate in society, because now, meaning if they can't further their studies, it's employment. And from employment, they can't contribute to the economy, right? But also because having a disability is very expensive. This is one thing people do not understand, right? So even if you get a disability grant from the government, but in that disability grant, you cannot have a normal livelihood because already it's food that you have to count. But also your checkups, if it has to be checkups every day, medical aid, hearing aids, or assistive devices like wheelchairs, braille machines, and all that, right? So now it's that thing of when I was given the task, it was, we want you to write about it because you know more than we do, and we want you to give us a picture of what you go through, because I know for a fact that as a person living with a disability daily, the challenges, the struggles that I go through, and you even find people just talking easily about the stereotypes to them of having a disability. Like someone would just easily say, oh, I think it's better when you become disabled when you're younger than when you're older. I'm like, what? You know, and they're like, yeah, because when you're older, the situation is new, you don't know how to deal with it. Like, but even as a child, I'm different from everybody. Everybody looks at me with this eye of, you're different. The world tells me you're different. I can see I'm different. And you get bullied because you're different from everybody. So no child deserves to go through that because they're different, right? So it's all those challenges, that the stereotypes that go with having a disability and people not understanding. So it was one of the things that I had to address, which is it's a good thing that it's made official now, but it's not really a good thing. It's not something I really applaud at this point in time, because we are going to 30 years of freedom in South Africa. So all these other 29 years of not making sign language official, and we are saying we are a democratic country. Are we really? No, we're not. Thank you so much. I have a follow-up question, but I think I'll definitely come back to that shortly. William, there's a very interesting thing in your writing that is always, in a way, trying to understand and negotiate spaces between experiences, people, geographies. Can you say more about that? Sure. Yeah. First I want to say that with Dinara, what you said was also it's so interesting, because so many things are clicking for me here. I also, Arabic is my mother tongue, and
I was fluent in Arabic as a child, and then at some point during my schooling, I actually lost it. I could still understand it perfectly, but it was really very broken. And slowly, when I moved to Egypt and lived there more often as an adult, leaving and coming back a lot, I sort of reacquired my Arabic, but it's still not perfect. And that's something so strange, that my Arabic is fluent, but it's not perfect, and my English is fluent, but it's not native either. So it's a very strange thing to have two languages that are not, but of course we all create our own language in our own way, the way we use language. Also, Dora said something very beautiful in our Zoom meeting. I think I'm going to try to remember what you said. I'm going to misquote her now, but you said something like, every writer is an artist of their language. So yeah, whatever language we're using, I think we are also making crafting our own form of the language in a way. So yeah, I've moved a lot over the last 19 years. I've lived in a lot of places, and I think this is a constant negotiation in my life between all those different places and experiences and realities, because they really are such different realities, like Dora was talking about, with Mandarin being such a completely different logic. It's a different way of being, it's a different psyche, it's a different, and yeah, although I write in English, I think a lot of my writing is about being between places and between, I don't like these kinds of between cultures and between places, but more about finding a language that creates space for all these different experiences inside myself, and translating them to myself, actually, as well as to others. And I think writing has always been, for me, a way to understand what's there, because that's the beauty of it. You go in not knowing what's going to come, and slowly you're delving deeper, and it reveals itself to you in a way. You're not forming it, it's showing itself. That's how I feel about writing. Yeah. And I also thought, when Dinara was speaking about, when you were speaking, I thought of, I don't know if people have read Jhumpa Lahiri. She's this Indian-American writer who wrote in English, and then suddenly decided to move to Italy and began to write literature in Italian as well. And it's an incredible thing. She's written 2 books in Italian, I believe now. I read her last book, which is called Whereabouts. I would really recommend it. She wrote it first in Italian, and then she translated it into English. Have you read it? It's incredible. And her writing in Italian, that's what you were saying. You were saying that your writing in Tatar is so different from your writing in Russian. Her writing in Italian is so different because her words are more limited, so her language is much more compressed, but it's so beautiful and very succinct. I would really recommend that book. And what she did that was very interesting, and maybe also interesting for this context, is that when she translated it back to English, or into English, it doesn't read like an English book, it reads like a translation from Italian. It's so interesting how and I think she did that on purpose, that she wanted it to be an Italian book, to feel like an Italian book, because it's very much about the city of Rome. And so it has something that's slightly unnatural about the English, even about the dialogue, which of course, I'm sure it's deliberate. But it's so interesting what she's doing, and very inspiring also, this idea of moving between languages and between realities, because I think that's sort of what it is, yeah. Thank you. Would you like to read an excerpt of your work? Sure, yeah, I can. So I think we were asked to read an excerpt of our writing today, and I was going to share something of my writing, but
with everything that's been happening over the past month, I felt like I wanted to share these poems that I translated in 2014, so 9 years ago, by a Palestinian poet called Mahmoud Abu Hashhash. I'm going to read you one of his poems in Arabic and the rest in English. Yeah, it felt more appropriate to share his work, and it's very interesting that these poems were written. These are from a collection that was written in 2005, so 18 years ago, and I translated it 9 years ago. So it's very old, but in a way it reads like something that could apply just for today as well, which is, yeah, okay. I will read you one in Arabic and then I'll read the English. تبدو الليلة حبلة بالقصف. اشتريت المساء كرسي بحر وطاولة من قصب مستعملين. فكرت يصلح للشرفة أيضا ولنقل الجرحى إذا ما اقتضت الحاجة. منذ شهور لم أجلس في الشرفة ومنذ سنين لم أرى البحر. خسرناه في الحرب. المستعمرة على الجبل المجاور تجعل زجاج الشرفة خنجر. لكني الليلة تأخذني الرغبة والقمر لأمدد جسدي كسابق عهدي أستأنف زمني الخاص وكأن الكرسي فقط محض ذريعة. So I will read a few poems in English now. My own translation of Mahmoud Abu Hashhash. My friends, far away and safe, in their houses and streets, their offices and parks, write to me asking, "Are you still alive?" They don't reply when they receive my cryptic response. The night is pregnant with bombs. This evening I bought a beach chair and a table, second-hand. I thought they'd be good on the balcony and for transporting the wounded, if need be. It's been months since I sat on the balcony, years since I saw the sea. We lost it in the war. The settlement on the neighboring mountain makes daggers of the balcony glass. But tonight I am taken by desire and the moon to stretch out my body as I used to resume my own life. Perhaps the chair is just an excuse. Your body, Nicole, is the safest place in the city. I watched you ease your camera into the cannon's mouth, image of a deep spiral darkness. You roam around your house at night, a graveyard 10 feet away, the possibility of a grenade. You raise the sound recorder high above your head to intercept the wheeze of bullets. And when I come to you, I slip through your door. I close your windows one by one and draw your blinds before taking shelter in your body. And I wonder, how can you bear it? Roses that bloom behind glass and fall. My beard that grows like heavy grass. The wooden wall clock. I broke its hands when the soldiers entered the city. Only the indoor plant dances, alone in the corner. The distance between two walls is the path of my pacing steps. My chaos expands by the bed.
Last Thursday's newspaper, that photo of us discussing a poem at the cafe, receding into the past. Do the dead stare at me from the television screen, or do they peer in from the window? The radio is not picking up any signals from the city. Nothing but scratches still. Ali fidgets in your womb. We hover around the swell of your belly and whisper, "Don't come out yet." Don't come out yet. Wait until the soldiers are done with their mission, until the tank clears out of the way to milk. I have one last poem. It goes like this. I thought my house was here. This house looks just like my house. I stopped because my footsteps signaled my arrival. Everything about it looks just like my house. The door, too, looks just like my door. Only the color confuses me. Every morning it releases me, and to it I return, as though here my journey ends. Only the color. I walk on. I walk away. A touch of paint would have made me walk through that door. A touch of paint would have made my bedroom right there. My books half read by the pillow, a bottle of water, my ashtrays overflowing. From its windows once I saw a blood-streaked moon hurled by the sky. It didn't scare the lovers. It cast off its shadows, emerged into the light. Silver kisses, prayers, and sin. A touch of paint would have made 5 green jugs await in the kitchen now. A touch of paint would have convinced me that things of a woman who left until war lays down its loads and has not come back yet are still there in a locked room. A touch of paint would have made this key that's in my hand open that door. Thank you. Thank you so much for sharing this beautiful translation with us. Thank you. Gomolemo, would you want to read an excerpt of your work? Okay. And just could you briefly situate the translation, the work before reading? So I'm going to read it in English first, and then I will then read it in my language that I wrote it in, the initial language. So it goes, so this is the quote. Primarily, the amendment seeks to advance the cultural acceptance of South African Sign Language, the deaf culture, ensure the realization of the rights of persons who are deaf and hard of hearing, to equal protection and benefits the law and human dignity, and to promote inclusive and substantive equality and prevent or eliminate unfair discrimination on the ground of disability as guaranteed by Section 9 of the Constitution, close quote. As a person living with a disability, this move has brought so much joy because deaf and the hard of hearing community have been at the low end of receiving equal societal opportunities. A large number only
get up to matric and sadly have no way to further their studies because tertiary institutions lack the tools that can assist. The amending of the Constitution of South African language will be counted as one of the South African languages which will promote job opportunities leading to benefit of better livelihoods. However, much as this brings positive change to the disability spectrum, it is a huge shame that since the 1994 Mark of Freedom, South African Sign Language is only counted as the official language in 2023. One time in a plane, I was conversing with two men working high-profile jobs, asking me how can they interact with their deaf and hard of hearing employees. I responded that through integration and tools such as learning sign language, they can achieve an inclusive work environment. This is my Sesotho quote. Bohlokwa ba ho ama puo ya matshwao molaotheo wa Afrika Borwa. Boholo ba tokiso ya molaotheo ena o shebile ho phahamisa kamohelo ya puo ya matshwao. Tsela le phediso ya ditsholo le ba sa utlweng hantle. Hore ba tle ba fumane tekano ya tshireletso le melemo ya melao le seriti sa botho. Ho ekeletsa le ho phahamisa kenyeletso le boitekanelo bo tsepameng setjhabeng mabapi le ho hlakola ho tlosa kgethollo ya batho ba qhwadileng. Tsohle tse ka tshepiso ya karolo ya borobedi molaotheong. Close quote. Parliament Afrika Borwa. Jwalo ka motho ya qhwadileng, kgato ena e tlisitse lethabo le leholo ho nna hobane ditsholo kgale di sa fumane menyetla e lekaneng setjhabeng. I just love this Sesotho quote, guys. I just love reading this Sesotho. Bongata ba ditsholo le ba sa utlweng hantle ha ba qeta marematlou, ha hona ho tswela pele ka thuto tsa bona di-university ka hore ha di na disebediswa tse ka thusang ditsholo hore ba finyelle maemo a thuto eo ba batlang. Bakeng sa menyetla ya mesebetsi e tla eketseha kenyeletsong ditsholo hore bona ba tle ba kgone ho iphedisa jwalo ka batho bohle setjhabeng. Le ha ile hore se se tlisa phetoho e ntle setjhabeng sa ba qhwadileng, ditsholo le ba sa utlweng hantle, empa e le mahlabisa dihlong hore puo ya matshwao e kenywa semmuso ngwahola e le kgale molaotheo o bile le ditokiso tsa ditokelo setjhabeng ka ngwaha wa 1994. Se ke sesupo sa hore ba qhwadileng ba ntse ba phela tlasa kgatello ya menyetla e lekaneng setjhabeng. That's what I expect. Thank you. That was really beautiful. That was such a beautiful reading. Right, and I felt like as I was writing and breaking it down, it sounds poetic, I know, but it's not a poem, right? Because the rhythm in having to write in Sotho and expand on it. And even when I had to translate it in English, I was like, oh no, why? Because for me, it just came naturally to just lay in this beauty of Sesotho, you know? And also the fact that we always talk about translating from English as the main language and then to Sesotho or other languages. But having to write something from scratch with Sesotho just gives me that peace, because I even said in the workshop that I find myself more poetic when I write in Sesotho.
I don't think I will ever write an English poem, ever in my life. Kill me if I ever write. And you have such a different energy when you're reading Sesotho, right? Thank you. Yeah, like just going from the work that you read in Sesotho and going from the English translation, one can feel how much is lost in translation already. So I definitely agree with you. Keep writing in Sesotho. Thank you. Dinara, would you like to read your poem? So I would like to read two of my poems today. The first one is called Soft. So this poem is written in 4 languages. It's about a worm who lives in a hole within an apple, and at some point it loses its hole and becomes holeless. So this poem is about losing one's home and about losing one's language, and also it questions like, what is my native language? If I was born with one language, then raised with another one, then I moved to the country with the third one, and where I majority of time speak the fourth one. I am soft, ishunga kure, unbreakable. I am socks, жылы, әзірек yıladım, yılandır. Worm in a hole, alma ішінде. For a month laying there, no one wants to eat it. Сморщилась, просто никого не было дома. Try to avoid food, exercise only good, нет дома. Try to avoid Eine, exercise only Stadt. Kein Gott, kein Patriarchat. Uyatsız iştar, min uyat әйдә, uyat сағат 11-дә, шығарға әйдән алма ішінде. Min eyde. Eyden de şıksam, min eysiz, min eyde tügel, min matur til tuğan tilsiz, min lomane, min tiges. Eine schöne Sprache, Muttersprache los. Muttersprache, Mutterlaut, wie so wohnsam, wie so traut. Erstes Wort, das mir erschallet, süßes erstes Liebeswort. Erstes Ton, den ich gelallet, klingest ewig in mir fort. I am smooth. И поэтому атылмым дағын башлана. Min. Uzigis nishik. The worm left her hole and became holeless. Thank you. And the second one is called Uzing. So in the name of this poem, I tried a new thing for me. So before I was mixing languages within one poem, but here I mixed 2 languages within one word. And uzing is the word with uz, which is in Tatar, and it means self, and ing, which is in English, means continuity. And the word uzing, it sounds like Tatar word uzing, which means yourself, returning yourself to yourself. And I wrote this poem in Tatar, but mixed with other languages. But then, and it never happened before, but here naturally, right after writing it, I translated it in English. So I will read to you both the original and the translation. Uzing. I want to write something soothing. Нәрсе булса сөйеклі язасым келе. Сөйеклі something сені сақлы үшін. Сөйеклі something мені құтқару үшін, ішімні ашу үшін, ішімні ашу үшін, ашуландырмас үшін. Ашуланмау үшін аша ішімнен сүз, ішібізден аша бізні сүз. Min сүзсіз идем, сүзсіз болғанға үзсіз идем. Хәзір сүз табарға вақыт келді, үз-үзімні табарға келу келді, үз-үзімні табарға үшін сүз табарға тиеш, сүз табарға үшін үзімні табарға киеш, міне сеңа мәшәкәтлі іш. Утеш, итель, ные, слова, чтобы не слома ска. To find myself, I need to find words. To find uzimne, I need to find words. Soothing words, oozing words. Are these words enough oozing? Are you enough oozing? Am I oozing, returning self to oneself?
I want to write something soothing. Нарсабулса сеякле язасым келе. Сеякле something to protect you. Something сеякле to save myself, to open my inner self, to open up from inside, to run out of bitterness, to run out of spitefulness, to let it run off, to let it run out. I need words that cut us open. I was wordless, thus I was selfless. Lass ich jetzt Worte access. Lass ich jetzt selbst access. To find myself, I need to find words. To find words, I need to find myself. Chicken or egg, chel or veg. I find myself, I need to find words. To find uzemne, I need to find words. Soothing words, oozing words. Are these words enough oozing? Are you enough oozing? Am I? Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Dora? For me, it's a little bit complicated because I write a theater piece, and do you think I still have time to read both of the parts, or okay? One is okay? Yeah, one, super. Okay. So maybe we all have the second thing that is with Russia and German, but I think I should have a short, brief introduction of what I am going to read, because this is the play that DiCastro just mentioned. It's a play written in English, German, and a little Chinese, and a few words of Russia. So it's called Epiphany. So Epiphany is the German English name, but in Chinese it's 顿悟. So it tells a story about a 30-year-old Chinese woman. A lives in both Beijing and Berlin and earns her living as a translator. She struggles to find a position in German theater but cannot succeed because of the cultural alienation between China and Germany. B, a 30-year-old German homosexual man invites her to join a theater production about post-colonialism. The two arrive at Qingdao, a German colony in China around 1900, however, embark on two alternative journeys of discovery. So this part we're going to read is towards the end. It's the second scene. So it's towards the end of the play. It's play within the play that an audience coming to the scene, and there is a installation on the stage so that during the time without performances, people could visit the exhibition. And there is someone who is certain culture background comes to visit the installation. So Ulrika, would you like, we have only the second one, so only Ulrika and, sorry. No, the second one is on the page third. Do I need a microphone? Here's one. Yes. You want to do it from there? This is not on yet, is it? Is it on? Yeah. So this is the dialogue between the Chinese theater worker, 30 years old, and audience from in Berlin, but from the other cultural background. Zweite Szene. Kommen Sie aus China? Ja. Ich komme aus Russland. Wie sagt man Hallo auf Russisch? Privet. Я в порядке. Ja? Mir geht es gut. Sorry, ich bin verwirrt. Können Sie das nochmal wiederholen? Я в порядке. Ja, в порядке. Ja. Нихошла Тонлема.
一点点. Das ist von... Ich habe nur ein paar Stichworte auf Chinesisch gelernt. Wo, in der Sprachschule? Nein, mein Sohn studiert in China. Letztes Jahr habe ich ihn besucht und Straßenchinesisch gelernt. Sehr schön, ach so. Es gibt viele chinesische Schriftzeichen in dieser Ausstellung. Sie können durch chinesische und deutsche Übersetzungen lernen. Zum Beispiel China wird so auf Chinesisch geschrieben. Thiong'o. Schauen Sie sich dieses Zeichen an. Zhong ist von der Mitte abgeschnitten und es bedeutet die Mitte. Der Teil in der Mitte von Guo lautet Yu. Bedeutet Jadesiegel, ein Symbol für alte chinesische Könige. Guo repräsentiert einen Ort, der das Jadesiegel umrahmt. Und dieser Ort stellt die Grenze eines Landes dar. Die Jade und die Rahmen machen ein Land. Ganz genau. Wieso nennen Sie Zhongguo. Mittleres Land? Vor langer Zeit hieß China nicht Zhongguo, sondern Zhonghua. Zhonghua ist eine Kombination aus Zhong und Hua. Es bedeutet in dem Mittel und wunderschön. Und damals wussten die Chinesen sehr wenig über den Rest der Welt und der Rest der Welt wusste sehr wenig über China. Die Chinesen waren sehr stolz auf ihre Kultur. Sie hielten sich für das Zentrum und das schönste Land der Welt. Interessant. Sicher. Aber das war vor langer Zeit. Do I have to explain a little bit about the content? Do you need? Yeah, a little bit of context would be yes, helpful. they talk about the meaning of actually of Zhongguo, which is China. It means that the country lies in the middle of the world, and the other people, like from the other cultural background, asked why, and they said no. It's at the very beginning. It's not about the middle of the world, but because China think it's the country is the most beautiful country in the world. So it's not Zhongguo, it's Zhonghua. And in the Guo, well, it's complicated. It explains how the character builds up itself in Chinese. And it's with a jade in the middle of a circle. So it means that it's a country, because jade in China used to be the symbol for the emperor family. And then they said that was long time before. That's it. Thank you. It's really interesting how these excerpts have been very playful, like from a play within a play to using language to subvert language hierarchies or even creating new languages. I think it's quite a really exciting way to approach multilingual writing and translation. I think we're out of time, but I would also like to give the chance to the panelists here to say a last word about your practice. I feel inspired to write in Arabic, actually. I don't write in Arabic, and I don't know if people here know this, but there's a standard form of Arabic which is written, and it's the same all over the Arab world. And there's then a dialect in each country which is spoken but not written. So I feel very inspired by this panel to actually try to write in Egyptian dialect. Maybe I'll try some poems. Let's see. Well, thank you. I think the one thing that I could just say is I just need to get more into writing about disability in Sesotho, because creation of new meanings and definitions and trying to do away of demeaning words, like if they say sekgole in Sesotho, which is something that's very demeaning in the disability spectrum. But then now it's giving me a chance to try and come up with new, respectful and considerate meanings and definitions in Sesotho. Yeah. Thank you.
I just wanted to say that hierarchies in languages that I spoke about were first and second class language. It's not about only about hierarchies in languages, but also in people. And that's where xenophobia comes from. And recently, just yesterday, I heard a story, because Tatar is one of many indigenous people's languages in Russia, and there are also many more. And yesterday, I heard a story where a person was beaten in a classroom, like by other children, just because he was speaking his native language, even though the whole school was Burat school and they all were Burats, so they all were from the same indigenous culture, but they were speaking Russian better, and he was speaking Russian with a Burat accent, and they bullied and beat this boy just because of that, even though they all were from the same culture and speaking the same language. And that's something I wanted to say, that by multilingualism, translingualism, I want to look more into fighting this xenophobia and nationalism and hierarchies between people and nations and cultures. I just want to say, keep me updated with your future projects, that I would like to learn more languages and more experiences from you guys. Thank you. Thank you so much for taking the time to share this very insightful conversation into your practice. It's been such a learning moment for me. Thank you so much. And thank you again to everybody who... Thank you.
Sollen wir ihn rufen? Wir warten noch ein Sekündchen auf Christoph Magnusson, der aus der Villa Massimo zu uns zugeschaltet wird. Und anscheinend braucht die Technik noch ein Weilchen. Also ich bin hier. Ich weiß nicht, Hi, hello. Also wir hören schon dich, aber leider sehen wir dich noch nicht. Ja, also ich sehe mich und höre mich. Oh. Also da weiß ich jetzt nicht, woran das liegt. Also ich habe das Video an und sehe mich auch selbst. Also das, aber wir können ja sonst trotzdem schon anfangen. Vielleicht muss man mich ja auch nicht die ganze Zeit sehen. Also ich möchte jetzt auch nicht den Betrieb aufhalten, aber ich bin hier auf jeden Fall. Guten Abend. Wunderbar. Jetzt sehen wir, juhu! Hallo, ja, jetzt sehen wir dich in einer unglaublichen Kulisse. Und jetzt beneiden wir dich alle, wo du da alle bist. Gut, aber jetzt herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserer vorletzten Festivalveranstaltung, mit der wir Ihnen die dunkle Zeit und den dunklen November ein bisschen erhellen möchten. Wir laden Sie ein besonderes Werk kennenzulernen. Ein Werk, das am Rande des Literaturbetriebs entstanden ist, das in der Übersetzung von Ewald Šestak heute seine Vorpremiere feiert. Rao Pingrus Erinnerungen, hinreißend illustriert und erzählt vor dem Panorama eines Jahrhunderts in China, sind voller Gelassenheit, den Wendungen des Lebens gegenüber, voller Lebensmut und Hoffnung und Zuversicht. Miriam Alfano, die das Gespräch gleich moderieren wird, ist Übersetzerin italienischer und spanischsprachiger Belletristik, vor allem grafischer Literatur. Sie ist auch Dozentin, Workshopleiterin, Kollegin von der Weltlesebühne. Und sie spricht mit der Übersetzerin Ewald Šestak und dem Autor und Übersetzer aus dem isländischen Christoph Magnusson. Das ist auch eine interessante Verbindung, ja, also zwischen China und Island. Und da bin ich sehr gespannt, was jetzt aus dem Gespräch was wir da lernen. Und es wird ein Gespräch, also Christoph Magnusson hat das Vorwort zu diesem Werk geschrieben, das Gespräch über Schreiben und Malen natürlich, über das Verhältnis von Wort und Bild, aber auch über die Kunst des Schreibens, des Übersetzens chinesischer Literatur und natürlich über die Liebe. Über das unübersetzbare Geheimnis, eine Art Diskretion, die in der Nähe die Distanz aufrechterhält. Und wir haben einen Überraschungsgast und hiermit übergebe ich das Mikro an Andreas Rützer, den Verleger von Mattes und Seitz, der dieses Buch uns geschenkt hat. Ja, lieber Andreas, komm einfach, setz dich zu uns, setz dich. Vielen Dank für die Einleitung, für die Einführung, Dorothee. Also, herzlich willkommen zur Translationale und zur Veranstaltung mit dem Pinsel gemalt und geschrieben, Rao Pingru, Unsere Geschichte, Eine Liebe im China des 20. Jahrhunderts. Sie erhalten in der kommenden Stunde als erste die Gelegenheit, einen Blick in diese Geschichte zu werfen, denn diese Veranstaltung ist gleichzeitig Preview und Buchvorpremiere. Sie können sich vorstellen, es ist jetzt wirklich sehr viel, was hier zusammenkommt, und wir begrüßen Andreas Rötzer als Überraschungsgast in seinem Verlag
Mattes und Seitz wird das Buch in wenigen Tagen erscheinen und im Handel erhältlich sein. Bevor ich jetzt meine Gesprächspartner vorstelle, würde ich Andreas würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, ihm eine kurze Frage zu stellen, denn er kann nicht den gesamten Ablauf der Veranstaltung mit uns verbringen. Deshalb, Andreas, eine Frage schnell an dich. Schnell. Das Buch ist eine Sensation, so kann man es, glaube ich, wirklich bezeichnen. Eine Sensation, die auch für einen Verleger mit einem in diesen schwierigen Zeiten einem ökonomischen Wagnis verbunden ist. Es ist ein aufwendiges Buch. Ich habe eine Doppelfrage an dich. Also woher hast du diesen verlegerischen Mut und spielst du bisweilen mit dem Gedanken, also wir sind so viel damit konfrontiert, KI-Übersetzung zu nutzen, um Kosten zu sparen. Diese Doppelfrage möchte ich dich bitten, uns dazu was zu sagen. Ja. Du hast mich schon darauf vorbereitet, dass du fiese Fragen stellen wirst und deswegen bin ich jetzt gar nicht so überrascht, aber zunächst einmal möchte ich meinen großen Dank an Eva Šestak hier mit Ihnen teilen, weil wahrscheinlich in den letzten Tagen auch wenig die Rede war davon, wie Bücher oder Übersetzungen eigentlich zu Verlagen gelangen. Klar, man übersetzt sie, es ist eine harte Arbeit, es ist eine präzise Arbeit, man braucht unglaublich viel Kenntnis dafür, aber wie kommen sie in die Verlage? Und da sind oft auch die Übersetzer tätig und schlagen diese Bücher vor. Und Eva Šestak hat eben sehr für dieses Buch gekämpft, muss ich sagen. Vielen Dank dafür. Und das, das gebührt wirklich großen Applaus. Und von Seiten der Verlage, der Verlagsleiter, Programmmacher, die müssen immer großes Vertrauen haben, besonders in Sprachen oder besonders bei Sprachen, die sie nicht sprechen. Und das gilt vor allen Dingen jetzt auf meiner Seite für das Russische, für das Chinesische. Und Eva Šestak genießt da natürlich ein Riesenvertrauen und dieses Vertrauen ist auch etwas, das Übersetzer genießen und was sie ausbauen sollten und was praktisch, also ihre Expertise ist für Verlage unglaublich wichtig. Bei dem Buch war es jetzt ein bisschen einfacher tatsächlich, weil es aus Bildern besteht und Text und ich also auch relativ schnell sehen konnte, dass wir es hier mit was ganz Großartigem zu tun haben und die Entscheidung dann auch gar nicht so schwer fiel. Aber zu deiner Frage jetzt doch nochmal zurückzukommen, ich wollte nicht ablenken. Natürlich, sozusagen jetzt war gerade Buchmesse und auf der Buchmesse war unter den Verlagskollegen, Verlegerkollegen auch immer die Frage, setzen wir ChatGPT ein oder andere, DeepL vor allen Dingen, DeepL, um auch Übersetzungen herzustellen. Viele tun das, vor allen Dingen im Ausland, in Deutschland eher weniger. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auf alle Fälle zunehmen wird. Die Kollegen hier in Deutschland tun das auch, aber nur um praktischen Einblick in Texte zu bekommen, deren Sprache sie nicht sprechen. Das machen wir auch zum Teil. Das ist also ein sehr praktisches Tool. Aber ich glaube, dass in the long run auch praktisch gerade literarische Werke eben nicht von künstliche Intelligenzen übersetzt werden können. Also da bin ich überzeugt davon, dass das noch viele Jahre brauchen wird. Insofern, ein großes Lob auch nochmal auf die Übersetzer. Und auf deine erste Frage oder zweite Frage muss ich auch nochmal auf die Buchmesse zurückgreifen, weil auf der Buchmesse herrschte eine eher deprimierte Stimmung. Sie wissen vielleicht, Verlage stehen unter Druck, das ganze Geschäft ist sehr schwierig geworden. Abgesehen davon, dass es eine Klage ist, die schon vor 100 Jahren in Verlegerbriefwechseln immer wieder auftauchen, ist es tatsächlich so, dass wir unter Druck stehen und uns adaptieren müssen. Und da war eine Begegnung mit einem amerikanischen Verleger, der ein wunderbares Programm macht. Sehr schön, weil er sagte, dass er selbst nach 50 Jahren Bücher machen, immer noch Bücher macht, weil er glaubt, dass Bücher die Welt verändern können und dass es gerade heute wichtig ist.
Und das praktisch so einen herrlich naiven Satz, so kraftvoll und ehrlich ausgedrückt zu hören, das hat sozusagen auch mir sozusagen Kraft gegeben oder hat sozusagen auch wieder gesagt, oder hat mir sozusagen die Kraft gegeben zu sagen, dass genau darum geht es eigentlich. Und daher auch ein Hoch auf die Bücher und das soll meine Antwort sein für heute, weil ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist. Vielen Dank, Andreas. Ja, also meine Vorüberlegungen zu dieser Veranstaltung sind wirklich, also durch diese ständige maschinelle Übersetzungsdiskussion, die wir gar nicht ausblenden können und sollen, glaube ich auch. Und es gab hier eine Veranstaltung zur Sinnlichkeit des Übersetzens. Also ich erinnere mich, dass wir uns auch mal ausgetauscht haben über die Sexiness des Denkens einfach und des Lesens, die bei all diesen Diskussionen so ganz aus dem Blick gerät. Also es stehen immer Zahlen und Algorithmen im Vordergrund. Wir alle hätten uns nach Schlagworten oder Metadaten niemals kennengelernt. Also unsere gemeinsamen Nenner werden wir jetzt herausarbeiten. Dir danke ich sehr. Ich danke für deine Zeit und ja, wir freuen uns, wenn das Buch auch in Deutschland eine Sensation wird. Danke, Andreas. Ja, wir haben es gehört, mehrfach, den sprachlichen Zugang zu diesem ursprünglich chinesischen Text bekommen wir durch Eva Schestag. Das Vorwort zur deutschen Ausgabe hat Christoph Magnusson geschrieben und bevor ich sie jetzt vorstelle und ins Gespräch mit Ihnen gehe, mein Name ist Miriam Alfano, ich übersetze aus dem Italienischen und Spanischen und meine Geschichte hat seit einiger Zeit besonders viel mit grafischer Literatur zu tun. Das ist auch das Stichwort für meine beiden Gäste. Ich begrüße sehr herzlich hier an meiner Seite Eva Schestag, Übersetzerin aus dem Chinesischen, Christoph Magnusson, sehr weit weg von mir. Ich kann dich nur so sehen, Christoph. Übersetzer aus dem Isländischen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam hier sind. Eva, du hast Sinologie mit dem Schwerpunkt auf klassischer chinesischer Literatur studiert. In Zürich und in Frankfurt hast du auch gelehrt. Du übersetzt Prosa, Philosophie, Lyrik aus dem klassischen Chinesisch und hast die Hälfte deines Lebens im Ausland verbracht, konnte ich lernen, in China, in Taiwan, in Ungarn, in Amerika und in der Schweiz. 6 Jahre hast du an einer Übersetzung eines Sprachmonuments gearbeitet, also hast du lange Zeit deines Lebens den 3 Reichen gewidmet. Das ist der legendäre erste chinesische Roman. Aber diese Beschäftigung mit viel klassischer Literatur hindert dich nicht daran, ein lebendiges Interesse auch an moderner und experimenteller Literatur zu haben. Christoph, du bist Übersetzer aus dem Isländischen und Autor von Romanen und Theaterstücken. Also während ich mich über Christoph informiert habe, ist mir aufgefallen, es lässt sich nicht alles kurz zusammenfassen, was Christoph eigentlich alles so tut. Im Moment ist er, also im Dezember 2022 wurde sein Stück Apokalypse Miau, eine Weltuntergangskomödie in der Inszenierung von Kai Voges am Wiener Volkstheater uraufgeführt und die deutsche Erstaufführung findet im Januar 2024 statt, wenn ich das richtig sehe. In deinem neuesten Roman Ein Mann der Kunst, lese ich in der Kritik, treibst du es so weit wie noch nie, wenn man der Kritik glauben kann, und deinem Schreiben... Gar nicht. Stimmt nicht? Nein, das kannte ich gar nicht, das ist lustig, das ist toll. Also jetzt habe ich wieder was Neues erfahren, sehr, sehr schön, gefällt mir. Und was zu deinem Schreiben immer wieder hervorgehoben wird, ist dein Humor. Aktuell bist du Stipendiat in der Villa Massimo der Deutschen Akademie in Rom und wir genießen mit dir
die Abendatmosphäre in Italien. Ja, dann, wenn wir nun über Rao Pingrus Geschichte sprechen, möchte ich zum Einstieg die Frage nach der sprachlichen Einordnung stellen. Also Chinesisch, ja, klingt wie Italienisch oder ist wie eine Sprache eben, wie eine Sprache. Eva, der Autor wird 1922 geboren. In welcher Sprache hat er geschrieben? Beziehungsweise was kann ich mir als Laien unter dem Sammelbegriff Chinesisch vorstellen? Also vielen Dank erstmal für die Einladung und schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Also 1922, also das große Datum in der chinesischen Geschichte ist eigentlich 1912. Also der letzte Kaiser wurde sozusagen gezwungen, gar nicht den Thron anzutreten, die Thronfolge anzutreten. Das war ein 6,5-jähriges Kind. Und 2000 Jahre Kaiserreich kamen ans Ende und 2000 Jahre Konfuzianismus. Also es gibt einen ganz großen Bruch, der in China 1912 stattgefunden hat. Und dann beginnt die Zeit der Republik und die Zeit des Kriegs gegen Japan, die Zeit des Bürgerkriegs, bis dann 1949 unter Mao Zedong eine neue Staatsform in China entsteht. Es ist aber nicht nur ein politischer Umbruch, der stattfindet in China Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern auch ein sprachlicher und literarischer Umbruch. Also eine Demokratisierungswelle überschwemmt das Land und es werden Forderungen laut, dass auch die Schriftsprache, die über 1000 von Jahren das Privileg von einer ganz kleinen Bildungsschicht war, dass die Schriftsprache auch für das einfache Volk zugänglich sein sollte. Dadurch sollte nicht die Schriftsprache geschrieben werden, sondern die Umgangssprache. Also das war eine Forderung, dass von nun an die Umgangssprache geschrieben werden sollte. Und die Schriftsprache war eine Art künstliches Konstrukt, das die Jahrtausende überdauert hat, ähnlich wie das Lateinische, also eine reine Schriftsprache, die nicht gesprochen wurde. Deshalb war sie auch relativ unveränderlich. Die Sprache verändert sich ja, indem wir sie sprechen, aber diese Schriftsprache hatte eben ein Dasein unabhängig von der gesprochenen Sprache. Und 1912 hat man eben auch begonnen, die Umgangssprache zu schreiben. Also in diesem Umbruch ist Rao Pingru geboren. Rao Pingru ist der Enkel eines ganz bedeutenden Beamten im chinesischen Kaiserreich noch. Also sein Großvater war Mitglied der Hanlin-Akademie. Die Hanlin-Akademie ist so eine Art von kaiserliches Abteilung für Wissenschaft, Bildung, Kunst und Literatur. Also nur ganz gebildete Menschen können nachdem sie viele Prüfungen bestanden haben, vor allem literarische Prüfungen, Mitglied dieser Akademie werden. Und ein Enkel von diesem hohen Beamten war unser Autor Rao Pingru. Und sein Vater war Rechtsanwalt, also der Vater ist der Sohn von diesem Großvater, also auch ein sehr gebildeter Mensch. Und Rao Pingru ist also in einer Familie geboren, wo man nicht nur lesen und schreiben konnte. Du übersetzt aus dem Isländischen, Christoph. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du das Vorwort zu diesem Buch geschrieben hast? Ja, das ist, also das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe also eine Vermutung. Und zwar haben Eva Schestag und ich mal zusammengearbeitet, als eben diese Übersetzung der 3 Reiche entstand, durch das literarische Kolloquium am Wannsee. Und irgendwie gab es den Gedanken, dass, obwohl jetzt ich kein Wort Chinesisch spreche und Eva, glaube ich, auch kein Wort Isländisch, dass es in dem Übersetzen von alter Prosa dann eine gewisse Parallele doch gab zwischen dem, was ich eine Zeit lang gemacht habe, nämlich die Isländer Sagas übersetzt.
Und so wie mir das Original damals auch beschrieben wurde von den 3 Reichen, dass es also sich um eine ja eher einfache Sprache, wo man eigentlich erstmal sehr, sehr genau gucken muss, wo ist denn hier der literarische Reiz? Das ist etwas, was genauso war bei den Isländer-Sagas, die eben auch also eine ganz, ganz einfache, aber trotzdem überhaupt nicht einfältige Sprache haben. Und da haben wir einfach ja in einer großen Gruppe Lösungen entwickelt. Also wir waren richtig mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen an einem Projekt dran, was die gesamten Isländer-Sagas herausgegeben hat. Und ja, so kam, glaube ich, dann die Idee, dass ich vielleicht so ein bisschen was dazu beisteuern kann, wie man also erstens alte Texte und dann Texte, die eben mit einer ziemlichen stilistischen Einfachheit erstmal arbeiten, dass ich dazu etwas beisteuern kann. Und so haben wir zusammen gearbeitet und so ist der Kontakt immer geblieben und ja, so bin ich in den Genuss gekommen, überhaupt dieses tolle Buch erstmal zu lesen. Also das werden Sie bestimmt gleich auch alle erfahren im Publikum. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Großartiges und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich gefragt wurde, dieses Vorwort zu schreiben. Ja, mir ist es wichtig, wirklich hier nochmal zu betonen, wie die Dinge dann zusammenhängen. Also die Verbindung ist jetzt nicht über die Sprache zwangsläufig, bestimmt über das Übersetzen, aber in diesem Fall eben vollkommen unterschiedliche Kulturkreise, die dann miteinander in Verbindung treten, weil es zum Beispiel so wunderbare Fortbildungsmöglichkeiten beim DÜV gibt, weil es Mentorate gibt. Und auch ich bin darüber auch sehr glücklich. Ich habe mit Christoph die Übersetzerwerkstatt am LCB machen dürfen. Das war auch eine tolle Erfahrung. Ich wollte noch sagen, jetzt zu Christoph, wir haben natürlich auch eine ähnliche, also die isländische Kultur ist eine Kultur, die uns sehr fremd ist und auch die isländische Sprache. Also wir haben ja beide eine ähnliche Aufgabe, dass wir etwas von ganz weit her irgendwie vermitteln müssen und das ist natürlich schon eine gewisse Nähe, die wir dadurch haben. Ja. Eben, ne? Das ist ja aber um Texte geht, die einfach viele Jahrhunderte alt sind. Also man hat die kulturelle Distanz, man hat die zeitliche Distanz und man muss andauernd überlegen, das ist, glaube ich, wirklich auch eine wichtige Parallele. Deswegen bin ich dankbar, dass du sagst, Eva, wie kriegt man das hin, dass heutige Leserinnen und Leser da aufs Pferd gesetzt werden und irgendwie der Einstieg denen ermöglicht wird, ohne dass man künstliche Nähe erzeugt. Also wo markiert man die Fremdheit, wo versucht man ein bisschen das nah ranzuholen. Also diese Fragen stellen wir uns, glaube ich, beide dauernd bei den Dingen, die wir übersetzen. Und was ich auch wirklich an Christoph geschätzt habe bei der Zusammenarbeit vor vielen Jahren zu den 3 Reichen, war, dass er keine Berührungsängste hat vor einem Text, dessen Sprache er nicht spricht, dessen Kultur er nicht kannte, sondern dass er das Material genommen hat, das ich ihm gegeben habe. Und das hat mir auch geholfen, so ein bisschen allzu große Scheu vor dem chinesischen Klassiker abzubauen. Also, das hat die Direktheit des Umgangs mit dem Text als Text, das hat mich sehr angesprochen. Und als Christoph dann sagte, also bei den Dialogen zwischen Kaiser und seinem Feldherrn, ja, da musst du doch ein bisschen Leben in die Bude bringen. Also das fand ich einfach toll, weil man einfach als Sinologe vielleicht noch eine größere Distanz hat, weil man so viel Respekt vor dieser Literatur hat. Und die hat Christoph natürlich auch, aber trotzdem ist es ja wichtig, auch damit umzugehen. Das fand ich eben, kann auch eine Altersfrage sein. Also Christoph ist ja auch eine Generation jünger als ich. Aber genau, es hat mir sehr viel gebracht, eben weil es nicht sein Fachgebiet war, war er unverstellter im Umgang mit dem Text. Ja, das ist ja häufig ein Geschenk, so ein Blick von außen, einen verständigen Blick, aber dann doch von innen und das klingt nach einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit dann, ja. Christoph, jetzt hoffe ich, alle sind neugierig und ich würde dich bitten, uns einen Ausschnitt aus diesem Vorwort vorzutragen. Ja. Ihr müsst mir so ein bisschen sagen, wie lange ich jetzt überhaupt lesen soll. Ach du, ich bin sowieso zeitlich jetzt völlig durcheinander.
Ihr könnt mich gerne unterbrechen. Ich lese aber mal ein bisschen und dann kann ich jetzt... Ja, bis zum kleinen Nick, glaube ich, ist ganz okay. Ja, dann lese ich von Anfang, wenn wir die Zeit haben. Dann gut. Also das Vorwort zu Unsere Geschichte, eine Liebe im China des 20. Jahrhunderts von Rao Pingru. Rao Pingru wurde fast 100 Jahre alt. Er wohnte in Nanchang und in Shanghai und verbrachte 21 Jahre seines Lebens als Zwangsarbeiter in einem Umerziehungslager. Er kämpfte im Zweiten Weltkrieg und im chinesischen Bürgerkrieg, doch nichts prägte ihn so sehr wie die Liebe zu seiner Frau Mao Mai-Tang. Mit dem Buch Unsere Geschichte, eine Liebe im China des 20. Jahrhunderts, blickt Pingru zurück auf sein langes Leben bis zum Jahr 2008, als seine Ehefrau Mai-Tang starb, mit der er seit 1948 verheiratet war. Die Ehe war von den Eltern arrangiert worden. Mai-Tang und Pingru kannten sich zum Zeitpunkt der Hochzeit bereits und waren einander zugewandt. Ein Paar jedoch wurden sie erst durch die Eheschließung. Die literarische Form, in der Rao Pingru seine Memoiren zu Papier gebracht hat, ist einzigartig. Anstatt sich auf Text zu beschränken, hat er seine Erinnerungen auch grafisch dargestellt. Eine Vielzahl von Tuschzeichnungen illustriert die im Text beschriebenen Situationen. Unsere Geschichte ist keine Graphic Novel im eigentlichen Sinne, doch es ist auch viel mehr als eine illuminierte Handschrift. Die Zeichnungen sind ein wichtiger Schlüssel zur Lektüre. Sie erlauben einen unmittelbaren emotionalen Zugang zu diesem Werk, das auf so bewegende Weise die Geschichte einer jahrzehntelang währenden Liebe erzählt und gleichzeitig ganz unmittelbar begreiflich macht, wie sich historische Konflikte auf die Menschen auswirken, die mit ihnen leben müssen. Erst nach dem Tod seiner Ehefrau begann der damals 86 Jahre alte Rao Pingru seine Erinnerungen aufzuschreiben und mit Wasserfarben zu illustrieren. Ursprünglich war es ein persönliches Projekt, bis eine seiner Enkeltochter begeistert vorschlug, seine Memoiren veröffentlichen zu lassen. Und so erschienen in China die gesammelten Erinnerungen von Rao Pingru 2013 zusammen mit einigen Briefen, die Mai-Tang und Pingru einander geschrieben hatten. Das Buch wurde ein sensationeller Erfolg. Eine koreanische Übersetzung folgte 2016, eine französische 2017 und 2018 eine italienische, spanische und englische. Und nun, glücklicherweise, 2023, die deutsche. Auch mir wurde schon von der Lektüre der ersten Seiten klar, was für eine Sensation unsere Geschichte ist. Was für ein großartiges Buch, das Text und Bild auf bezaubernde Weise verbindet und zu einem erzählerischen Ganzen verdichtet. Literatur, Fotografie oder auch Anthropologie bieten viele Möglichkeiten, sich fremder Orte und Zeiten anzunähern. Es gibt detailgenaue Fotografien aus der frühen Republik Chinas, ausführliche Biografien und Autobiografien der chinesischen Persönlichkeiten. Doch unsere Geschichte ist mehr als das, weil es auf originelle Weise visuelle Eindrücke mit persönlichen Erinnerungen der abgebildeten Personen und Situationen kombiniert. So erlaubt das Buch ebenso beeindruckende wie bewegende Einblicke in das China des letzten Jahrhunderts und die großen Wendepunkte seiner konfliktreichen Geschichte. Doch es ist nicht allein die Form, die das Buch so besonders macht, es ist auch die Haltung. Pingru als Erzähler nimmt eine ganz besondere Haltung ein. Er notiert seine Erinnerungen nämlich in einer einfachen, beinahe sachlichen Sprache, die ohne Pathos auskommt. Außerdem stellt er seinem Buch die Behauptung voran, dass alles Gesagte exakt der Wahrheit entspreche. Man könnte also versucht sein, den Text als Tatsachenbericht zu lesen, eine Aneinanderreihung von Fakten. Doch Pingru gelingt es, diese Fakten so miteinander zu verbinden und zu beschreiben, dass kleinste Details zu leuchten beginnen, sich aufladen mit Poesie, mit Humor und nicht selten mit beidem zugleich. Das Leben von Rao Pingru war nicht leicht. Seine Erinnerungen an das 20. Jahrhundert hätten schnell eine wütende Abrechnung mit den Ungerechtigkeiten der menschlichen Zivilisation werden können. Doch Pingru ließ diese niederen Instinkte beiseite und entwickelte eine durch und durch liebenswerte, von Empathie, wenn nicht gar Sympathie geprägte Erzählperspektive. Hier zeigt sich die Kunst der Übersetzerin Eva Schestak besonders gut. Ein Buch, das in der Originalsprache eher einfach erzählt ist schwer zu übersetzen. Man muss ja erst einmal erkennen, wo bei einer schlichten Sprache die literarischen Qualitäten liegen.
Und immer wieder droht die Gefahr, dass ein wunderbar einfaches Original in der deutschen Übersetzung eben einfältig wird. Dann muss man im Deutschen eine Entsprechung finden, die diese Qualitäten, die Poesie, den Humor transportiert. Eine Sprache, die uns die Eigenheiten der chinesischen Kultur erfahren lässt, ohne ins Exotistische abzurutschen und ohne künstliche Nähe zu erzeugen. Die Illustrationen zeigen dabei eine ähnliche Kombination von Sachlichkeit und persönlicher Nähe. Ein Großteil verdeutlicht räumliche Verhältnisse oder zeigt Objekte aus dem Alltag. Selten gibt der Autor in der dargestellten Form und den dargestellten Figuren besondere Gesichtsausdrücke oder eine Form von Dynamik oder Gefühl. Dennoch verhält es sich hier genauso wie beim Text. Das Gesagte ist trotz seiner zurückhaltenden Darreichungsform unglaublich persönlich und sympathisch. Als Inspiration für den Zeichenstil gilt die Bücherreihe Der kleine Nick. Vielen Dank, Christoph. Also das Vorwort gibt eben auch so einen schönen Überblick, also was passiert eigentlich, wie ist es stilistisch und ja, Christoph erwähnt jetzt diese Schlichtheit der Sprache, die in der Übertragung wirklich ja nicht einfältig wirken darf. War das eine Herausforderung für dich? Wie hast du den Ton für deine Übersetzung gefunden? War das schwer? Also genau das Einfältige liegt weit weg von dem, was der Text hier schreibt. Und es war eher schwierig, also eben auch Pathos im Deutschen zu vermeiden, weil das wirklich, also der Name Pingru, man kann jetzt nicht von dem Namen, also Ping heißt eben, gleich, und wenn wir uns das nehmen, um diese Schlichtheit, um die Gleichmut, um das Gleichförmige des Textes irgendwie, also das spricht schon ein bisschen für den Ton, also in dem das Buch verfasst ist. Und Christoph hat gerade die Haltung erwähnt, mit der er schreibt. Also es ist ein sehr, wenn wir das erste Bild anschauen, also diese Initiation in das Lesen und Schreiben, da kommt eben der Privatlehrer in das Haus und gibt dem kleinen Pingru den ersten Unterricht im Lesen und Schreiben. Und Pingru kniet auf einem Kissen vor dem Altar, der dem Konfuzius gewidmet ist. Also das ist schon diese Haltung der Demut. Oder auch während des Studiums in China. Alle Studierenden stehen auf, wenn der Professor den Raum betritt. Und das ist nicht eine Ehre dem Professor oder der Professorin gegenüber, sondern als Respektsbezeugung gegenüber dem Wissen, gegenüber dem, worum es eigentlich geht. Und das ist auch die Haltung von, also er kniet sich hin, auch nicht vor Konfuzius als Philosoph oder Weiser, sondern einfach, das ist eine Art der Demut gegenüber dem, was vor ihm war, an Schrift, an Wissen, an Bildung. Und genau, also auf dieser Stele sehen wir eben, ja, wir haben, glaube ich, das Wichtigste, also auf der Stele steht eben, dass dieser Altar dem weisen Konfuzius gewidmet ist. Und das ist die Haltung, mit der Rao Pingru lernt zu lesen und zu schreiben und auch die Demut und Bescheidenheit, die man gegenüber dem Wissen einnimmt, das einem zugänglich wird über die Schrift. Und ich wollte noch was zu dem Stichwort Konfuzianismus. Also Andreas Rötzer hat ja gerade gesagt, sein amerikanischer Kollege hätte gesagt, Bücher können die Welt verändern. Und dieses Buch ist nicht mit dem Anspruch geschrieben, die Welt zu verändern, sondern dieses Buch also der Auslöser dieses Buches war der Tod der Frau von Rao Pingru nach 60 Jahren Ehe. Und es war eine Möglichkeit, mit dem Schmerz, also den Schmerz zu besiegen. Und als Konfuzius einmal gefragt, also Konfuzius hat, wenn überhaupt, dann ungefähr 500 vor Christus gelebt, um das mal einzuordnen. Und der Konfuzianismus war während des ganzen chinesischen Kaiserreichs 212 vor Christus bis 1912 die staatstragende Philosophie
in China. Und als Konfuzius von dem Herrscher eines Staates gefragt wurde, wo er beginnen soll und wie er beginnen soll, das Reich zu regieren, sagt Konfuzius, du musst erstmal bei dir selbst beginnen und sozusagen nicht regiere dich selbst, aber komme erstmal mit dir selbst ins Reine und dann kannst du versuchen, dich und deine Familie ins Reine zu bringen. Dann kannst du versuchen, dich und deine nähere Umgebung ins Reine zu bringen oder sozusagen zu regieren. Und dann erst kannst du dir Gedanken über den Staat machen. Und hier bei dem Buch sind wir eigentlich bei dieser ersten Stufe, wo jemand nachdenkt über sich selbst, über sein eigenes Leben. Und genau, das wollte ich jetzt nur noch so in Bezug auf den Konfuzianismus sagen. Und ich lese jetzt ein Stück aus dem Buch, das beginnt, nämlich das ist das allererste Bild. Also 2008 beginnt, 1922 wird Rao Pingru geboren, 2008 beginnt er dieses Buch zu schreiben. Und eben, wie gesagt, nach dem Tod seiner Frau. Und wir haben jetzt fast 100 Jahre chinesische Geschichte im Hintergrund, auf die Rao Pingru zugleich zurückblickt. Und das ist auch das Interessante, weil es gibt kaum ein Jahrhundert, wo so viel passiert ist in China wie im 20. Jahrhundert. Meine Erinnerung setzt mit 8 Jahren ein, als ich zu Hause in die Geheimnisse des Lesens und Schreibens eingeweiht wurde. Da es sich um eine Art Initiationsritus handelte, musste zuerst ein geeigneter Termin dafür gewählt werden. Als der Tag gekommen war, wurde ich frühmorgens gegen 3 Uhr von einem Diener geweckt. Gekämmt und gewaschen betrat ich die Haupthalle, wo schon alles vorbereitet war. An der Stirnseite des Raums war ein Altar mit einem Bildnis von Konfuzius und davor standen der Vater, die Mutter und der Zeremonienmeister. Die Nacht war ganz still und das Kerzenlicht verlieh dem Anlass etwas Feierliches. Ich verspürte eine freudige Erregung, aber was mich zutiefst glücklich machte, war der Anblick der 4 Schätze des Studierzimmers. Auf dem Schreibtisch lagen Pinsel, Tusche, Reibstein und Papier. Der Herr, der den Initiationsritus vollzog, war ein angeheirateter Verwandter. Seine älteste Tochter war die Frau meines großen Bruders. Ich nannte ihn Onkel Wang. Damals war er Vorsitzender Richter am obersten Gericht der Provinz Hunan und hatte eine wunderbare Schrift. Er nahm meine Hand in die seine und gemeinsam fuhren wir die Striche der ersten grundlegenden Zeichen, die jedes Kind in China lernt, mit dem Pinsel nach. Sein fester Griff schmerzte, aber ich wagte nicht zu klagen. Es war Sitte, den Pinsel und die Blätter mit den Schriftzeichen vom Tag dieser rituellen Einführung ins Lesen und Schreiben sorgfältig aufzubewahren. Als die Zeremonie zu Ende war, hatte man im Wohnzimmer bereits Getränke und verschiedene Speisen aufgetragen. Mit dem Dampf, der von den frisch gebratenen, einfachen Gerichten aufstieg, schien sich die ernste Feierlichkeit der Situation zu verflüchtigen. Nach dem Essen brachte mich Onkel Wang zur Schule. Auf dem Weg durch die stillen Gassen brach der Tag an. Es war ein klarer, kalter Morgen. Ja, also der Ton wird deutlich und auch wie fern dieses Empfinden des Schreiben-Lernens unserem heutigen Empfinden in unserer Kultur ist, glaube ich. Also ja, nachts um 3. Und auch in der chinesischen. Also ich kam 1984 das erste Mal nach China und alles das, was ich aus der klassischen Literatur kannte, gab es nicht. Also damals trugen alle noch blaue oder graue sogenannte Mao-Anzüge. Es gab kaum Farbe, alles war gleichförmig und solche Bilder sind auch für jemanden, der im heutigen China aufwächst, also haben auch etwas Exotisches und sehr Fernes an sich. Das ist bestimmt auch Teil des Erfolgs dieses Buches in China, weil also in der Familie von Rao Pingru gab es Fotos, die er hatte. Er ist eben auch sehr alt geworden, hatte dieses lange Leben, das ihm vieles auch eben
er durfte vieles erfahren und hatte auch die Möglichkeit, das aufzuschreiben, aber vielen ist es eben aus verschiedenen Gründen eben nicht gegeben gewesen. Ja, fast ein 100-jähriges Leben. Und China war schon immer ein armes Land und auch in so einer sehr wohlhabenden Familie gab es diesen großen Respekt vor dem Essen. Also das Essen war nie eine Selbstverständlichkeit, auch in einer wohlhabenden Familie. Deshalb unmittelbar auf das Kapitel, wo wir die Einführung in das Schreiben und Lesen haben, folgt das Bild, wenn du vielleicht das nächste zeigst, mit den Reisschalen. Mit den Reisschalen seiner Eltern. Also das ist aufs Innigste verbunden, also der Respekt vor dem Lesen und Schreiben und der Respekt vor der Nahrung. Und hierzu schreibt er: Als ich in die Schule kam, musste ich zu Hause bei jeder Mahlzeit die Reisschalen meiner Eltern füllen. 2 Dinge, die ich in meinem Elternhaus gelernt habe, sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Das eine ist die Achtung vor Schrift und Papier, das andere ist der Respekt vor Nahrung. Es durften keine Reste in der Schale bleiben und kein Reiskorn durfte auf den Boden fallen. Zitat: Denke bei jeder Schale Reis daran, wie mühselig die Ernte ist. Vergiss bei keinem Faden Seide, wie kostbar das Material ist. Also das ist auch eine sehr ferne Zeit für jeden, der im heutigen China lebt, wo es um Geschäft, Profit, Effizienz und also wo es um ganz andere Werte geht als im traditionellen China. Und genau. Ja, ich denke, du führ uns doch ein Stück weiter einfach durch das Buch. Also ein ganz großer Teil des Buchs ist seiner Kindheit gewidmet. Also wir sehen dann auch im nächsten Bild, das ist Nancheng, der Ort, in dem das Anwesen seines Großvaters war, in dem er aufgewachsen ist. Wir sehen hier rechts, das ist das Zeichen für Reis, also ein kleiner Laden, der Reis verkauft. Dann haben wir ein Stoffgeschäft, dann haben wir eine Apotheke. Die Apotheke ist besonders groß gezeichnet, hat wahrscheinlich, also Chinesen haben immer einen großen Wert drauf gelegt, auf Gesundheit und Ernährung und alles, was mit der körperlichen Gesundheit zu tun hat. Aber hat natürlich auch damit zu tun, dass der Vater seiner Frau Apotheker war. Und deshalb wird der Apotheke hier so ein großer Raum eingeräumt. Und links davon ist ein Nudelgeschäft, wo man so kleine Nudelsuppen essen kann. Das ist ein ganz berühmtes Gericht. Also es geht sehr viel auch um Essen. Das war eine Schwierigkeit beim Übersetzen dieses Buches übrigens. Er ist sehr viel gereist und überall, wo er hingekommen ist, musste man die Spezialitäten probieren. Und also diese Spezialität, die Namen dieser Spezialitäten und die Zutaten zu übersetzen, das war zum Teil mit großer Recherche verbunden. Das Essen steht immer in engem Zusammenhang mit Festtagen, weil nur an großen Festtagen wird auch groß gegessen. Und eben auch die Festtage zu übersetzen und die Gebräuche, die hinter diesen oder im Zusammenhang mit diesen Festtagen stehen. Also das waren Schwierigkeiten bei der Übersetzung, weniger der Ton als diese sozusagen, also nicht Fachtermini, aber ja genau. Die Realia, die dann irgendwie nicht mehr real sind eventuell. Also ich habe mich sehr gefreut bei der Lektüre über... Da sind ja alle Wortschöpfungen neu, also sozusagen Neologismen gelungen wie Reisstrohschnipsel. Das hätte ich noch gar nicht als Neologismus erkannt. Es gibt dann andere Wörter, wie zum Beispiel Spesegeld. Das ist ein Wort, das habe ich im Grimms Wörterbuch gefunden. Das habe ich schon bei den 3 Reichen. Also als er auf eine Reise geht, gibt ihr Vater ihm 200 Silbertaler mit. Und genau, das Wort Spesegeld kannte ich schon also das habe ich gerne aus dem Grimms Wörterbuch übernommen. Und genau, also das sind so, also klingt auch wie ein Neologismus, ist aber ein Rückgriff aufs Alte. Ja, und wir finden beispielsweise Nahrungsmittel, die Ente im Tigerfell heißen. Genau, ja. Also hier sieht man auch auf dieser Folie, was eine andere Schwierigkeit war, die auch eine Art Übersetzen ist. Auf sehr vielen Bildern ist nur sozusagen seine Handschrift.
Und im chinesischen Buch ist das natürlich nicht abgedruckt, dieser handschriftlich geschriebene Text. Und es ist nicht immer so klar zu lesen, also diese Handschrift zu lesen, das war auch eine Herausforderung. Also das hat zum Teil ziemlich viel Arbeit gemacht. Manchmal musste ich auch chinesische Freunde fragen, da habe ich dann ein Foto gemacht von meiner Seite und habe gefragt, wie würdest du das Zeichen lesen? Also das war jetzt nicht so einfach, diese Handschrift zu lesen. Auch interessant, hier liest man von rechts, also von oben nach unten und von rechts nach links. Es ist so ein bisschen kunterbunt in dem chinesischen Buch. Gedruckt ist die chinesische Ausgabe, also wir öffnen das, wie wir ein Buch in Deutschland öffnen würden. Aber diese Seite ist von oben nach unten und von rechts nach links geschrieben, wie auch im traditionellen China. Und hier haben wir eben zwei Spezialitäten, Ente im Tigerfell und Fleischplätzchen mit Tapioca-Mehl. Das ist so ein Bambusaufsatz, weil man sehr gerne auch gedämpfte Gerichte isst. Und das sind die Fleischpflänzchen da oben, das ist ein vegetarisches Gericht. Aber vielleicht gehen wir mal zu dem... Ja, also darf ich kurz sagen, ja. Also wenn er hier schreibt, die Ente im Tigerfell hat gar keine aufwendige Zubereitung und dann folgen 8 Zubereitungsschritte. Also über Kochen und Essen wird eben also auch sehr die Vorbereitungen zu jedem Essen, die werden en Detail beschrieben und nehmen sehr viel Raum ein. Das ist das Anwesen des Großvaters, in dem er aufgewachsen ist. Da möchte ich gerne kurz die einzelnen Zimmer, die sind hier auch beschrieben. Das möchte ich kurz vorlesen. Also sie durch dieses Anwesen führen. Das ist das Viertel eines ehemals kaiserlichen Palastes. Und selbst Pingru sagt, es war zwar nur der Viertel eines ehemaligen kaiserlichen Palastes, aber es war immer noch groß genug für uns alle. Und die Zimmer, die es gibt, waren, also Nummer 1, es beginnt links, ich weiß nicht, wie gut Sie es sehen können, es beginnt links unten. Nummer 1 ist das Weinspalier. Nummer 2, also man geht dann durch den Innenhof. Man zählt auch die Größe eines Hauses immer nach der Anzahl der Innenhöfe, die man durchqueren muss. Schlafgemach der Großmutter väterlicherseits. Dann Nummer 3, Wohnräume der Tante väterlicherseits. Nummer 4, Haupthalle mit Ahnenaltar. Nummer 5, Ruhezimmer des Vaters. Nummer 6, Arbeitszimmer des Vaters. Nummer 7, der Garten. Nummer 8, Tisch und Bänke aus Stein. Nummer 9, Hibiskus. Die in der Sonne getrockneten Blüten des Hibiskus kann man in Öl braten und essen. Das war eine der Lieblingsspeisen der Großmutter. Ich aß sie gerne als aromatische Beilage zum Reisbrei. Auch sehr schön, was hier nebeneinander gestellt wird, also Ruhezimmer des Vaters und dann die Hibiskusblüte. Nummer 10, Raum, in dem ich Kalligraphie und Malerei übte. 11, Schuppen zum Parken von Fahrrädern. 12, Schlafgemach der Mutter. 13, das Wohnzimmer. 14, Raum, in dem Vater Gäste empfing. 15, die Bibliothek. 16, Schlaf- und Studierzimmer, das ich mit meinem jüngeren Bruder teilte. 17, der Buddha-Schrein. Die Mutter war dem Buddhismus sehr zugeneigt. Wenn wir Zeit haben, kommen wir später noch drauf zu sprechen. 18, das Esszimmer. 19, Arbeitszimmer des Vaters. 20, die Küche. 21, unser Hund namens Yomo. In den Kriegswirren flüchteten wir nach Guangchang. Nur Yomo blieb zurück und bewachte unser Anwesen Tag und Nacht. Als die Japaner unser Haus plünderten, bellte er diese Teufel laut an, da erschossen sie ihn. 22, Luftschutzbunker. Um uns vor den Luftangriffen der Japaner zu schützen, bauten wir einen Luftschutzbunker. Die Wände waren aus Bambuslatten, die Decke aus einer Schicht Erde und im Innern waren Sitzbänke. 23, Schöpfrad. Es gab keine Möglichkeit, den Luftschutzbunker zu entwässern, deshalb schöpften wir das Wasser ab. 24, links, eine namenlose Gasse jenseits der Hausmauern. Nachdem mein Großvater an die Hanlin-Akademie berufen worden war, nannten wir sie die Gelehrtengasse. Wir sehen, es gab ein Zimmer zum Üben von Kalligraphie und Malerei. Der Großvater hatte eine große Sammlung von klassisch chinesischen, also Bildern von berühmten Malern und Kalligraphen, unter anderem von Mi Fu, einem der berühmtesten Maler aus der Sung-Dynastie
der auch kleine Texte über Malerei geschrieben hat. Also ist ein Maler, den ich persönlich auch sehr schätze. Und also es ist nicht so, dass er aus dem Nichts plötzlich ein Buch schreibt, das wollte ich nochmal betonen, sondern er hat von klein auf mit dem Pinsel, also im Chinesischen wird Malerei und Kalligraphie sowieso nicht starr getrennt, weil es dasselbe Instrument ist, mit dem man malt und mit dem man schreibt. Und also er hatte schon eine sehr solide Ausbildung im Malen und Schreiben und eben auch einen großen Einblick in die Literatur. Auch zum Beispiel gibt es ganz viele Gedichte von berühmten in den Text hineingestreut, was in der chinesischen Literatur so üblich ist. Also ohne Gedicht gibt es gibt kaum einen Text ohne Gedicht. Und das sind fast immer klassische Gedichte von berühmten Dichtern, aber auch manchmal von lokalen Dichtern aus dem Ort, aber auch Gedichte, die sein Vater geschrieben hat oder seine Mutter geschrieben hat. Alles, was im Besitz an Büchern oder Bildern war, ist leider in Flammen aufgegangen bei einem Angriff durch die japanische Armee. Mhm. Ja, du hast noch, also wir haben noch mehrere Slides. Ich habe jetzt Bedenken, dass wir es zeitlich, vielleicht können wir einen Sprung machen zu, also ich finde sie alle so charmant, das fällt mir jetzt schwer zu überspringen, aber wo... Genau, also dann gibt es, also das ist der eine Strang, es beginnt mit seiner Kindheit, dann erzählt er das Ähnliches, also ähnlich detailliert die Kindheit seiner Frau, also deren familiären Hintergrund und wie sie aufgewachsen ist. Ihr Vater war auch gebildet, aber er war ein Geschäftsmann, also er war Apotheker und hat dann später eine Geldwechselstube betrieben. Also die waren auch wohlhabend, auch seine Frau hat Lesen und Schreiben gelernt und auch dem widmet er eine Szene, also weil es ihm überhaupt nicht selbstverständlich war, dass eine Frau schreiben lernte. Und mit 18, nachdem er die Schule beendet hat, ist ihm das Land gebeutelt wegen des Kriegs. Deshalb war es schwierig für einen jungen Mann, einen entsprechenden Beruf zu ergreifen. Und er tritt in die Whampoa Militärakademie ein. Das ist, muss man sich als eine Art Hochschule vorstellen. Also das ist schon eine Art Studium. Aus diesem Hochschulstudium gehen natürlich Offiziere hervor, aber es ist auch ein Studium der Literatur. Er musste eine Prüfung in Mathematik machen, in Chemie, also das ist ein breites Studium. Und dort ist er bis 1948. Er merkt dann, also der Krieg gegen Japan, das für ihn auch mit Grund war, in diese Militärakademie einzutreten, Nachdem die Japaner sich ergeben hatten, flammt der Bürgerkrieg in China wieder auf und das kämpfen die Kommunisten gegen die Nationalisten in China. Und in dem Moment, wo er sein Gewehr gegen Chinesen richten muss, er ist eigentlich gar nicht politisch, das war mehr oder weniger ein Zufall und natürlich auch seinem familiären Hintergrund geschuldet, dass er der nationalen Armee beitritt und nicht der kommunistischen, nicht der Volksbefreiungsarmee. Aber in dem Moment, wo er gegen Chinesen kämpfen muss, macht es für ihn keinen Sinn mehr, in der Armee zu sein. Und genau, er heiratet dann, bittet um Urlaub und verbrennt dem ist auch ein Bild, verbrennt seine Uniform und alle Bilder, die ihn in Uniform zeigen und reist mit seiner Frau durch China. Das sind auch sehr schöne Szenen. Beide versetzen auf dieser Reise wertvolle Stücke des Familienschmucks und leben auch von dem Geld der Eltern und dann ist die Machtergreifung Maos 1949, dann wird es für ihn ganz schwierig, weil er natürlich keine Anstellung bekommt, weil er auf der falschen Seite im Bürgerkrieg gekämpft hat. Und
Durch einen Onkel bekommt er dann eine Anstellung in Shanghai und wir sprechen jetzt von ganz großen Distanzen, auch für die Zeit. Also wenn ich von Reisen spreche, dann müssen wir uns immer ganz was Beschwerliches vorstellen mit Zug und Bus, vielen Aufenthalten dazwischen. Also Shanghai ist jetzt auch wieder sehr weit weg für die damaligen Verhältnisse. Und er bekommt eine Anstellung in einem Verlag, der einem Krankenhaus angeschlossen ist und ist einerseits als Buchhalter tätig, andererseits gibt er eine Zeitschrift raus, eine medizinische Fachzeitschrift. Und dann 1958 gibt es eine große Kampagne gegen die Rechtsabweichler, also sein familiärer Hintergrund wird ihm doch noch zum Verhängnis. Weil natürlich erstens nicht verborgen bleibt, dass er aus einer sehr wohlhabenden Beamtenfamilie stammt und dann, dass er für die Nationalisten, auf Seiten der Nationalisten gekämpft hat. Und er wird abgeholt und in ein Arbeitslager verbracht, also auch sehr weit weg. Und das wird übrigens, es gibt nie eine dramatische Szene. Also er bleibt 22 Jahre in diesem Arbeitslager und davon schreibt Christoph auch in dem Vorwort, man hätte jetzt eine Wuttiraden es gibt kein Wort, also es ist so eine Art Ergebenheit fast. Also das ist ein bisschen viel, genau, aber da kommt das Buddhistische der Mutter rein, also das sagt er auch in dem Interview, seine Mutter war buddhistisch und jeder hat sein Schicksal und kein Leben ist einfach. Und das ist eben sein Leben, dass er 22 Jahre in diesem Arbeitslager war. Sie hatten 10 gemeinsame Jahre in Shanghai und 5 Kinder wurden in dieser Zeit geboren. Und die Frau, und das ist eben auch der Teil im Arbeitslager ist ganz kurz gehalten, aber sehr viel Gedanken sind der Frau gewidmet, die plötzlich 5 Kinder großziehen muss. Und auch, weil die Frau, also an einem Tag wird er abgeholt, am nächsten Tag klopft es bei seiner Frau und sagt, sie müssen sich jetzt von ihrem Mann distanzieren. Und sie sagt, ich habe keinen Grund, mich von meinem Mann zu distanzieren. Er hat ja gar nichts gemacht. Und dadurch, dadurch muss die Frau auch schwere körperliche Arbeit machen, bekommt keine anständige Anstellung oder keine Stelle, die ihrer Bildung entsprechend wäre. Also sie schleppt Stahlrohre, hat ihr Leben lang Rückenprobleme dadurch. Die Kinder werden während der Kulturrevolution aufs Land geschickt, eben weil die Eltern Intellektuelle waren. Aber es wird in keiner Zeile gejammert. Also er empfindet Mitleid oder Mitgefühl für seine Frau, die er aus dem Arbeitslager auch finanziell unterstützt. Er darf einmal im Jahr nach Hause kommen und diese Momente haben Raum in dem Buch. Also wie schön es ist, wenn er dann nach Hause kommt und man feiert das Frühlingsfest gemeinsam. Und die Briefe, also im hinteren Teil haben wir ungefähr 20 Briefe, die Meitang, die Frau, an ihn schreibt, während der Zeit des Arbeitslagers. Und da geht es sehr viel um Essen und auch, was die Kinder brauchen, was die Kinder machen. Und also das ist die Zeit des 1979, also nach 20 Jahren wendet sich so langsam die Politik, China öffnet sich auch und die Menschen, die ins Arbeitslager geschickt wurden, werden politisch rehabilitiert. Der kommt dann zurück und kann wieder seine alte Stelle in dem Verlag im Krankenhaus antreten. Und aus dem Arbeitslager, also das ist übrigens das Büro, also vor der Verschickung ins Arbeitslager, das ist sein Onkel, der ihm die Stelle verschafft hat, das ist der Direktor dieses Krankenhauses und des Verlags, das ist seine Tante, die ist die Chefärztin und das ist eine andere Mitarbeiterin. Also wir sehen auch, so es ist alles so schön gleichberechtigt, auch schon in den 50er Jahren zwischen Männern und Frauen. Und das ist Pingru, der zum einen Verleger ist und zum anderen hat er da diesen Abakus, also die chinesische Rechenmaschine, und er macht auch die Buchhaltung. Und können wir zu dem, genau, also aus dem Arbeitslager hören wir nicht viel. Übrigens ist dann auch die Zeit, die große Hungersnot, er verhungert eigentlich fast im Arbeitslager, also 1959 bis 1961 ist die große Hungersnot in China, der Millionen Chinesen zum Opfer gefallen sind, weil
also der ganze Stahl im Land, also es konnte eigentlich keine Landwirtschaft mehr betrieben werden, weil China sich industrialisieren wollte und alles, was Stahl enthielt, wurde eingesammelt und eingeschmolzen und dadurch gab es kaum Landwirtschaft und es war eben die große Hungersnot, auch noch in der Zeit, wo er im Arbeitslager war. Und da hat also es sind mehrere Seiten seinen Erfindungen im Arbeitslager gewidmet, also da die Erfindung, wie flicke ich Schuhe, deren Absätze immer wieder Löcher bekommen, das ist die eine Erfindung. Die zweite Erfindung sind wie stopfe ich Socken, also aus den Kniestrümpfen werden erstmal Socken und erst an dem letzten Punkt also es gibt auch kleine Texte dazu, ich überspringe das, weil ich eigentlich zu der Leninjacke kommen möchte, die er immer wieder stopft und die Leninjacke, die mich 10 Jahre lang begleitete. Genau. Anfang der 50er Jahre waren Leninjacken die große Mode. Ich hatte auch eine gekauft. Für den Alltag war sie unpassend. Ich trug sie daher nur als Festtagskleidung am chinesischen Neujahr und an anderen Feiertagen oder bei wichtigen Versammlungen. Im Herbst 1958, als ich bereits in Anhui im Arbeitslager war, trennte Meitang den Pelzkragen ab und schickte mir die Jacke gegen die Kälte. Das zweite Bild, 5 Jahre später. Das dritte Bild, 10 Jahre später. Ich hatte Flicken über Flicken an die Leninjacke geheftet und schließlich mit einem groben Faden ein weißes Laken daran genäht. Sie hatte keine Knöpfe mehr. Wenn ich sie anzog, schnallte ich sie mit einem Gürtel fest. Das Kleidungsstück hatte 3 Funktionen. Es schützte vor Wind und Kälte, was ja sein ursprünglicher Verwendungszweck war. Es hielt, weil es so dick war, den Regen ab. Beim Schlafen benutzte ich es als Decke, die mich, sobald ich mich hineinwickelte, sofort wärmte. Da ich über Jahre hinweg Flicken daran genäht hatte, wog es über 10 Pfund. Im Sommer 1968 wurde ich in eine Kraftfahrzeugzahnradfabrik nach Luan versetzt und verließ die Einheit am Erdbauwerk, also immer noch Arbeitslager. Die Jacke hatte ausgedient, ordentlich zusammengelegt, ließ ich sie auf der Pritsche in der Baracke zurück, in der ich geschlafen hatte. Kurz vor meiner Abreise sah ich sie noch einmal lange an. In all den strengen Wintern hatte sie mich immer warm gehalten. Und hier sehen wir natürlich auch den Humor, Christoph, von dem du ja auch geschrieben hast. Also ja, es gehört schon eine Haltung dazu, die uns wirklich schwerfällt, glaube ich, nachzuvollziehen. Also nach 20 Jahren im Lager mit so einer Gleichmut tatsächlich, das darzustellen. Ja, ich würde jetzt gerne noch auf ich glaube, wir müssen so um 12:30 aufhören, also wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Ist es richtig? 10 Minuten haben wir noch. Ob wir vielleicht noch auf den Aspekt der Grafik zurückkommen, also das nochmal einordnen ein bisschen als grafische Erzählung oder Genau, können wir vielleicht auch, ja? Christoph, du hast in deinem Vorwort die Bedeutung der Illustrationen hervorgehoben. Meine Frage wäre, was würde diesem Lebensbericht fehlen, also es ist eine rhetorische Frage, wenn Rao Pingru nicht gezeichnet hätte? Ja, alles. Ne? Also er hat das Buch ja auch so geschrieben, dass er wusste, dass da Zeichnungen sind. Das heißt, es wäre überhaupt gar kein Buch. Das ist ja jetzt so ein bisschen so, als würde man bei einem Tonfilm rückwirkend den Ton weglassen oder so. Also weil das ist ja erschienen mit diesem, also er hat das ja, ist entstanden mit dem Konzept, dass es eben die Zeichnungen geben soll. Ich fand halt wirklich so faszinierend daran, was für ein Zauber sich einstellt, wenn man also so, wenn man diesen Realismus so weit treibt, dass es was Liebevolles bekommt. Ne? Also so wirklich bis zu, wo stand im Elternhaus meiner geliebten Frau der Grapefruitbaum? Oder auch das, was Eva gerade gezeigt hat, dieses
von seinem eigenen Elternhaus, diese ganz detaillierte Zeichnung, also das bekommt etwas, obwohl es hätte ja auch irgendwie korinthenkackerisch oder akribisch sein können oder so inventarisierend und man denkt, was soll das? Aber das ist eben das Faszinierende daran, dass gerade dadurch, dass diese Zeichnungen dann ja auch nochmal den Ton setzen dafür, warum diese ganzen Inventarisierungen und Schilderungen da sind. Dadurch bekommt es eben diesen unglaublichen Zauber, den so realistische Sachen ja selten haben. Ja, du nennst es eine Graphic Novel, wenn auch nicht im engsten Sinn. Eher gesagt nicht Graphic Novel. Ja, genau. Ja. Eine Novel, aber es ist auch keine illuminierte Handschrift. Das ist eben wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ja, was ganz Eigenes. Ja, also es gibt so Zeichnungen, die Comic oder Graphic Novel-artig sind. Also es gibt tatsächlich wirklich auch mal eine Sprechblase hier auch zu einer sehr humorvollen Szene wieder. Hier ist, glaube ich, Mei Tang schon sehr krank. Ja, das ist das Buch. Ja. Genau, also das ist eigentlich eine traurige Szene auch. Also seine Frau wird dann dement und reagiert eben nicht so, wie man es erwarten würde. Und dann sagt er eben, also ich war 22 Jahre von ihr an einem anderen Ort als sie, aber in dem Moment, wo sie dement wurde, hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe sie verloren. Und das ist eigentlich ein sehr tragischer Moment, der aber auch wieder eben gebrochen wird, humorvoll gebrochen wird, ja. Um den Bogen jetzt noch zu schlagen, also ich habe was gelernt, wovon ich vorher noch nie was gehört hatte, denn es gibt in China eine bei uns wenig bekannte oder vollkommen unbekannte literarische Form, die Kettenbilderbücher. Du weißt, du kennst den chinesischen Begriff auch dafür und siehst du einen Zusammenhang in der Erzählweise, die er hat? Du hast das hier, glaube ich, da. Ach, genau. Das ist jetzt kein Kettenbilderbuch, sondern das ist Uhr Kai. Das ist eines der Vorbilder. Also der hat Ende des... wir haben ja hier die Lebensdaten. Also das war ein Maler von Geschichten oder ein Erzähler, der Geschichten gemalt und geschrieben hat, den Pingru sehr schätzte. Wir kennen ja Sompe, hat Christoph genannt. Und der hat natürlich auch ausländische Literatur angeschaut, aber das war so eines der Vorbilder. Deshalb habe ich den genannt. Und diese Kettenbilderbücher, die sind eigentlich auch in den 1930er, 40er, 50er Jahren in China aufgekommen, weil eben so wenige Leute lesen und schreiben konnten, aber trotzdem die Geschichten kannten, weil sie erzählt wurden oder weil man sie weil man sie aus dem Erzählen kannte und damit die Kinder auch selbst was lesen konnten, hat man so ganz kleine, also eigentlich wie Comics, wo die Geschichten, also zum Beispiel auch die Drei Reiche, also die alten Romane, nacherzählt wurden in einfacher Sprache und mit Bildern, sodass sie eben auch Ungebildete und Kinder eben Zugang zu diesen Büchern hatten. Und die nannte man Kettenbilderbuch, ist die wörtliche Übersetzung von dem chinesischen Lian Huanhua. Und also weil die Bilder eben ein Bild sich an das andere fügt. Und die einfache Sprache übrigens, Christoph, das ist ja auch etwas, noch eins deiner Bereiche, in denen... Oder eines deiner Anliegen. Ja, also oder deiner das Anliegen, ja. Bist du vielleicht... Christoph, magst du uns noch was zur einfachen Sprache sagen? Literatur in einfacher Sprache? Das ist ein Projekt, also eigentlich kommt es aus Frankfurt vom Literaturhaus, also von Hauke Höchstedt dort und von der Stabsstelle Inklusion, die dafür Gelder zur Verfügung gestellt haben, weil es die Idee gab, dass man vielleicht nicht nur Sachen in einfache Sprache übersetzen sollte, was ja geschieht, sondern dass man auch wirklich mal
einfach Autorinnen und Autoren da ransetzt, dass sie wirklich in einfacher Sprache schreiben, damit es sozusagen vielleicht weniger eine Inklusionsmaßnahme ist, sondern vielmehr auch ein literarisches Experiment, also so Oulipo-mäßig, also mit Beschränkungen zu arbeiten, so wie eben Georges Perec's berühmter Roman Ohne oder die Dogma-Filme, dass man sozusagen, dass das diesen Geruch verliert, dass es immer nur so eine von oben herab gedachte Inklusionsmaßnahme ist für die Leute, die eben normale Sprache nicht lesen können, das was ja Millionen sind. Und ja, so haben wir angefangen, das zu schreiben, und ich habe jetzt inzwischen wirklich schon 3 Erzählungen geschrieben in einfacher Sprache. Wir machen da sehr viele Veranstaltungen damit und Lesungen und ja, stellen bis jetzt eigentlich eher fest, also dass wir noch damit beschäftigt sind, eigentlich erstmal Barrieren sichtbar zu machen überhaupt. Sie vielleicht noch gar nicht einreißen, aber zumindest ist das, finde ich, eine wichtige Beschäftigung, und es bedeutet mir viel. Ich glaube auch, also diese Barrieren sind in China ganz deutlich sichtbar. Alle Klassiker sowieso werden ins moderne Chinesische übersetzt, und komplizierte zeitgenössische Literatur wird dann in einfaches Chinesisch, also Baihua, also Übersetzungen von einem Chinesischen ins andere sind absoluter Standard, also weil eben die Literatur so kompliziert ist, auch für Chinesen. Und genau, also da steht dann, Sie kaufen ein Buch, und wenn dann drunter steht Baihua, dann wissen Sie, es ist in einfacher Sprache. Also das ist ein ganz gängiges Konzept in China, die einfache Sprache. Siehst du, habe ich wieder was gelernt, das wusste ich. Ja. Denn das ist natürlich, das ist in Deutschland, das ist ja relativ neu und auch relativ umkämpft, muss man sagen. Also es gibt immer wieder, man wundert sich, was da für Leute irgendwie anfangen zu schimpfen, wenn man da, also es ist deswegen auch ein Bereich, wo weiter eine Debatte läuft. Deswegen ist es gut zu wissen. Ja, ich nehme diese Worte. Nehmen wir noch das Foto? Kannst du noch? Ja, können wir noch? Genau. Das Foto das von den beiden. Dieses? Ja. Also das ist ein Foto aus der Zeit von den beiden, und dieser Satz, alles, was ich hier sage, jeder Satz ist wahr, jede Geschichte, die ich hier erzähle, ist wahr. Alle diese Bilder der Vergangenheit kommen aus meiner Erinnerung. Also das steht im Buch voran, dieser Satz. Die Fotos, die wir hier in die deutsche Ausgabe mit aufgenommen haben, sind nicht in der chinesischen Ausgabe. Die chinesische Ausgabe sieht fast genauso aus wie die deutsche, aber der Rücken ist offen. Und also man sieht, dass es war ja nicht als Buch geplant, sondern er hat einzelne Erinnerungsstücke aufgeschrieben, und sehr oft gibt es auch die Form des Ji, also einfach der Notizen oder Aufzeichnungen, also wie man sie, Reisenotiz von der Reise nach da und da, also es ist alles als Notizen verfasst, und es gab Schubladen von diesen Notizen. Und der Verlag zusammen mit der Enkelin und dem Autor haben dann einfach eine Auswahl getroffen. Ganz bestimmt auch eine Auswahl, die politisch korrekt war. Und dieser offene Rücken zeigt irgendwie auch die Offenheit des Buches, also dass als Offenes angelegt ist. Ja, ich bekomme ein Zeichen. Wir müssen schließen. Ich wünsche mir, dass Sie sehr neugierig geworden sind auf dieses Buch. Ich danke Eva Schestak, ich danke Christoph Magnusson für dieses interessante Gespräch. Ich danke Andreas Rötzer, der jetzt schon leider nicht mehr bei uns ist. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebes Publikum, für Ihr Interesse. Und ja, ab nächster Woche können Sie dieses Buch besitzen und lesen. Vielen Dank. Tschüss.
Im Festivalprogramm der Translationale Berlin 2023. Und zwar einer szenischen Lesung einiger Szenen aus dem Stück Der Prozess des Dedan Kĩmathi von Ngũgĩ, Thiong'o und Mĩcere, Gĩthae, Mũgo. Mein Name ist Henning Bochert, ich bin Übersetzer für Englisch und Deutsch und Co-Kurator des Festivals. Begrüßen Sie mit mir zunächst die Schauspielerinnen und Schauspieler Corazon Herbsthofer, Joanna Kors, Chris Lapotta, Abdul Samiu Saliu und Mark Tumba. Ein Applaus. Wir danken Eugene Skeef und Ngũgĩ Gisuku für die Musik. Leider konnte Eugene nicht kommen. Ich glaube, es gab ein Visaproblem. Deshalb hören wir seine Musik leider in viel spärlicher Version als live vom Band. Wir haben einige Szenen ausgewählt und dabei versucht, die Charakteristika dieses sehr umfangreichen Heldenepos, wenn man so will, zu bewahren. Ich glaube, wir haben von 94 Seiten auf 20 runtergekürzt. Es gibt also nur ganz kleine Auszüge. Das Stück zeigt ein bisschen Charakteristika eines Brechtschen Stückes. Wir haben Straßenszenen, wir haben Gerichtsszenen, also Orte der Macht und Orte des alltäglichen Lebens, und einiges davon konnten wir bewahren. Und das Stück ins Programm zu nehmen, um die im Sommer verstorbene Autorin Mĩcere Mũgo und natürlich Thiong'o zu ehren, war Ngũgĩ Wagoros Vorschlag. Und sie wird uns, damit wir wissen, womit wir es überhaupt zu tun haben, ein wenig über das Stück erzählen. Ngũgĩ Wagoro ist Übersetzerin und Übersetzungstheoretikerin, Schriftstellerin, Dichterin, Wissenschaftlerin, Kulturkuratorin und Herausgeberin mit großer Leidenschaft für das Potenzial von Übersetzungssprachen, Literatur und intersektioneller Freiheit, wie wir schon in anderen Panels gesehen haben. Sie ist Professorin für Übersetzung an der School of Oriental and African Studies der SOAS in London, außerdem Gründerin von TRACALA, dem Translation Caucus der African Literature Association. Sie ist bekannt für ihre Übersetzungen von Schriftstellern wie Ngũgĩ Thiong'o sowie für weitere Übersetzungen in und aus afrikanischen Literaturen, darunter Werke aus dem Französischen, Italienischen, Swahili und Gikuyu. Wir danken dem Verlag East African Educational Publishers für die Genehmigung, diesen Text zu verwenden. Und damit übergebe ich das Mikro an Ngũgĩ. Danke, Ngũgĩ. Thank you and welcome to this, our final installation for the curation of this wonderful literature festival
it would not have been possible without Asmus. Please stand, Asmus. Anina. There is Anina. And this wonderful adaptation has been done by Henning Boschardt, who has just introduced it. It is my wildest joy and dream to introduce Professor Mĩcere Mũgo, who passed away this year on the left, and who is the inspiration for this performance, which she wrote alongside Professor Ngũgĩ wa Thiong'o on the right. This play won the Festdag Festival in 1977. So it's a wonderful opportunity, and I must thank the cast who've only been together for less than a month. Thank you so much for accepting the challenge for this performance. And without further ado, I welcome you all to enjoy the reading of the trial of Dedan Kĩmathi. Eine Frau. Ein Mädchen. Ein Junge. Wo ist es? Wo ist mein Geld? Ich bring dich um. Schäm dich, ein großer Junge, ein Mann wie du. Und du willst deine Schwester umbringen? Die Tochter deiner eigenen Mutter? Schwester? Sie ist nicht meine Schwester. Sie ist niemandes Schwester. Eine Diebin ist sie. Ich bin keine Diebin im Korofi. Was hat sie denn gemacht? Nichts. Yeye tun im Korofi. Nichts? Lass mich nur an sie ran und zeig sie nicht. Oder ich zeige dir nichts. Wenn du dich nicht wie ein Mensch benimmst. Betrügerin. Schlampe. Wenn sie mir mein Geld nicht zurückgibt, dann... Was? Du bist der Sohn einer Frau? Ich würde nur zu gern den Hals umdrehen, dermaßen herumzuraten und dich zu schlagen. Wenn es in ganz Nigeria vor Kontrollen und Armeediebs nur so wimmelt. Wo hast du dein Herz? Siehst du nicht, dass du alt genug bist, dass sie dich in Handumdrehen nach Manjani bringen können? Was hat sie denn getan? Ich habe dich doch schon mal irgendwo gesehen. In Nairobi war das. Sie und ich und andere Jungs und Mädchen sind zusammen auf der Straße herumgezogen. Na komm, keine Angst. Setz dich her. Ja, du bist auf der Straße gewesen. Welche Straßen denn? Eastley, Pumwani, Shauri Mojo, Bahati, Makadara und das Stadtzentrum, Delme Avenue, Harding, Kingsway, Queensway, Government Road, überall. Ja? Eines Tages sitzen dieses Mädchen und ich vor dem New Stanley. Wir reden so und da kommt dann so ein dicker Amerikaner mit Gepäck. Hier, nimm das, Boy. Und deine Schwester kann das nehmen. Bring das Gepäck zum Taxi. Ach, sonde Sona. Ich habe ihr das Geld gegeben, damit sie es wechselt, während ich auf andere Amerikaner wartete. Sie ist weggelaufen und nicht wiedergekommen. Und dann fing dieser ganze Mzungu-Wahnsinn an, Operation Anvil. Und dann bin ich hier gelandet. Und heute habe ich sie ganz zufällig getroffen. Und da hast du gedacht, du verprügelst sie? Und du hättest sie umgebracht wegen 5 Schilling, die ihr von einem Mzungu bekommen habt?
Oh komm, ich gebe dir die 5 Schilling, und ich gebe dir das Geld, um das du gekämpft hast. Hast du Hunger? Ich habe seit gestern nichts gegessen. Hier, das sind 20 Schilling. Kauf dir davon etwas zu essen. Und bring mir den Rest wieder. Genau hierher. Danke, Mama, ehrlich. Vielen Dank. Dieselbe alte Geschichte. Überall. Mombasa, Nakuru, Kisumu, Eldoret, dieselbe alte Geschichte. Unser Volk zerreißt sich selbst. Und alles wegen solcher Krümel, die die ausländischen Ausbeuter uns hinwerfen. Fressen unsere eigene Nahrung auf und werfen uns die Reste hin. In unserem eigenen Land, wo wir alles haben sollten. Wir kaufen Holz aus unseren eigenen Wäldern. Schwitzen auf unseren eigenen Boden für den Profit unserer Unterdrücker. Kĩmathi lehrt uns, vereint euch, scheucht den Feind davon und kontrolliert eure eigenen Bodenschätze. Genießt die Früchte euren Eisschweißes. Genau dafür hat der Feind eingefangen. Hier das Wechselgeld. Danke nochmal. Setz dich hin. Ist langsam. Niemand nimmt dir das weg. Wenn ich deine Mutter wäre, würde ich dich gründlich deine dreckigen Hände waschen lassen, deine Kleider flicken, waschen und dir beibringen, etwas zu essen. Ja, ich habe auch in dieser Stadt gelebt. Ich kenne das Leben, das du beschreibst. Kämpfen, trinken, kämpfen, trinken. Kangari, Karubu, Busa, Chinga, Matahara Valley, Pumwani und noch viel mehr. Ich war wirklich schlimm. Ein verschwendetes, stinkendes Leben, bis ich den Ruf vernommen habe. Den Ruf? Von Jesus? Nein. Den Ruf unseres Volkes. Die Erniedrigten, die Verletzten, die Beleidigten, die Ausgebeuteten, die unterdrückten Millionen Männer und Frauen Kenias. Verstehe ich nicht. Und du willst ein Mann sein? Was verstehst du daran nicht? Ich meine das, was überall geschrieben steht, wie auf großen Plakaten, überall. Der Tag, an dem du begreifst, wieso dein Vater gestorben ist. Der Tag, an dem du dich fragst, ob es richtig war, dass er so gestorben ist. Der Tag, an dem du dich fragst, was kann ich tun, damit niemand mehr unter derart furchtbaren Bedingungen sterben muss. An dem Tag, mein Junge, wirst du zum Mann. Im Moment bist du ein wildes Tier. Und das Mädchen hatte recht, als sie dich ein Vieh nannte. Hier, nimm diese 15 Schilling und das Mädchen schlägst du nie wieder. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, was du heute für mich getan hast. Aber wenn ich etwas tun kann, ja, dein Haus putzen, dein Hof, auf deinem Schambau Unkraut jäten oder deine Kleider waschen. Du willst neue Herren? Einen schwarzen Herrn? Anstatt eines weißen? Hast du keinen anderen Horizont, außer Sklave zu sein? Wenn ich nichts Besseres zu tun hätte, ehrlich, ich würde dich ordentlich versohlen. Nein, darum geht es nicht. Ich habe keine Angst vor Arbeit. Irgendwelche Arbeit. Würdest du wirklich gern etwas tun? Bist du bereit, etwas zu erledigen? Nein, eine Aufgabe zu erfüllen. Bist du bereit, ein Mann zu werden? Bin ich. Hör gut zu. Dedan Kĩmathi ist verhaftet worden. Habe ich gehört, aber vielleicht haben sie ja nur seinen Schatten erwischt, seine äußere Form, meinst du nicht? Und sein Geist ist immer noch frei und bewaffnet. In deinen Worten steckt Weisheit, mein Sohn. Hör zu. Es gibt etwas Dringendes zu erledigen. Kĩmathi erscheint heute vor Gericht. Heute Nachmittag. Würdest du gerne eine Mission für Kĩmathi erfüllen? Ich bin bereit. Weißt du, wo in der Stadt der Gerichtssaal ist? Nicht weit vom Untersuchungsgefängnis, in der Nähe vom Eingeborenenrat. Dort, genau. Dort vor dem Gefängnistor oder irgendwo zwischen Gefängnistor und Gerichtssaal findest du einen Mann, der Orangen verkauft. Er hat ein rotes Hemd an. Er singt Orangen heute billig. Tandalaita. Gib ihm diesen Laib Brot. Weiter nichts? Brot ist Leben.
Brot für Dedan? Sei bloß vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig. Von dem, was du dabei hast, hängt ein Leben ab. Hörst du? Aber Brot. Bloß Brot. Ja, und schütze es mit deinem Leben. Ich beobachte dich. Nun geh. Achte auf jeden einzelnen Schritt. Dedan, Kĩmathi, Brot, Prozess. Das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Oh, Mama! Jetzt sie weg. Und hat mir ihren Namen nicht gesagt. Oder wo ich sie später finde. Der Tag, an dem du dich fragst, was kann ich tun, damit niemand mehr unter derart furchtbaren Bedingungen sterben muss, an dem Tag, mein Junge, wirst du zum Mann. Der Prozess von Dedan, Kĩmathi. Ich muss hin. Ich muss ihn hören. Zweiter Akt. Gerichtssaal. Ein Richter. Gerichtsdiener. Kĩmathi. Erheben Sie sich. Rufen Sie den Gefangenen herein. Dedan Kĩmathi, Sohn von Wachjuri, alias Premierminister oder Feldmarschall, ohne festen Wohnsitz. Sie werden hiermit beschuldigt, in der Nacht von Sonntag, 21. Oktober 1956, bei oder unweit Iuhurus im Bezirk Mĩcere in Zuwiderhandlung von Abschnitt 89 des Strafgesetzbuchs ohne Waffenschein in Besitz einer Schusswaffe, nämlich eines Revolvers gewesen zu sein, was unter den Notstandsgesetzen eine Straftat darstellt. Schuldig oder nicht schuldig? Ich darf Sie warnen, dass Ihr Schweigen als Missachtung des Gerichts gedeutet werden kann, weswegen ich anordnen kann, dass Sie für eine gewisse Zeit ins Gefängnis geschickt werden. Ruhe im Saal! Schuldig oder nicht schuldig? Mit welchem Recht wagen Sie, Hakima Wakikoloni, über mich zu Gericht zu sitzen? Kĩmathi, ich darf Sie erinnern, dass wir uns in einem Gerichtssaal befinden. In einem imperialistischen Gerichtssaal. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie eines Schwerverbrechens beschuldigt werden. Darauf steht die Todesstrafe. Tod. Allerdings. Für einen kriminellen Richter in einem kriminellen Gericht nach verbrecherischem Gesetz, das Gesetz der Unterdrückung, habe ich keine Worte. Vielleicht verstehen Sie nicht. Vielleicht hat Sie Ihr langer Aufenthalt im Wald... Nun, wir sind hier, um fair mit Ihnen umzugehen und dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht. Ausgeglichene Gerechtigkeit. Ich bekenne mich nicht gegenüber einem Gesetz, an dessen Entstehen ich keinen Anteil hatte. Gesetz ist Gesetz. Rechtsstaatlichkeit ist die Grundlage jeder zivilisierten Gemeinschaft. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Wessen Gesetz? Hakianani. Es gibt nur ein Gesetz. Zwei Gesetze. Hakim Bin. Ein Gesetz, eine Gerechtigkeit schützen den Eigentümer, den Reichen, den ausländischen Ausbeuter. Ein anderes Gesetz, Hakinyengine, bringt die Armen, die Hungrigen, Watuwetu zum Schweigen. Ich rede nicht von den Gesetzen des Dschungels von Nadura. Dem Dschungel des Kolonialismus, der Ausbeutung. Denn genau dort finden Sie die Raubtiere, die sich vom Blut und den Körpern derer ernähren, die schuften, ohne die die Erde keine Erträge bringt. Uns! Bilambayo, Wiwanda, Hawinge, Fanyakazi, die stöhnend auf einen besseren Morgen warten, die Verstümmelten mit gebeugten Rücken, mit schweißtriefenden Schultern, Kupigwa, Njakali, Kudaraliwa, Kutemeamate, Kutandikwa. Dennoch weigern sie sich, gebrochen zu werden, warten auf einen neuen Sonnenaufgang. Macheo ya Jua, Juya, Lima, Kenia. Ich weiß, Sie sind ein Dichter, ein Redner, ein Politiker. Keine Gesellschaft kommt aus ohne Gesetze zum Schutz des Eigentums. Ich meine unseres Lebens. Zivilisation, Investition, Christentum, Ordnung. Eure Gesetze und eure Gerichte verachte ich.
Was haben Sie unserem Volk schon gebracht? Nee, hä? Den Unterdrücker geschützt, die Mörder des Volkes bestätigt, unseres Volkes ausgepeitscht, wenn sie eure Teeblätter nicht gepflückt haben, eure Kaffeebohnen, eingesperrt, wenn sie nicht Eier für eure Babys oder Boy in euren Häusern und Gärten sein wollten. Kifo, wakikata kuendesha mabibi na mabwana wow. Ich erkenne nur ein Gesetz und ein Gericht. Das Gericht und das Gesetz derer, die gegen Ausbeutung kämpfen. Der bewaffneten Arbeiter, die sagen, wir fordern unsere Freiheit. Hindio cheria ya milele, ya walionewa, walifedheheshwa, walieruhiwa, walitukanwa. Kämpfen, ringen, verändern. Ohne Gesetz und Ordnung gibt es keine Freiheit. Ohne Freiheit gibt es weder Ordnung noch Gesetz. Ihr legt mir die Beine in Ketten. Hä? Meine Hände, meine Seele. Und ihr schreit Gesetz und Ordnung? Hä? Und das Gesetz des Volkes fordert, befreit meine Hände, befreit meine Beine, befreit meine Seele. Ruhe im Saal! Die Verhandlung ist geschlossen. Der Gefangene verbleibt in Haft, bis das Verfahren morgen fortgesetzt wird. Erster Prozess. Henderson. Kĩmathi. Ndoto. Sura. Karunaini. Ihururu. Mutunduri. Mabonde ya miwa ya ujana wangu. Kilima ya kijani ya utoto yangu. Mtondini ambayo nilioga kila wakati. Niliruka uchi kwenye maji baridi. Zinarudi kwangu sasa. Hizi sehemu ya njia wa kwanza kwangu. Hör zu, Kĩmathi. Ich möchte einen Deal machen. Deals. Abkommen. Wie viele Nationen habt ihr ausradiert und später gesagt, nun infolge dieses und jenes Abkommens haben sie ihre Ländereien und ihr Leben freiwillig abgetreten? Jetzt schau mal, Dedan. Ich bin ein einfacher Soldat. Richtig, manchmal spiele ich Sonderkommando, Menschenjäger, aber im Herzen bin ich Soldat. Auf den Punkt ist ein Soldatenmotto. Verstehst du? Ich bin kein Dichter und Träumer wie du. Du musst dich morgen im Gericht bekennen. Und du musst dich schuldig bekennen. Bekennen? Schuldig? Schuldig bekennen? Schuldiges Bekenntnis? Langsam, langsam, lass mich mit diesen roten Augen. Glaubst du hast mich getäuscht? Wann? Heute in deinem Gerichtshof voller Narren. Was meinst du? Ich muss schon sagen, du sahst ziemlich schick aus in der Robe des Anklagerichters. Ausgeglichene Gerechtigkeit? Ich meine mein Angebot ernst. Nur zu, was bietest du an? Den nächsten Trick? Wie gesagt, du bist zu misstrauisch. Das ist kein Trick. Ich gebe dir mein Wort als britischer Gentleman. Bekenne dich schuldig, wir lassen dich am Leben. Ihr lasst mich am Leben. Okay. Woher diese imperiale Großherzigkeit? Ich dachte, auf meinem Kopf ist ein Preis ausgesetzt. Ich bin Soldat. Ich habe von einem Deal gesprochen, nicht von Großherzigkeit. Wir wollen diesen Krieg beenden. Stanley Matenge ist noch nicht gefasst. Dein Geständnis und deine Kooperation werden sie alle hervorlocken. Und du bekämst noch einen George Orden. Ne? Orden. Ja, müsst ihr Menschen töten? Ja, müsst ihr Nationen auslöschen für Orden? Hör zu. Wir zwei müssen uns gegenseitig nichts vormachen. Nationen leben von Stärke und Eigeninteresse. Ihr habt unsere Interessen gefährdet, wir mussten sie verteidigen. Es ist in unser beider Interesse und zu eurem eigenen Besten, dass wir diesen hässlichen Krieg beenden. Tricks, täuschende Stimmen von Schlangen, Giftschlangen. Hältst du mich für einen Idioten? Mit den anderen war es dasselbe. China, Gati, Hungu, Gazeru, sogar mit Wambararia, deinem eigenen Bruder. Alles unsere Kollaborateure. Zunächst wollten sie nicht glauben, dass jedes meiner Worte ernst gemeint war. Aber wie du siehst, haben wir sie am Leben gelassen. Du meinst ja wohl, ihr habt sie in Gefangenschaft leben lassen. Wieso musst du mir jedes Wort so verdrehen, Dedan? Vielleicht glaubst du mir auch das nicht, aber du bist etwas Besonderes für mich. Weißt du nicht mehr, wie wir als Kinder zusammen gespielt haben an den Hängen von Mount Kenya? Weißt du noch,
Als wir Ross und Reiter gespielt haben, wir sind umgefallen. Du meinst, ich habe dich abgeworfen und du bist heulend und schniefend zu deiner Mama gelaufen? Ja, du musst zugeben, du warst ziemlich gemein. Ja, du wolltest auch der Reiter sein und ich sollte das Ross sein. Hm? Naja, mein Freund, einer muss ja das Ross und einer Reiter sein. Sonst wäre das Spiel ja sinnlos. Ja. Es muss ja Ross und Reiter geben, nicht wahr? Wenn der Gejagte wirklich gelernt hat, seinen Jäger zu jagen, gibt es kein Jagdspiel mehr. Du bleibst mit deinen Gedanken dem Wald nicht lange fern, nicht wahr? Was nützen denn diese Blutbäder? Dein Volk ist der Verlierer, Dedan. Mit den Briten waren wir von vornherein der Verlierer. Gewiss. Aber dies ist eine neue Ära. Dies ist ein neuer Krieg. Wir haben für euch geblutet. Wir haben für euch eure Kriege, für euch gekämpft gegen die Deutschen, gegen die Japaner, die Italiener. Diesmal bluten wir für unseren Boden, für unsere Freiheit, bis ihr aufgebt. Schon wieder Träume. Ja, und ich träume weiter. Ich träume weiter, bis meine Gesichte wahr werden und unser Volk frei ist. Ich will aufrichtig sein, Dedan. Ich bewundere deinen Mut, deinen Stolz. Ich liebe dein Land und dein Volk. Nur deshalb komme ich als Freund und versuche, dich zu überreden. Ja, Kĩmathi Wawachuri wird den Freiheitskampf seines Volkes niemals verraten. Kumwe! Hör zu! Hör mir doch zu deinem eigenen Besten! Ich kenne mich aus mit Kolonisierung. Mein Vater stammt aus Schottland. Wir wurden ebenfalls von den Engländern beherrscht. Noch einmal. Ich bin aufrichtig, Kaiser Jones. Stimmt. In Schottland hatten sie es nicht so gut. Dort bestand das Glück im Monster von Loch Ness, von dem viele träumten, das aber nur wenige sehen können. Hier war es gut. Darlehen, Clubs, Gymkhana, die königliche Jagd, die Jagd von Limuru, Neid der Aristokratie. Übrigens, deine Rede im Gericht war hübsch. Du hattest recht. Aber als Richter muss ich neutral sein. Ringen. Aber auch wir haben das Recht auf dieses Ringen, durchzukommen, zu bewahren, gesunde Normen aufrechtzuerhalten. Christentum, Zivilisation. Ich bin Kenianer, von Rechts wegen und durch Macht. Recht ist Macht, glaube ich. Ich bin in Nyeri groß geworden, aber ich kämpfe nur für mich, Kriegsbeute, wenn du so willst. Aber das heißt, das hat Schweiß und Hirnschmalz gekostet. Dedan Kĩmathi, du musst dich bekennen. Leben vor Stolz. Bekenne dich schuldig für das Leben. Mein Leben? Mein Leben? Maisha yangu kwa ajili yako? Wer bist du, imperialistischer Kannibale, mir mein Leben zu garantieren? Mein Leben ist unser Volk, sein Ringen, sein Kampf, nicht wie bei dir zum Erhalt der Sklaverei und der Ausbeutung, sondern um Sklaverei und Ausbeutung zu beenden. Unyama wa kisasa, raus, Ratte, Panya, Ondoka, Rudi kwa mabwana uzako, na wambie, Kĩmathi wird Kenia niemals verkaufen, nicht den Briten und auch keinen anderen Menschenfressern, weder jetzt noch in den nächsten Jahren! Wache! Dich krieg ich schon. Ich schwöre, ich krieg dich. Ich, Shaw Henderson, werde dich brechen. Ich weiß, wie Eingeborene denken. Ich lache als letzter, schwarzer Mann. Straße. Ein Mädchen. Ein Junge. Stimme der Frau. Nimechoka, sitaki kukimbia tena. Ich laufe schon mein ganzes Leben lang davon. Auf der Flucht, auf der Straße. Männer belästigen mich. Früher war ich eine gehorsame Tochter. Ein schönes christliches Zuhause auf Siedlergebiet. Christus ist der Herr in diesem Haus, der unsichtbare Gast bei jedem Mahl, stiller Zuhörer bei jedem Gespräch. Aus der Schule bin ich weggelaufen, weil der Direktor böse Sachen mit mir machen wollte. Immer, we baki nyuma, weni bebe kuni nyumbani. Du bringst diese Kreide und Bücher ins Büro.
Dann kam er immer hinterher und wollte nur meine Brüste anfassen. Ich bin also weg von der Schule. Nilikuwa nataka kukaa nyumbani, kujifundisha kushona au kufanya kitu na maisha yangu. Lakini baba yangu alikataa, hakuniruhusu. Aliniita mvivu na akanituma kwa mazao ya chai kwa mlowezi mkitili Bwana Jones. In der Stadt waren es die Jungs, haben mich immer belästigt. Und trotzdem, ich wollte ja nicht verhungern. Meine Jungfräulichkeit habe ich verloren, als ich versuchte, vor dem Verlust davon zu laufen. Wie sollte ich sonst überleben? Dennoch war das Geld so miserabel. Na wakati wengine walikuwa wananipiga baadaye wakiniita mtoto. Nein, ich laufe nicht mehr weg. Als Mädchen kann man nicht sein ganzes Leben lang nur immer weglaufen. Ich schäme mich so. Ich habe vergessen, was die Frau gesagt hat. Ich soll das Mädchen nie mehr schlagen. Und jetzt kommt es mir vor, als ob sie mich beobachte, mich ermahne. Ich schäme mich so. Jetzt bist du bloß ein Vieh und das Mädchen hatte recht, als sie dich brutal nannte. Ich wollte nicht mit dir kämpfen. Muoga. Ich möchte mich entschuldigen. Ein Feigling Katili Mbovu. Ich laufe nicht mehr weg von dir. Ich laufe von niemandem mehr weg. Lass das Messer fallen. Lass das Messer fallen. Lass das Messer fallen. Ich sage dir, lass das Ding fallen. Komm schon. Mbavu Katili. Weißt du, was ich mit dir mache? Ich schnapp dich. Ich leg dich übers Knie und dann versohle ich dir den Hintern, damit du weißt, dass ich nicht mit dir spiele. Ich will das Geld nicht. Du kannst behalten. Du brauchst genauso wie ich. Es war albern von mir, darüber zu streiten. Aber pack das Ding weg. Wote waoga, wapumbavu wakatili. Mara tu unapoonyesha hofu, wanakutishia na nguruma na mvua. Wanakudharau, wanakupiga, wanakutukana. Lakini ukionyesha we ni mwidadamu, ukipigana, jitete, basi ni zao yao ya kukimbia. Sasa wanakubembeleza, wanataka kuwa rafiki yako. We mpumbavu, nionyeshe kama we ni bwana, ama umeogopa msichana. Sie ringen. Kämpfend rollen sie in Richtung Messer und Brot. Der Junge kommt an das Messer, wirft es fort. Mädchen kommt ans Brot und wirft es. Es zerbricht auf der Erde. Die Pistole fällt aus dem Leib heraus. Beide sehen sie. Plötzlich erstarren sie ineinander. Sie hat Angst. Er auch. Er steht auf, nimmt die Pistole. Die Frau, Orangenverkäufer, Dedan Kĩmathi. Lügen! Jetzt verstehe ich alles! Was denn? Sie wollte die Pistole loswerden und mir Ärger machen. Ich sollte wieder ins Gefängnis, schon wieder! Was? Worum geht es überhaupt? Hör zu, du musst mir helfen, okay? Wir helfen uns gegenseitig. Was soll ich damit machen? Woher hast du die überhaupt? Von der Frau! Ich gehe zur Polizei. Ich will nicht sterben. Wenn du das meldest, ukiripoti watakuwa, dann bist du ein Terrorist. Diese verdammte Frau. Der Tag, an dem du verstehst, warum dein Vater gestorben ist, der Tag, an dem du dich fragst, ob es richtig war, dass er so gestorben ist, der Tag, an dem du dich fragst, was kann ich tun, damit niemand mehr unter derart grausamen Umständen leben muss, sterben muss. An dem Tag, mein Junge, wirst du ein Mann. Nini mbaya na wewe? Hast du sie gehört? Nani? Die Frau. Wann, wo? Wieso zitterst du so? Nein, nicht jetzt.
Mama, aber wie kann ich Ihrem Ruf nicht folgen und weiterleben? Dritter Prozess. Kĩmathi. Ein Geschäftsmann. Ein Politiker. Wusste ich doch, diese unsichtbaren Kräfte hinter allem, so geschickt, so selbstsicher, so herzlos, seelenlos, Banker, Industrieller, Waluesi, Mkuamkor, Gouverneur, Police, Armee, Richter, alles ein und dasselbe. Trinken die Dunkelheit, trinken Blut. Konini Niogope. Unser Volk wird ihr Lächeln schon durchschauen, ihre plötzlichen Freundschaftsbekundungen. Dennoch, angenommen, wenn. Wenn mein Leben retten? Nein. Nein, Träume, Versuchungen, Menschen. Nein! Unser Volk! Ja, unser Volk, ihr Volk, unser aller Volk. Black is beautiful, black is power, black power. Ich scheine Sie zu kennen. Wer sind Sie? Ich habe mit den Prozessen und Versuchungen auf heißen Kohlen gesessen. Macht mir das Herz leicht, meine Brüder. In dieser höllischen Ecke, in dieser engen, vermaledeiten Ecke. Kwenye ukuta nimefungwa minyororo. An dem Boden. Mungu wangu we, man dreht beinahe durch. Sie kennen mich, Sie kennen mich. Ich habe hinter Ihnen gestanden. Wawachuri, es war ein langer Kampf. Dukanantia Gimasira, das war ein Schwurzentrum. Ich glaube, ich habe davon gehört. Und von vielen wie Ihnen, wir sind so weit gekommen auf dieser Straße, dank euch. Also einige sind Weningine walipotea njiani, walidanganywa na adui, umekuwa homeguards, Ngũgĩ. Aber im Wesentlichen haben wir zusammengehalten. Asante kwa kuchangia kijitabu chako cha undi kwenye mpambano wili. Ich wollte fragen, meinst du nicht, dass wir den Krieg gewonnen haben? Jinsi maneno yako yanafurahisha roho yangu. Wir werden den Krieg gewinnen. Wir haben bereits gewonnen. Ja, im Geiste, ja. Die Gewissheit in euren Worten und der Glaube an unseren letztendlichen Sieg machen diese Ketten federleicht. Kwa maneno kama hayo naweza kuvulima zaidi, hata zaidi. Hör doch, Dedan. Wir haben den Krieg gewonnen. Vipi? Haben unsere Unterdrücker sich ergeben? Freiheit? Wir werden sie aus unserem Land austreiben. Ja, wir werden von dieser Erde werden wir sie austreiben, meine Brüder. Wir werden unser Haus in Ordnung bringen, ja? Jenga Mpia, Oh, diese schmerzlichen Jahre, Ivo, Chungu. Meine Freunde, seid mir doppelt willkommen. Kommt rein, da ihr solche Nachrichten bringt. Mein Herz ist voll wie der Fluss Gura bei Hochwasser. Haben Sie tatsächlich, Mudam Refu, Kamaiwi, Karibuni, Ukomboe, Moyo wangu, Roho yangu, befreit 4 Jahrhunderte von Ketten. Kenia, unser teuer erkauftes, erkämpftes Mutterland. Ganz so ist es nicht. Aber es gibt 2 Bekanntmachungen. Da heißt es, keine Rassenunterschiede mehr, keine Trennung nach Hautfarben. In der Öffentlichkeit, in der Verwaltung, im Geschäftsleben, in der Vergabe von Darlehen, im Landrauberwerb, Partnerschaft im Fortschritt. So heißt das neue Motto. Dafür haben wir doch gekämpft, oder? Jeder Schwarze, der jetzt hart arbeitet und über Kapital verfügt, kann es an die Spitze schaffen. Wanyalobedo, Jotelo, Makampuni, Mapindi, Maboyo. Wir können Grund und Boden im Weißes Hochland kaufen, von wegen Weißes Hochland. Jetzt heißt es, williger Verkäufer, williger Käufer. Land von denen zurückkaufen, die es uns gestohlen haben?
Nchietu? Haben wir es nicht mit Strömen von Blut gekauft? Mit Flüssen aus Schweiß? Trennung nach Hautfarben ist vorbei. Banken sind offen für alle. Magoromo wa angokendo. Und die Politik? Unabhängigkeit? Steht dir auch zum Verkauf? Wir haben 2 Alternativen bekommen. Wir können die Unabhängigkeit bekommen. Provinz für Provinz. Mojamboismus. Als Zeichen des guten Willens haben sie jetzt politische Parteien in den Bezirken und auf Provinzebene zugelassen. Unabhängigkeit für die Zentralprovinz. Schließlich haben ja eigentlich wir, Gikuyu, Embu, Meru, für Uhr gekämpft. Was hat der Kolonialismus mit eurem Denken angestellt? Hört mir zu. Hört mir zu. Kenia ist ein unteilbares Ganzes. Na bitte. Als könntest du meine Gedanken lesen. Die zweite Alternative, verstehst du? Wir erhalten Uhuru als ein Volk. Uhuru erhalten? Hä? Und seit wann ist unser Volk zu Bettlern geworden? Hä? Wewe ndo nani? Hä? Kwa nini unaweza kuamua kwa watu wetu? Waliwachia watu wetu kutoka kwenye kambi wa mateso. Hä? Haben sie Jomo Kenyatta freigelassen? Paul Ngũgĩ, Fred Kubai, wo ist Aceng Oneko? Hä? Bildat Kagia, Kungu Karumba, sind sie alle frei? Sie werden bald frei sein. Persönlich kümmert mich ihre Freilassung sehr. Alle kämpfen für ihre Freiheit. Tom Mboya, Ronald Ngala, Oginga Odinga, Daniel Moi, Julius Kianu. Petitionen im ganzen Land, Demonstrationen, Plakate. Lasst sie doch frei. Dann bilden wir eine landesweite Partei. Und ernsthafte Verhandlungen werden bald folgen. Im Parlament, in London. Wir werden um einen Konferenzraumtisch sitzen. Man wird uns unsere Unabhängigkeit geben. Geben. Erhalten. Geben. Erhalten, Bettler. Hä? Ausgestreckte Hände hier, 10 Cent, 30 Silberlinge. Unabhängigkeit auf einem Silbertablett? Ey! Boah! Wie umbekutisha! Bah! Undoka panya! Wanyonya damu. Nini damu? Damu ndio. Damu ya watu wako! Watu wako, damu wa watu wetu! Damu wafanya kazi, wakulima wetu. Ndio, iyo ndo watu wetu! Und ihr neue Siedler, schwarze Haut, im Herzen Koloniale. Ja. Koloniale Siedler, tausende Morgen, Weizen, Tee, Kaffee, Pyretrum, Ranches, während Arbeiter und Bauern in armseligen Hütten wohnen. Landlos in Dörfern, neue afrikanische Banker. Jetzt verstehe ich. Darlehen, symbolische Anteile an Banken, Unternehmen, Läden, Rauben, Juwelen rauben, Linienbusse, Land, Raub. Partnerschaft im Fortschritt, zu welchem Zweck? Unafanya nini na wajane, na yatima, mamilioni wana toabika. Neue Herren, wir schuften für euch, pflücken Kaffee und Tee für euch, sind dafür arme Männer gestorben, sterben immer noch in den Wäldern. General Kago bei Munge Matanyago, na wana wengi yasiribado wame manaswa kuko. Stanley Matenge. Umewahi kuona ukawasikia wakipanga, wakizungumza, wakiota, wakipigana ulimwengu mpya, ulimwengu ya mwanadamu. Wir haben gewonnen. Tumeshinda, Zu welchem Preis ihr, die ihr Honig aus menschlichen Schädeln schlürft? Wir haben alle auf unterschiedliche Weise für Uhr gekämpft. Ich finde es nicht weise,
ein wenig vorschnell. Trennende Politik, die bestimmte Leute, bestimmte Klassen, die für Uhure gekämpft haben, hervorhebt. Es gibt keine Klassen in Afrika. Wir sind alle Freiheitskämpfer. Der Preis. Hä? Welcher Preis? Habe ich gefragt. Sklaven. Hä? Welchen Preis zahlen wir für unsere zweite Sklaverei? Wir blasen ihn ab. Abblasen wen? Den Kampf in den Wäldern. Worte reichen jetzt aus. Sie haben uns schon Sitz im Legislativen Rat gegeben. Großer Sieg. Maneno. Mĩcere ya kidiplomacia. Bekenne dich schuldig. Rette dein Leben, rette Leben, schließe dich uns an. Verdammte Denkungsart! Welche Revolution wird diese Hirne befreien? Hä? Hinaus! Hinaus! Raus! 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 Neosklaven! Wer ist Freund, wer ist Feind? Hii uchungu wa pambano upekwe, lakini naendelea kupigana mpaka mwisho peke yangu. Habe ich allein gesagt? Nein, nein, nein! Hinweg mit diesen Zweifeln. Gerichtssaal. Ein Richter. Kĩmathi. Sie wurden beschuldigt, in der Nacht von Sonntag, 21. Oktober 1956 bei oder unweit Ihurus im Bezirk Mĩcere in Zuwiderhandlung von Abschnitt 89 des Strafgesetzbuchs ohne Waffenschein in Besitz einer Schusswaffe, nämlich eines Revolvers gewesen zu sein, was unter den Notstandsgesetzen eine Straftat darstellt. Wir haben einen Anwalt, der den Angeklagten verteidigt. Anwälte, Lügner, Banker, Eigentümer. Um keine Zeit zu verlieren. Zeit ist Geld, Geld ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist Geld, Geld gewordene Gerechtigkeit. 30 Silberlinge, Judasse, Verräter. Diese da? Sie sind hier, um die Wahrheit zu bezeugen. Wie diktatorisch sie waren, wie verkommen, wie skrupellos sie ihr Volk durch Angst beherrscht haben. Wahrheit von Sklaven, der Ungerechtigkeit, Mördern der Wahrheit. Wahrheit ist Wahrheit, so wie 2 + 2 4 ist. 2 + 2 ist 4, hängt von der Basis ab. Sie zittern. Angst vor Gerechtigkeit und Wahrheit? Angst. Angst! Fort mit diesem Zweifel! Fort mit diesem Zweifel! Ruhe im Saal! Alle Anwesenden mögen zur Kenntnis nehmen, dass der Angeklagte auf von der Regierung bereitgestellten freiwilligen Rechtsbeistand verzichtet. Mir bleibt daher nichts anderes übrig, als mit der Anklage fortzufahren, wobei sich der Angeklagte selbst verteidigt. Ich wiederhole die Anklage nun noch ein letztes Mal. Dem Angeklagten wird empfohlen, aufmerksam zuzuhören und sein Bekenntnis abzugeben. Die Wachen am Eingang lassen keine Nachzügler mehr in den Gerichtssaal. Das führt zu unnötiger Unruhe. Dedan Kĩmathi, Sohn von Wachjuri, Sie werden beschuldigt, in der Nacht vom Sonntag, 21. Oktober 1956, bei oder unweit Ihurus im Bezirk Mĩcere in Zuwiderhandlung von Abschnitt 89 des Strafgesetzbuchs ohne Waffenschein in Besitz einer Schusswaffe, nämlich eines Revolvers gewesen zu sein. Unter den Notstandsgesetzen stellt das eine Straftat dar. Schuldig oder nicht schuldig? Kĩmathi, Sohn von Wachjuri, Sie werden für schuldig befunden, im Besitz einer Schusswaffe gewesen zu sein,
die bei Ihnen bei oder unweit Mīcere in der Nacht des 21. Oktobers in Zuwiderhandlung der Notstandsgesetze gefunden wurde. Haben Sie vor dem Verkünden des Strafmaßes etwas zu sagen? Im Gericht des Imperialismus, Gerechtigkeit für das Volk, hat es nie gegeben im Imperialismus. Haki hapatikani kupitia mapambano ya kimapinduzi dhidi ya nguvu za ubeberu. Unser Kampf muss daher weitergehen. Lauft nicht in die Gewehrmündung, ohne eure eigenen aufgestellt zu haben. Im Wald wurde ich zuweilen von Zweifeln geplagt. Wenn ich heute stürbe, würde unser Volk den Kampf fortführen? Niliwaona wajasiri waliua na nimesema ikiwa nitakufa leo, damu hii ingesaliti? Das war mein Prozess. Aber jetzt weiß ich, dass auf jeden Verräter 1000 Patrioten kommen. Watu wetu hawatajisalimisha kamwe. Innere und äußere Feinde werden vernichtet und Kenia wird frei sein. Ruhe im Saal! Geht also, organisiert euch in euren Häusern, organisiert euch in den Bergen. Jua kuwa damu inayohusiana tu ambapo mtu yuko vitani. Schwört jenen ab, die unserem Kampf durch ethnische Trennung schwächen. Reißt euch jene aus, die sich dem Imperialismus verkaufen. Die Massen Kenias werden frei sein. Kĩmathi, Sohn des Washuri, sie werden zum... Reißt euch jene aus, die sich den Imperialismus verkaufen. Die Massen Kenias werden frei sein. Kĩmathi, Sohn des Washuri, Sie werden zum Tode durch den Strang verurteilt. Sie werden durch den Strang gehängt, bis Sie tot sind. Vielen Dank, vielen Dank. Danke auch Ihnen. Das war der Prozess des Dedan Kĩmathi, eine Lesung einiger Szenen. Das war auch die Translationale. Wir bedanken uns, dass Sie da waren. Ich übergebe noch das Wort an unseren Festivalleiter Asmus Trautsch für einige abschließende Worte. Zuerst aber vielen Dank an die Lesenden. Danke nochmal, kommt nochmal nach vorne. Das ist das erste Mal, dass das Stück in Deutschland gelesen wurde. Verfolgen wir? Machen wir
Ja, vielen Dank nochmal, Marc Tumba, Jona Kors und Herzog, Entschuldigung, in der Reihenfolge Samir Saliou und Chrislop Hatter. Vielen Dank und danke euch allen, Ihnen allen, Publikum, fürs Hiersein. I switched to English because we have international guests from African countries and other countries, and just want to make sure that everyone understands me. I won't talk long, but there's a deep importance for me talking in the end, because I want to say thank you. Thank you to all. Thank you all for being here. Thank you, the audience, and thank you all participants. There were almost 100 people involved here. And please give a very warm and strong applause to all people who performed here on stage since Thursday until tonight. This morning, I don't know whether you attended the discussion of Ida Hayavanis and Thomas Brückner, and Ida said something very beautiful. She said that a translator is kind of a door opener, someone who completely enables to read, let's say, a book in another language. Every page, every sentence goes through the mind, the feeling, the heart, and the body of the translator. And she or he enables the readers to access the book from another language. And in this festival, the Translationale, we decided to put these people, the translators, that sometimes are even not mentioned in the book, on stage and in the center. And this is the reason why I also want to put the enablers of this festival in the center on stage. If they weren't there, you wouldn't have food or drinks. Why would you have food and drinks? You would not have light. Why would you have light if you don't have sound? Well, you could go home and see the video, but you couldn't because it wouldn't be there. Maybe you could ask the performers to kind of go on Zoom, but why would they do that? They wouldn't have a contract. Why wouldn't they have a contract anyway? Because there was no money, and so on and so on. So everything you heard, everything you saw and felt was enabled by a great team. And I want to start by calling our program manager, Anina Lehmann, on stage. And then there are more. All the technicians that made everything possible, the video team, photographer, all the helpers we had, press, public relations for the exhibition. So I call on stage whoever's here, Zoltan Demeter, Andras Schwager, Balint Verheer, Caroline Kerkay, Charlotte Spahn-Knebel, Mihau, Drowiecki, Paul Fuchs, Lena Scheitz, Jadina Endele, Benjamin Wüst, Lukas Rücker, or you're behind the cameras, you will get your flower later. Oh, can you come? Yay. So the stream will be available, and always think of this, both guys who did a tremendous job in recording everything. Benjamin, thank you. And then, of course, we have a great curatorial team, and Henning is already here. I also very kindly ask Ngũgĩ Vagoro, Orly Morin, and Dorota Strunska to come on stage. Okay, du behältst den.
So, and I want just to mention, this is a good situation. Last but definitely not least, Daria Naumenko, who did an amazing job in photographing the whole festival. Thank you to you too. So thank you all, and there's a reception and wine outside, and whoever was here yesterday, you will get a musical treatment later. Yes, that's an extra gift for you. So stay with us, have a little drink, and maintain. Danke, Asmus. Ja, die soll ja bleiben.